tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume, to tik wapandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Oyaore nyako Ramogi Ajuang kamora mora ma intiere ichiu nade e county mora mora ma inene Ramogi TV okinyi makawuono bore Nairobi kae achiu makare kenda ka uthulo makende marua kie chenro maru piny machakore sani saa 12 mar okinyi nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Ber kode nyaka giko nyinga Joyce Oduora. To kaka pile nyako Ramogi Ajuang waiko ni chenro ma iye lacha. Bang' mae abo bedo kakelo ni weche manyien mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore mamedo timore pacho kae. Bang'e nonro mar gazeta ntiere kae kod gazeta mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Gazeta okinyi makawuono ochiwo thuond weche mopogore. Daily Nation aneno kondiko kae ka koro penjo ni nitiere rowere moko mosebedo kolala okia anyuola maggi kia kuma gintiere ka koro nyaka sani gilieko ni nyalo bedo ni jogo ma ok ong'ere kata obila ne omako gi ataro mar chik to kendo nyaka sani ok ging'eyo kuma gintiere. Koro gisundo serikal mar mondo mi owe thuolo anyuola kata rowere go. Oket pichni gi kanyo, pichni makamago abo bedo kwa tango ni achiel kachiel e nonro mar gazeta okinyi makawuono. Gazeta mar Daily Nation be naneno ka oketo kanyo wanyalo wacho ni en wich bar makoro nitiere, wanyalo wacho ni en mosruok makoro jatenda Azimio Raila Odinga kachiel kod jatend piny William Ruto chano mar bedo godo. Kata kamano nyaka sani koro gai mar Wiper Kalonzo Musyoka en koro pogore kata obedo thenge ko wacho ni oyo anokadwara mosruok makamago. Mago duto kachiel kod weche matimore pinje maoko, weche matimore sekta mar thieth, mago duto abobedo kwa lidho ni nonro mar gazeta. The Standard to koro oketo kae gigo ma owachi kod Attorney General ma pacho kae mano Justin Muturi. Nyaka sani koro Justin Muturi oseyo jatend piny Kenya William Ruto ni jatend piny Kenya William Ruto kosebedo ka sumo paro kowuok kuome kalore ni en e jang'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto. Nyaka sani koro wacho ni oyo mano kosebedo katimore. Nyalo bedo ni nitiere jomoko ma wuondo jatend piny Kenya. Ochiwo ranyisi ni kuom ranyisi golo jolweny mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar mondo mi okonye keto kwe pacho kae. Wacho ni noko sum pache e kinde manigolo jolweny e ute kata kembe mag jolweny pacho kae. Ka bendo wacho ni en kaka ng'ama duong' kendo kaka wuoro konyal nyiso bila mar mondo mi ochiel gi magina rowere mosebedo ka ng'anyo gi muolo
kor gwenge ma pacho kae. Magi weche mabende aneno ka gazet mar The Standard omiyo pek okinyi ma kawuono ka bende Raila kata Ogai mar Azimio nyaka sani en bende koro kotudore kod wechego mag mosruok kata loso mano riwruok kata sirikal mar barwa bara mano mong'ere kod dho ngere ni national government. Nyaka sani koro wacho ni oyo en nyalo bedo ni onyalo dok chien kata onyalo koso timo mana. Inyanya tok ka rowere ne wuok kode tung mosua inya tembui kacha kokoro nyongiso rowero dichieng manyoro ni asewinjo ok abi bedo katimo kamano kata kamano waketo wangwa maneno ni ang'o mabro bedo katimore bang' mano. Nyakora Muge Juang bang' nonro mar gazet pile ka pile bro bedo kiyudo chenro mano mar twak mokwongo e chenro mar piny kama bro bedo kwa twak otudore kod weche mag somo kaluore ni odichieng manyoro mano duola matayo weche mag penje pacho ka eneka. Nyaka sani koro gilieko ni pok ochwal negi omenda monego bed ni gitiyo godo goyo chapa penj. Wang'eni higa ni wantiere kod penja mano mar KCSE, wang'eni nitiere kod mano mar KPSEA. Kata kamano giwacho no dong' mana thuolo mar dweche adek kende to pok giyudo pesa mano mar ikruok ne penj. To magi duto bende timore kaluore ni nochungi chenro mar jonyuol chulo pesa mar penj. Bro bede yo machalo nade? Wabo bedo kwa twaka kod jal mawuok e riwruok mar jopuonj mar mondo mi onyiswa ni kinde ma ikruok ne penj ka neko kose yudo pesa mar goyo chapa penj gibo bedo ka gitimo nang'o mar mondo mi chenro mar timo penje pacho kae odhi mbele maonge ng'ikruok moro amora. To kawuono en chieng' tich ang'wen Nyakora Muge Juang ibro bedo kiyudo chenro mano mar pok opogore mano kochakore saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Kango chopo e chenro mar mbako romo abo bedo kata e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono abo bedo kwa goyo mbaka kaluore kod weche mag twaka ma koro ichano bed gode pacho kae. Twak ma kamano en twak marang'o? Nyaka sani koro wang'e ni rowere gin to gisebalo giwacho ni wan ok wadwa twak ma kamano. Gigo mwadwaro gin gigo monyiedhore e lela minyalo ket e tim maonge twak moro amora. Kata kamano jatend piny Kenya kaachiel kod Ogai mar Azimio nosewacho ni kochakore chieng' wuok tich juma manyien kaito bang' mano kuom thuolo mar ndalo auchiel gibo bedo kod twak mambo onego kel kanyakla rowere 50 kaachiel kod joma moko 100 mawuok e sectors mopogore opogore. Twak ma kamano en marang'o? Obro nyago lemo kose oyo kose en mano mar loso sirikal mar barwa bara kose en mana yo mar jatend piny Kenya temo tiyo godo mar mondo mi kwe omed bede pacho kae ahinya tok rowere wuok oko ka pingo telo mare. Omiyo Nyakora Muge Juang kotudore kod chenro marwa duto mar odiochieng' ma kawuono ichako tudri kodwa kokalo e namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_ machiegni kendo magi thuond weche mawamiyo pek. Pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya, so hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Wacha tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita nani wa kuanguka. Gini kane en ok dadhi e sirikandno kata ka jogo dwaro sirikal ma barabar owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo to en ochung' motegno kaka nationalist mosebedo, otherwise bro ketho nyinge. Jogo wadonje bugo around dhano 24. Unfortunately bugo no makogi ma ji 5 nongo wito ngimagi, ng'ato achiel ne ohinyore kendo pod ni osiptal. Machiegni Nyakora Muge Juang en weche manyien okinyi ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto koro seyo ji moko mawuok e pinje maoko mawacho ni emasiyo koko kod ng'anyo e pachoka. Ruto ma oloso e kaunti ma Kajiado wacho ni jogo manyinge gi ok onyal wache lela ema osebedo ka sundo ng'anyo mag rocho kwe e pachoka. Bende osiemo jogo madwaro ni owuoge apisi ka wacho ni jo Kenya biro timo yiero e higa mar 2027. Tujue ya kwamba pale 2027 tutafanya mtihani na hawa wananchi na kila mtu atakuja na kazi yake amefanya, so hakuna haja ya kusumbuana hapa katikati. Wacha tungoje hii mtihani, kila mtu afanye hii mtihani tuone nani wa kupita nani wa kuanguka.
Sindio? Ama mnasemaje watu wa Ngong? Ya? Ile kitu mimi nataka niwaulize ndugu zetu wa Kenya. Tusikubali nchi yetu iharibike ama tulete fujo ama mambo ya vita ama mambo ya ambayo itaharibu amani ya taifa letu la Kenya. Sisi ni nchi ya demokrasia. Sindio? Sisi ni nchi ya demokrasia. Na katika demokrasia wananchi ndio wanaamua. Na wanaamua katika uchaguzi. So kila mtu ajipange. Mimi najipanga hii uchaguzi tutakutana. Sindio? Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo paro mar loso piny owacho mar Barwa Bar e kind Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Maling'ling marwa yango ni ogai mar Azimio Raila Odinga kod nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka nyalo donjo e sirikal mar Barwa Bar. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachni. Ka ochiwo twak mare e karomo mar KICC e kinde nyasi mar keto koke e chik mar weche mag yiero mar 2024 chieng' tich ariyo jumani, Jatend piny William Ruto ne olieko chenro mar yaro pap mar telo kaka yo mar tieko midhiero mokwako sirikal mare kod piny Kenya e kindeni. As a way of charting the future from the current situation we are facing, I welcome all the leaders here, and I have heard what they have said this morning, and all other stakeholders working together for us to address the current economic situation through a broad-based political arrangement and to rally the country forward, as has been said by the former Prime Minister. Kata odoko ni Ruto ne okungo dhoge ewi wach makamano, maling'ling mar Ramogi TV oseyudo en ni nitiere chenro mar loso sirikal mar Barwa Bar e kind duond bura mar ODM, duond bura mar Wiper kod riwruok mar Kenya Kwanza. Kaluwore gi twak marwa kod josiasa machiegni kod chenro makamano, ogai mar ODM Raila Odinga dhi yudo lemo mag jotend migepe 3 kod jogoro mongirore 4 e kinde ma ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka to dhi yudo jatend migawo 1 kod jogoro mongirore 3. E mano ma inyalo wacho ni en ranyisi ni piny Kenya nyalo dhi bedo kod sirikal mar Barwa Bar kuom thuolo machielo, Kalonzo ne ok okwedo paro makamano e kinde mane wapenji adiera mar wach makamano. Kar kwedo wach makamano, Kalonzo odwokowa ni onge kod dwoko sani e wi chenro mar loso piny owacho mar Barwa Bar. We are not aware, all right? So for now, no comment. E ranyisi machielo nitiere chenro mar loso piny owacho mar Barwa Bar e kind riwruok mar Azimio kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ogai mar Azimio Raila Odinga e mbui mare mar X ne olero ni oseyudo ote mag jopiny ni ok girwako mosruok e kinde kod jatend piny William Ruto. Janon weche mag siasa Profesa Peter Wanyande onyiso Raila mondo othegore kod paro moro amora mar donjo e sirikal mar Barwa Bar, ka owacho ni okang' makamano nyalo dhi hinye e weche mag siasa. Gini to biro bedo marach ne Raila. Adiera ma nyaka wachi. Gini kane en ok dadhi e sirikandno. Kata ka jogo dwaro sirikal mar Barwa Bar, owe jomoko ma ODM madwaro odhi kanyo, to en ochung' motegno kaka nationalist mosebedo. Otherwise biro ketho nyinge. Raila ne oyudore kama diny kod rowere mag Gen Z e mbui mar X chieng' tich ariyo jumani, bang' kwayo rowere mag Gen Z mondo odonj e twak kod jatend piny William Ruto kaka yo mar tieko midhiero mag piny Kenya. We have had consultations, and after extensive consultations, we have agreed that a dialogue is the way forward out of the crisis that we are having today in our country. Thoth rowere mane ondiko e mbui mar X ne opimo okang' makamano kod tim mar andhoga, gino ma Profesa Peter Wanyande neno mopogore, ka owacho ni Raila ne okawo chung' makamano kaka yo mar kelo ber ne oganda jo Kenya. Migosi Raila Odinga en ng'ama waluongo ni nationalist. En ng'ama waluongo ni statesman. Ngiche nong'iyo piny kaka bro chalo ka ok okwe piny, ka ok olos piny. Mane gima ong'iyo. Nitie two ways, yore ariyo mar loso gik makoro chandwa gi. One is what we call a radical approach to this thing.
Egima jo Gen Z gi wuok goni. The other one is what you might call conservative or constitutionalist way of dealing with it. Conservative en ngama odwaro mana gik moko iboya to jidhi tiwacho ni walu constitution wari 2027 gima kamago. Mano conservatism. Create order. But that order ok lost me ok chied mi viero kata chandrok maneji nigo. Mane problem mar this conservatism or constitutionalism. Ewi paro matimo twak, Professor Peter Wanyande lero ni loso piny owacho mar Barwa Bar ok dhi tieko midhiero mag jopiny kopogore kod kweyo liet mar siasa. Sirkal mar Barwa Bar ok bi tieko midhiero ma chando jo Kenya sani. Mokwongo wasebedo kod sirkal mag Barwa Bar mbele kanyo ero, nyime kanyo, chien kanyo. Wasebedo go, ok no solve problem. Sirkal mar Barwa Bar bro mana konyo jogo madwaro mondo gibed kod iluongo nango olemo moro e sirkal ka. Omiyo mano ok bi konyo solve problem manie Kenya ka. Moko kuom jood bura mag ODM mane walosogo e yor aling'ling bende ok mor kod paro mar bago twak kaachiel kod loso piny owacho mar Barwa Bar. Chung' margi en weche mag rowere mag Gen Z inyalo keto e tim kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Ponono ni jatend piny William Ruto wacho adiera, weche misiro lwedo kod Professor Peter Wanyande. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Penjo mathoth koro medo nyuolore ewi kaka twak mochan mar nywando jo-Kenya mano National Dialogue biro chalo. Jo-Kenya penjori ni gin ang'o gini ma ibiro losi e twagno ma opuodhi gi jatend Kenya William Ruto kosira gi jatend ODM Raila Odinga. To gin ng'a gini ma biro telo e twagno kinde mar rowere mag Gen Z to koni ok gidwar twak kod ng'ata ng'ata. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Nyasi mar chuo kogne paro mar chik mabiro chiwo chenro mar chuogo duol mar IBC. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne otiyo kod thuolo ne lando ne jo-Kenya ni lalruok biro bedo mar temo loyo midhiero mokwako jo-Kenya. We have yet another opportunity as a country. Kenya being the resilient people we always are, to come together and figure out the future of our country in a manner that makes sure that we address the existential challenges and threats that face our nation. We require now a wider engagement so that people have an opportunity to vomit all that is there in their chest. Twagno mar ndalo auchiel kochakore wuok tich owinjore onywandi ji 150 mowuok e sekta mopogore opogore koriwo koda ka rowere 50. Kata kamano, rowere ma nyaka sani oseloso wacho ni ok gidwar bede twak ma kamano ni madwaro margi sirikal oyango kendo gionge kod jotendgi, duond bura kata dhoudi magiyiengore. Magitimore kinde ma oganda jo-Kenya dwaro ng'eyo kaka twagno ibiro ta. Oseyangore ni kweth mag ji momi thuolo e twagno oting'o josiasa kod jotelo, johala matindo kod madongo, riwruoge makene ratiro mag oganda, riwruoge mag kanise, riwruoge mag okinde, kanyakla kod mago mag jolony. Igeno ni twagno ibiro yaw chieng' wuok tich saa 3 kod jatend piny William Ruto kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga chieng' wuok tich nyaka chieng' ngeso. Maling'ling fono ni twagno biro gedo motegno ahinya e wi rowere mag Gen Z mosebedo ka ng'anyo pacho ka kaka ibiro chuog duol matayo yiero kod kio pacho ka IBC magikone to nyalo tayo yiero ma onge achiedh nade tok yiero. Twagno bende biro mulo matut e weche mag telo makare kod chia kaluwore ni ywak osebedo e wi telo marach pacho ka e sirikal kanyakla kod jotend migepe monywando nyaka bede migepe mag piny owacho. Jotwagno bende biro mulo nywando dhoudi duto lemo mag piny owacho. Bende gibiro mulo matut kaka nyal kony onge mar tich pacho ka, ahinya kaka lakteche to kod jopuonj mag JSS e kind mamoko. Jotelo mosewuok ayanga ka siro twak makamano oting'o gavana ma Migori Ochilo Ayako to kod nyawadgi ma Homa Bay Gladys Wanga. And we support our youth and our Gen Z we support because they have come up and they have pointed to the issues that affect this country. And these are the issues that even Raila Odinga has been talking about. I know people say that Raila does not speak for us.
Maybe he does not speak for you, but he speaks for us. Us who are in the Orange Democratic Movement Party, us who are several Kenyans in this country who are within his formation. Onge gimoro amora minyalo losi ka ji ok go mbaka. Onge gimoro amora minyalo losi ka ji nie lweny. To yawa matindo mang'anyo meduru ng'anyo mondo duondu no kik lal. To mbaka ni bendo dhi adhiya nyime. Ma ling machopona en ni samoro jok matindo wacho ni gionge jatendgi, gionge chama margi, gionge gimoro amora. Wae wagombo ni gin bende giyude dhano moro kata jomoko bobie burani mondo wane jogo gibe giwach gik ma jok matindo wacho. Magitimore kanyaka sama wadhi yamo, onge kweth moyudo barua mowuok kuom piny owacho maluongo gi ayanga e twak. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Moko kuom jotelo mag kweth mar Azimio odagi wacha mar bago twak mar kelo winjruok e pachoka. Tend duond bura mar Jubilee kod Wiper okoni onge winjruok moro amora manobedo e kwethno mar bago twak e pacho kae ka gilero ni jo Kenya ok dwar twak e kindeni to mana lokruok e kaka itayo sirikal ma pachoka. Mabiro mana odiochieng' achiel tok jatend piny William Ruto kotene kod ogai mar Azimio Raila Odinga e kin jotelo mamoko lando ni dhi bag twak juma manyien mar kelo winjruok. Sifros Okinda miyo waler. Officials and all others. Odiochieng' achiel tok jatend piny William Ruto kotene kod ogai mar Azimio Raila Odinga e kin jotelo mamoko lando ni piny Kenya dhi bago twak chakre juma manyien mar kelo winjruok e pachoka. Moko kuom jotelo mag kweth mar Azimio thegre kod twak makamano. Duond bura mar Jubilee kod mano mar Wiper duto mantiere bwo kweth mar Azimio okwedo twak makamano ka gilero ni ne onge winjruok e Azimio mar siro twak manyolandi kod ogai mar Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. If there were consultations about having a national dialogue, my view is those were hurried and there wasn't a full consultation. We don't want to be seen to be sanitizing a regime that has fallen flat on its own tummy. But we are saying here, as leaders who are younger than him, that there is no time for dialoguing. We are atukatai yeye anatafuta amani ya Kenya twende mbele. Na sisi tunaitafuta na kusema Ruto must go. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni olero ni gik marowere dwaro ok twak to mana tim. Amesikia lakini hajaelewa. When I see him talking about dialogue, what is he calling them to dialogue about? We just finished kitu kingine inaitwa nini? Nadiko. He has not implemented anything other than the IBC bill that he signed yesterday. Before that, there was a BBI. There are so many reports out of dialoguing that part of the reasons why the young people are actually protesting is because they're also fed up with dialogues. The dialogue Gen Z and Kenyans are demanding is that Parliament stands dissolved, a snap election be called, and that Ruto go home safe. And Wiper Democratic Movement agrees with everything the Gen Z are asking for. Wiper kod Jubilee nochako twak maggi ka gipuoyo okang' mar rowere ma pachoka osekao mar temo loko kaka itayo sirikal ma pachoka. Unfortunately, we lost very many of our young people during those demonstrations. Jotelo go kwedo sirikal e gima giwacho ni nego kendo mako rowere gi thuo na oyaye ka gidwaro mondo gai mar obila Jafet Koome kod komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei okaw ting' to rowere kendo gwetao. IG Koome and National Regional Commander Adamson Bungei resigns from office and accept responsibility of the death, and they should be jailed even. Injuries. Kioni koro kwa jo Kenya mondo chak chenro mar luongo jod bura maggi mano puodho paro mar chik komenda mahiga ni manitiere duond bura mar Jubilee. Members of Parliament in Jubilee who either voted for the finance bill or stayed home. Kama ulivote yes na ulikaa nyumbani, wewe ni sawa sawa. Hata wale walikuwa naiba chama wako hapa because they are all part of the pain that we are feeling as a country. If Kenyans decide to recall these ones, we as a party would be more than willing to help them achieve their goal. Maen gima koro neno ka gima fuok moro mienje kweth mar Azimio gino makata kamano gitamre yie lela. Jotelo go singoni Azimio dhi bago romo mondo rang matut dwaro mar jo Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Jatend migao mar wuodhe kod apeyni Kipchumba Murkomen owacho ni jogo ma imiyo rak mar loso apeyni ochungo tijegi kaluwore gi onge mar omenda e migao kod gope ma osebedo ka kunore mapok ochula. Murkomen wacho ni midhiero mokwako migao ne ochakore chon. Nowuoyo e kinde mane idayo dhoge e od bura mar Senate kama ne gichope kaachiel gi jotend migepe Musalia Mudavadi ma bende noduoko penjo ewi kwan oganda jo Kenya manie pinje jo Arabu kod kaka girakore gi midhiero magisebedo ka gikadhe. Lydia Okeyo nigi ler. E chenro ma dawo jotend migepe od bura mar Senate, jatend migao mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen, jatend migao mar alwora Soipan Tuya kaachiel gi jotend migepe Musalia Mudavadi nochopo Senate. Well, I grant you the opportunity. Kaluwore gi penjo manochwal ewi apeyni ma oserem tiek gere pacho ka, jatend migao mar wuodhe kod apaya Kipchumba Murkomen oyango ni migao ni kod gope maromo siling bilion 165 ma pok ochulo. Gino ma osebedo kang'eko chenro mag gera apeyni ka jogera apeyni go koro ringo weyo tijegi. The delay in the completion of Wang Arod Kamito Road and the Maseno Kombewa Kalandini Road D245 and Maseno Town Roads RWC 119 projects were caused by the contractor's withdrawal from the site due to the severe financial distress from the accumulation of the pending bills. Owacho ni kata mana omenda ma budget mar hik omenda 2024 pok ochwal negi, kowacho ni kuom siling bilion 50 mano winjo chwal negi, bilion 25 kende mano chopo ne migao no. Ka koro onyiso luoro ni chenro mag gedo mag apeyni kidek bedo gi ng'ikruok. That we are not going to start new projects until we complete the projects that are in place, because this disease was going to be carried forward continuously year in, year out, and we were living a lie, and that's why we must confront the reality on the ground. Jatend migepe Musalia Mudavadi noyudo thuolo mar chiwo ler ewi kwan mar oganda jo Kenya manie pinje jo Arabu e yore mag tije maduto romo oganda 416,548. In Saudi Arabia, the records we have are there are 310,266 Kenyans. In Qatar, 66,025. United Arab Emirates, 23,000. Bahrain, 8,000. Oman, 5,392. Kuwait, 3,515. Iran, 200. Iraq, 150. The total record we have as of to date is 416,548. Mudavadi wacho ni kata obedo ni moko kuom oganda go osebedo kakale midhiere pinje go, to piny owacho setemo wanyalo mar chwalo kony mowinjore. Kata kamano, olero ni nonro moko gi onge go kaluwore ni nitiere oganda man oko to kondikore e yo mowinjore. Numbers given therefore constitute periodic statistics derived from our missions in these countries. It should be noted that not all Kenyans register with our missions abroad. Owacho ni gisetemo chiwo kony mag omenda, hocho kod siro chenro makelo ringre oganda moko ma wito ngimagi anyane familia ma ok nyal, ka koro singo ne gijiwo tudruok e kind piny Kenya gi pinje ma oko go mario kuonde ma oganda winjo e pek. The ministry also facilitates administrative procedures, including police investigations, if any, and the settlement of hospital and medical bills as appropriate. Jatend migao mar alwora bende olero ni migao mare tiyo kanyakla gi counties mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok chal lwasi e kind chenro mamoko. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jokuny mula bich ne owito ngimagi ka ji maromo 19 ne otony bang' bugo mar kunyo mula sienyore e kar kunyo mula Makanga manie sub-county Marongo. Mabiro e kinde maluoro nitie ewi kaka itayo sekta mar kunyo mula e pachoka ni mar masira osebedo katimore makinde ka kinde ahinya to e gwenge mag Kaluo. Kuonde kunyo mula osebedo kuondego mag yuto ma oganda mathoth e kaunti ma Migori. Kata bed ni oganda mathoth e kaunti ma Migori yudo nweng'o margi ka owuok kuom tich mar kunyo mula, kuondegi bende osekelo tho kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mano motim machiegni en odiechieng' manyoro ma jokuny mula bich nowito ngimagi e gwenge mag Kanga e kaunti ma Migori. Joge wadonje bugo around 24. Unfortunately, bugo no makogi ma ji abich nowito ngimagi. Ng'at achiel ne ohinyore kendo pod ni osiptal.
ng'at achiel nothiedhi kendo noweye mondo dhi dala. Gima nokelo thogni pod ok wase-establish, koro waseoro tim wa piny kendo wapod warito tim moa ka sirikal mamalo gi mapiny mondo wakonyre mondo wang'e the cause of the death. Ji maromo 19 ma oting'o Victor Kinyi Ating'a ne oresi e kar kunyo mulani mane osienyore. Ok en kuma bor ahinya, to ka winjo muoch mar gimoro to an aringo kasto ema dhi apondo kumoro kanyo. Kane aseyudo hinyruok dakika moko madhi 10 kamae kasto ayuda resruok kowuok gi tim mane ni malo. Okinyi mosebedo ka kunyo mula kuom higni 2 mokalo, wach ni mae kinde mokwongo ma owuon oyudore e masira ma kamae. Gik machalo kamagi pok nanene kit ngimana, abedo gi buok. Anyalo timo onge nikech tije onge Kenya ka, inyalo somo to kata kuma inyalo yudo tijno onge. Koro biro kawo mana next step ni mondo achak atim mana gima icha timo no, adhi god mana mbele. Thoge kaachiel kod hinyruok e kuondego mag kunyo mula e kaunti ma Migori ok en gino ma wendo. Ka penjo maduong' en ang'o makelo sienyruok mag bugni gi ma osemiyo ka kelo thoge kod hinyruok, to bende ang'o manyalo tim e geng'ogi. Dhi konyore gi sirikende gi te mondo ng'e ni seche mwatimo kamani ere input ma gimiyowa. Sewacho ni chon nigero gi maweth kawuono kidonje bugne gi tiyudo ka oger gi yo moro maber kabisa ma ok ginyal mukore. Onge mar tiegruok makare ne jokuny mula, yore makare mar bedo kod arita makare e kinde ma gikunyo mula oseyangore, kaka yo achiel bende osekelo thoge kaachiel kod hinyruok e kuonde kunyo mula. Pok thuolo yudore mar tundo irgi chiegni kata mana 3/4 margi pok omulo. Pod nyiso ni joma onge gabari mar kaka ginyalo timo gige yo ma safe, gin pod ginyalo endelea gi weche ma gikone to nyalo hinyo ngimagi. Koro wadwaro mondo wayud teko manyalo miyo watrain jowa e sites mantiere gi. Wan gi jogo man ready for even for training so as from today nyaka chieng' ma ochielo mobiro tieg gini. En lweny mokwa nyalo wacho ni dhi rumo kawuono nikech mae tich mwatiyo an mae gima wadipende. Thoth jogo ma kunyo mula bende onge kod gige geng'ruok makare, gino mosemiyo thoth kiwito ngimagi ka moko bende hinyore e sama masira koro jukogi. Litnwa ka jogewa walus wasetemo ineno kwatemo timo makata sani wan gi PPEs ok gin enough, ok girom and wadhi konyore mondo wang'e ni wamedo ma wan gogo. Jakoma jokuny mula matinde e kaunti ma Migori Kefaso Juka wacho ni thoge ma inene kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori osedok piny ka ipimo kod higni mathoth mokalo nikech okenge ma giseketo kaka jokuny mula. The data ma wan go sani nyiso ni namba dok piny kaluwore kaka ne association ochako tiyo last year. Wan gi data manyiso ni ok kamano, pod walemo ni mondo kako mere dok pincha ombed mana dok piny. Mane omiyo wadwaro ni mondo watim gibilo ni responsible mining. An mane omiyo kana kwen wadhi konyore gi sirikal mamalo gi mapiny mondo wang'e to ere kaka wanyalo bedo gi tim makoro wanyalo kani tim mondo tim wanyalo bedo gi gin machiegni gi site kanyo mok ni nyaka warit moko moa e gine moa e kaunti. Dwaro nitiere mondo jokuny mula kaw tende kod piny wacho kod migepe mamoko oyud yore makare mar geng'o thoe kaachiel kod hinyruok e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugiajwang' gi report mar George Juma imachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono kapok akaw yweyo madundo we asom moko kuom ote ma uchwalonwa e Facebook kacha. Ouko Jamasala wacho ni watching live from Kisumu Nyamasaria. Ouma Peter wacho nanenwa yo makare ka entiere game Kwadha. Otieno Wuodo Junge wacho naneno maler ka an CBD Afya Center Ramogi TV lera kendo rieny buore ka rwakna tima Facebook te. Vitalis Ochieng wuod game Karari wacho no yawre Joyce Odur amor ka yudora kodi gi sani pinyoru maber wadwoko ne Nyasaye erokamano kendo wan kanyakla nyaka giko gi chenro wacho ni Ruto goyo mbaka ma ok bikonye jotelo masiayo jo Kenya go to mage kose wiye wil ni ok dware e telo. Wacho ni achien kucha ne wacho ni ojende imiyo sir kod jo Illuminati koro kendo chako ochier gi machielo orit 2027 onegi wang'e koro gik mowacho go ok bikonye kata matin. Kenya sani ochiewo ok en machon cha magitimo gikgi to dhano oling'aling'a. Wacho ni en gini okelo jomaundu nego jong'anyo mang'anyo. Frederick Osuru bende wacho ni Ramogi TV oyawre Joyce aluo chenro e yo maler ka an Dandora Phase 2 mosna odhi ne wuonwa Pastor Michael Osuru ka entiere gwenge
mar utende. Erokamano ahinya Nyako Ramogi Ajwang', ote thoth ahinya makmana ni yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo to waduogo kod nonro mar gazet. Kik dhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kai. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasiche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo tonwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo, giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikri ne thumbe manyien, jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV.
E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni nyakora Ramogi jwango kinyi makawuono chenro mar rupeny wantie kaya nono magazet kawuono abedo kata ya nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanya kwa mkeo nyaka sango wachak kod gazet mara Daily Nation kan ka kod Joyce Odori Chewe Makare achiu maber Cleophas Nation ka ondiko gik mathoth ahinya wadanya waranga ne mwami pe kawuono penjo maduong' ni gin kanye mago jogo mane wacho ni nitiere ng'anyo jogo mane nitiere weche mopogore opogore ne giwuok mana kamite matin ndi moko bende jikia nyaka sani kama gintiere bende ka neno mogi kanyo Denzel Omondi ringre no kwany ei mane yaw moro mayudore Juja mamoko mapontie kasi kandi yo mipeke ite mara uchiel kod mano mara 7 moting'o Isa Osman Guyo Nura Abdi ntiere Steven Kigathe Lewis Ngunyi mano kama gintie penjo ni gin kanye anyuola gi pod manyo gi kaya lieko ne bila ema pod ano ne mbio nyaka sani kori wacho kanyo ni odiochieng' mano ne mogik mano Muktar Tache Ali kachiel kod Nura Abdi Diba kod Isa Osman nonegi mogik tarik 6 dwe mar 7 ka negi wuok e magawa moro mane Isiolo town. Nyaka sani wacho ni nitiere kaka obila ne omako gi to ka obila no semako gi to ne oketo gi e nyamburko moro mane nyalo bedo ni noyienge gi ng'apaya kanyo. Bang' mano tiwacho ni gin ji adek go gin kuom ji 18 manyaka sani koro oselal kendo nyaka sani koro piny owacho kata jopiny kata anyuola maggi koro chich ni gintiere lwet jogo ma ochung' ne arita e pacho kae kan ichich ni nondhigi kaluwore kod ng'anyo mane rowere wuok godo oko ka ng'anyo ka gikwedo telo mar piny owacho. Penjo en ni bende pod gi ngima to ka gi ngima anyuola margi penjo ni bro bed ka igolo gi karang'o kaluwore ni en gino marach ahinya ka ji madero 18 lal to en gino malit ni Denzel Omondi en nosekwanye ringre mare to en bende nachiel
achiel mana kuom rowere mane okaw gi thuona kendo lal kode apoya nono to koro noyud ringre ne kotho to mana kaka nyola gi penjo ni gin gi ngima koso senegi to ka gi ngima onego bed ni gologi to koro giseyo piny owacho ni ema koro omako rowere matindo gi ma itudo kod ng'anyo mosebedo ka timore pacho kae to koro gidwaro mar mondo mi piny owacho okas chenro mar weyo gi thuolo mar mondo mi gidhi giriwre kod anyuola maggi. Nyakoro Mojang bende piny ka nitie sigana machielo mantiere ma ng'eranga ni mar 29 weche mag yiero matimore e piny mar Amerka sani oganda osechako manyo ombulu mopogore opogore to e wiye kae kanyo mantiere weche mag handshake ero Raila Odinga mosore kod jatend piny Kenya William Ruto koso gichopo e winjruok mar twak to Kalonzo Musyoka bende koro owuok gichiwo weche mopogore opogore ka jatend Azimio Raila Odinga noyudo jotelo mawuok e duond bura mare ma bende obiro kone ni jakom ji okomor gi mosruok mari kata yie twak kod jatend piny Kenya William Ruto kaka Kalonzo Musyoka wacho ni oyo okadwa gimoro amora makita machiegni gi tiyo gi William Ruto to nowacho ni koro kumoro amora moromo gi Raila Odinga odhi kone gima jopiny wacho ni ok gimor gi gima de chal ni en handshake omiye pek ite mar 5 ite mar 4 kaachiel kod 5 ka nikech aneno ka sigana mar Raila Odinga okete ite mar 4 koni to mar Kalonzo Musyoka okete it gazeta mar 5 koni nyaka sani koro wang'eyo ni kweth mar ODM nikech wang'eyo ni magi duto Cleophas bende koro nyiedhe lela ni nitiere pogruok ahinya to e riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nikech wang'eyo ni nyaka sani duond bura mar ODM manitiere i Azimio ema koro sesiro dwaro mar Raila Odinga mano mar loso serikal mar bar kod serikal mar William Ruto nikech odiochieng' manyoro ne waneno ka jakom mar ODM mane national chair mar ODM John Mbadi nogolo statement ka koro nyiso jopiny ni koro gisir gi mar Raila Odinga wacho mar mondo mi kwe obede pacho kae kata kamano Kalonzo Musyoka ma en jatend duond bura mar Wiper en korka kore owacho ni oyo an okabisiro lwedo wach moramora mar mosruok e pacho kae to bende ok en mano kende odiochieng' manyoro bende duond bura mano mar Jubilee ma bende wang'eyo ni nitiere i Azimio gin bende nyoro kane giloso kod jofwambo ne giwacho ni weche mag mosruok go kwadwa koro magi gin mana moko kuom weche ma koro nyaka sani koro keto pogruok manitiere Azimio to e kinde magi duto timore bende par ni rowere mag Gen Z gin bende giramo ni wan ok wadwa twak kod ng'ata no wach ni kweth ma oting'o ji 150 monego bed ni chako twak chieng' wuok tich ji 50 onego bed rowere gino madhiera bende Cleophas ni en lai mane kata kriteria mane miboti godo mar manyo rowere 50 gi nikech rowere gi osebedo ka wacho ni gin tribeless gin partyless to be gin fearless ni gin leaderless ni gionge jatelo moramora chenro mane bibo bed kitiyo godo mar koro manyo rowere 50 to wang'e ni rowere to thoth ahinya pachoka nikech kwatiyo kod ranyisi mago manowuok oko ka ng'anyo gi thoth ahinya ibo tiko chenro mane mar manyo ji 50 mar mondo mi obede ng'anyo to dwaro mag rowere to gin gigo monyiedhore lela makaber to sirikal onego bed ni chako nonane achiel kachiel to kaka gin gigo minyalo kete tim to ketgi e tim oket lokruok to ka gin mago ma pod ok nyal kete tim to sirikal odoga ne drawing board to go ane mbaka gi jogo masumo ne paro to wachni kati wanyalo timo nang'o mar mondo mi kuoduoge pacho kae kamano nyakoro Mojong ite mar 4 kuom 5 ang'eyude kanye some yo makare adano rang sigana machite mar 2 ni mago mag jo piny Kenya mantiere e pinjego mago mag jo Arabu mano ite mantiere iye kanyo ang'warange kanyo gima Mdavadi nowacho nitiere oganda jo Kenya ma osewito ngimagi e thuolo ma higni 2 mokalo maromo 310 kod 6 mago mosewito ngimagi e pinjego mag jo Arabu to ahinya mago mantiere e pinyno mano ma Saudi Arabia jo Hispania nene kar kae ma e chal mar wach hiye ni oganda jo Kenya gi opogi e pinje mopogore opogore gintiere pinyno mano mar Saudi Arabia gintiere Qatar gintiere Kuwait gintiere man Iraq man Iran e pinje mamoko ineno ka mantiere United Arab Emirates kwan gi gibiro mopogore opogore to ahinya en gima jatend migawo mochung'ne weche mag tudruok kod pinje maoko oyie kowacho ni nitiere makale achiedh nade moko wase oronegi omenda wase konyogi yore mopogore opogore to oganda jo Kenya moko bende mantiere oko
to kondikore gi sirkal mondo mi sirkal ong'e ni gintiere e pinje maoko. Cleophas, en gino malit ahinya kalure ni sirikal ma pacho kae kinde ka kinde giwacho ni giloso thuolo mag tije ne jo Kenya e pinje maoko. Kendo aneno ka gazedni mar Daily Nation nochiwo ranyisi mar nyadendi moro miluongo ni Mildred Busolo Lisanza mane owito ngimane e pinyno mar Saudi Arabia. Mano e chak higani, mano e dwe mar achiel higani, ne owito ngimane e yo ma ok ni kare to ne okawo dweche mathoth. Dwe mar abich ema ringre mare nochopo e pacho kae mar mondo mi okowe kar yweyo mare mogika. Iwacho ni mano jaigni 30 no mane odak e gwengego mag Malinya village mayudore e kaunti ma Kakamega ne ochako tiyo Saudi Arabia e kinde ma kapok achiedh nade makamano no mage higa achiel kapok ochope tho mare. To ang'e ni ma en mana achiel kuom sigana ma wamenyo. Nitiere jo Kenya mathoth mawuok e pacho kae ka gidhi manyo greener pasture e pinyno mar Saudi Arabia ka achiel kod pinje mamoko. Kata kamano lwasi mar tich manitiere kurok ne kar nikech iwacho ni moko kuomgi tiyo kuom seche 18 mano 18 hours ka gitiyo. Te kinde ma gitiyo 18 hours ni moko kuomgi tuono chiemo, moko kuomgi isando gi kit goch migogi godo kata tocha moro mimiyogi ok en gino makare. Ang'eyo ni dho Musalia Mudavadi odiochieng' manyoro nobedo kama tek ahinya ka koro nopenjgi ni to gino kenge mage ma sirikal mar Kenya osetemo keto piny mar neno ni jo Kenya mawuok e pachoka ka gitiyo e pinyno mar Saudi Arabia nikech Saudi Arabia maneno ka jo Kenya 166 osewito ngima gin ji mathoth ahinya mano kowuok e data mar higa mar 2022. Pinyno mar Saudi Arabia jo Kenya mathoth jathoro dhi kuro kata bedo ni giseyo agents ma giluongo ni gin rogue agents matudo jo Kenya mawuok e pachoka ka dhi e pinyno mar Saudi Arabia. Kata kamano sirikal bende onego manyane yo mar gayo agents ma konyo jo Kenya mawuok e pachoka ka gidhi e pinje maoko mar mondo mi ka en agent mok nyal konyo ng'ato kosechopo kuro to iloro agent makamano tiketo recruitment agents manitiere kod license makare ma ka ng'ato dwa dhi kuro to ng'eyo ni ka tiyo gi lai makama chandruok oyuda kucha tanyalo ringo kama kama tayudo kony ma ok kel thoe. Kata kamano yangore ni nyaka sani jo Kenya mohew 416,548 nitiere pinjego mag jo Arabu to kwan makamano nyalo bedo malo seche moko gin kata 1,000,000 ok wanyal ng'eyo. Ka Saudi Arabia pod ema oting'o kwan mamalo mag jogo modak e pinje mag jo Arabu to benya kura mojo noloso kentiere nyim komiti ma ochung'ne weche mano komiti mar Senate mano chopo e nyime odiochieng' manyoro kendo penjo mar kaka oganda osebedo kata karito ka kirito mondo mi gibed e ngima moro makare ochwal kanyo kod Senator mano Mama Chakos Agnes Kavindu kaja Senator bende mogwel Beatrice Ogola ne openjo kanyo gima omiyo Kenya kata mbetre mag piny Kenya kao thuolo malach ahinya mondo mi oduokane penjo e kinde ma jopiny Kenya kale midhiero e pinje mamoko kuonde ma gitiego nyakoro mogwang' so megi kukumare ite mar ariyo ka odhi ite mar adek nyakoro mogwang' tie sigana machielo kae mondo mi warangi yangore Joyce ni jok ma onge udi kata jok ma onge kuonde jot mathoth ahinya modak e streets gin joma chuo. Mano kalure gi nonro mantiere karka ma en nonro ma bende wacho ni kwan osemedore nyadiriyo ka irango kod nonro manotim mano mar census ma higa mar 2019 opogi bombe mopogore opogore kae Joyce ka irango wacho Nairobi ma pod nigi kwan mamalo nyaka sani kwan jogo modak mana e street kata jok moge kuonde mag dak romo 40,000 koda auchiel mano kama gintiere kar kanyo koro mogijwang' mano e iteno mano mar adek iwacho ni ero kama gintiere kaka 40,639 ka kaunti ma Nairobi motelo gi kwan maromo 15,337 counties mamoko ma bende koro chiegni gi Nairobi ahinya Mombasa ni kanyo 7,500 Kisumu 2,700 Uasin Gishu mano boma Eldoret kanyo kod alwora mage mantie kanyo 2,147 ka Nakuru ni kod 2,500 mano kit mamoko bende mapod ntiere karka tiwacho ni tiyo kodgi gi thuolo marom nade mano kama gintiere karka ma wacho ni moko gin mobedo displaced nitie mamoko bende ma gin orphan kata gi nyithi kiye kachiel koda kamoko bende ma onge man gi ng'ol
mopogore opogore. To kalure kod report monogo Cleophas Benan no kanyo ka iwacho kae ni rate mar nok mar tije pacho kae kata mar jogo maonge kod tije iwacho kae ni the rate of unemployment bende nyaka sani koro oidho malo. Mano in the last one decade bochopo atamalo 5.5 mano higa mar 2019 kowuok e atamalo 3 mano higa mar 1999 mano kaluore kod report makamano. Kata kamano iwacho ni report makamano nitiere dok chien e kwan mag nyithindo matindo ma seche moko koro donjo e tije ma ok oyangore kod hikgi gino miluongo kanyo kod dongere ni illegal employment. Kata kamano kwan makamano to dok chien. To wang'eni magi gin mana moko kuom achiedh nade majuko ji kaluore kod weche mag kisesomo to onge tich ema kelo nok mar tich. Nyithindo nyalo bedo ni seche moko iwuok anyuola mochando koro chuni mar mondo mi manyane gino minyalo timo mar mondo mi ine kaka inyalo dhi mbele kod ngimani e yo makare. Kata kamano akia gimomiyo joma chuo ema koro gin homeless nikech iwacho ni kaluore kod report makamano kiyudo ji 10 maonge kuonde magidake 8 kuomgi gin joma chuo. Koro mano nonro monego bed ni yango mar mondo mi onyiswa ni to ang'o matimore, ang'o miyo joma chuo mathoth ema koro onge kuonde magidake kipimo kod joma seche moko jenda mamoko. Koro mogo jonge weche mag thieth e ite mara 8 kanya ang'one gima Susan Akumicha bende wacho kanya achiel kachiel kotenore kod chal mar wach ni gin ang'o ma timore e alwora. Wacho ni ero wadhi post in turns in batches kata koket gi grube mana matin. Owacho bende e ite ni en bolruok maduong' moneno ka Joyce. Duol opogore gi duol manitiyo godo ka ng'anyo podi. Ng'anyo mar ariyo mano mag jothieth. To nyaka koro wacho ni wan gi wang'eyo achiedh nade ma sekta mar thieth bende osebedo kanyo ka kadhe kendo sani gidhi thuolo mondo mi oketgi kuondegi mag tich. Kolero bende ni 2 Januari kata dwe mokwongo ma higa mar 2023 migawo mar thieth oseketo e tich interns mago mag lakteche maromo 4,150 kod 6 mano ka iketo gi e lemo opogore ka iwacho ni gin lemo go 6 moting'o medical officers, nitiere pharmacists, nitiere dentists, giduto ka ichulo gi omenda maromo siling 200,000 kod 6,400 mano mantiere wiye kanyo. Ka giwacho ni ero bende twak masani ma SRC oketo kanyo ni onego chul interns gi siling 70,000 pod idhi rangi koso gidhi twak matute wiye nikech en wach monego bed ni igolo ng'eto kod doho kochopo dweno mar 6 kaluwore kod oboke manoor nyocha. Nyaka sani bende koro wang'e ni winjruok pok osebedo maber ahinya kowuok e jogo ma riwruok mago mag lakteche pacho kae kaachiel kod migawo mar thieth e pacho ka ewi chudo kata omenda monego bed ni chulo mago lakteche ma interns e pacho kae. Nyaka sani koro nolando odiochieng' manyoro ni nitiere interns mago maderom 552 ma nyaka sani koro wacho ni ibro bed ka tere ute thieth mopogore opogore. Kata kamano ibo bed kichulo gi omenda maderom 70,000 mano dwe ka dwe mano kotudore kod winjruok mane gibedo godo kod SRC. Ka nowacho ni girito ng'eto ma do biro bedo kagolo mano tarik 26 dwe mar 9 e pacho ka. Kata kamano sirikal to nego bed ni sundo kalure ni lakteche ichulo matin ahinya to wang'e ni lakteche kinde mang'eny gintiere ng'ala manyime mano mar neno ni gireso ngima ji. Kata kamano nyaka sani koro riwruok mar lakteche mano mar KMPDU sani koro ka luwore kod collective bargain agreement margi mano mar higa mar 2017 gidwaro ni lakteche mag interns ochule 206,400 mano dwe ka dwe. Kata kamano wang'e ni mane gima sirikal ok osebedo kadwaro. Ok gidwa chulo lakteche yo makare to nitiere jogo manitiere migepe mag sirikal ma ichulo omenda turi omenda makamago gitiyo godo e yo ma ok ni kare to ng'ama onego bed ni chulo maber mar reso ngima jopiny to koro imiyo awach ni imiyo gi peanuts kalure ne 70,000 ne laktar mathiedho ji mang'eny ahinya to ute thieth mag piny owacho mano pesa matin ahinya monego bed ni nono kaka inyalo med gi gadiera. Kamano nyakoro mo jongo to kod weche mag tich wadhi e ite mar 10 kanyo koro mo jwang koro jotich mag sirkal diro kacha dok chien kotenore kod weche gi mag arambe kendo gibedo ka gichopo kalure kod chik makoro bende omigi kod jatelo mochung'ne weche mag jotije piny owacho kata sirkal mano head of public service Kosgei. Kendo Felix Kosgei kano oloso bende okono mana jotend migepe mondo mi oyier ng'at achiel madhi dala. Wacho nun gi
un gi jochiw jong'ad rieko ariyo yier achiel madhi dala mano chakre kawuono mano girangane kanyo ni ng'ama dhi to ng'a dong'. To bende weche mag arambe Joyce osebedo ka itiyo godo e yo makare. Ne piny Kenya yude uhuru winjo kanyo jatelo mokwongo mar piny Kenya Jomo Kenyatta, slogan mare ne mar arambe, ne mar pulling resources together, kendo sani kata kelo mwandu montiere godo kumoro achiel. Kata kamano yangore report manogol gi task force ma higa mar 2003 ni chenro ni osebedi ka itiyo godo e yo ma ok ni kare kod jomoko manie sirkal. To en jogo ma bende koro ise ahinya gi jogo mondi kod public service, mano mantiere kanyo Public Service Commission, ntiere Parliamentary Service Commission, ntiere Judicial Service Commission, Teacher Service Commission, National Police Service Commission. Kama gintiere karaka magi jogo mosebedo kacha ka tiyo gi thuolo ni ma bende gine midonjo negi ni magi jogo mosebedo ka tiyo karkacha kod omenda moko manya bedo ni oyudi yono ma ok ni kare kata yono mar mibadhi. Oketo wecho gi duto kama chal nade. Iwacho ni giti kanyagla kod duol mochung'ne kedo kod mibadhi mondo mi girangane kaka inyalo duok piny weche gi mag mibadhi. Iwacho ni pes mibadhi ne mikawo kendo chak itero arambe mondo mi okony nyithindo. Magi weche mosebed kata ga konyo ji, kanise, grube mopogore opogore kod anyuola moko bende kata somo puonjo nyithindegi. Ang'eni koro wanyalo wacho ni jogo matiyo ne sirikal nitiere kama tek ahinya kochungi chenro mar harambe. Wang'eni kinde mang'eny ing'eni ka ng'ato tiyo sirikal to kigwele harambe to bobedo kobiro kod omenda makore lach. Kata kamano koro mano chungi. To wach mar duoko piny kata golo moko kuom advisors ma jotend migepe nitiere godo. Ang'eni nyaka sani koro gintiere kod wich bar kalure ni ma en achiel kuom chike mane jatend piny Kenya William Ruto golo mar mondo mi gibed reduced kod 50% mag advisors oduok piny kod atamalo 50. Matiende ni nyaka sani wacho kae ni 2 mane maximum number mar personal staff ma jatend migao nyalo bedo godo, mano kaluore kod PSC chike mag PSC e pacho kayo. Miyo odiochieng' ma kawuono kata kwa wanene kinde mabiro mbele nitiere jomoko mabiro bedo kalalo tijegi kata gilalo tijegi obobedo gino malita ahinya ni seche moko gin jogo mantiere kod familia. Kata kamano anno ka sirikal osechako kete tim moko kuom austerity measures kata chike magiketo mar mondo mi giduok piny omenda ma sirikal tiyo godo e yo makare. Kalure ni moko kuom gi adiera gi ng'eny ahinya to osara michulo gi ng'eny. Koro koga namba makamano bro bedo ka duoko piny omenda ma migepe mag sirikal kata jotije mag sirikal tiyo godo. Mano nyakoro moge juang ka entiere karkanyo wiya ne kotene kod weche gi duto mana kama bedo ka kawarange wadhiane ite mar 12 kasani nyakoro moge juang wachiegni tieko. Ang'ena waranga ne sigana moro ka Joyce ing'eni joma igi owang' jopiny nyalo wuok achiel kachiel kendo dhi nyaka e tesend obila magol ng'ama ne omaki makete oko magoye gi kidi motho. Ma en sigana mondi karkae nen jal mane odonjne kata nomaki ga itude kod nego owadgi machielo bende ne oringo. Jaloso elo anyuola margi bende achiel kachiel gima wacho kanyo en ni mano Elijah Ndwati owacho ni sani gini gi ringre ariyo monego bed ni giiko kendo koro en lit gi kuyo maduong' ahinya ma gintiere godo. Magi otimore kama iluongo ni Gachocho mane gweng' ma Gachocho mayudore Murang'a County. Odiochieng' manyoro obila ne omonje tesend margi kendo ne olawgi magiringo. Mane sigana mantiere karkae Joyce. Cleophas gimadhiera ni nyaka kore tesend obila kama kori wacho gani seche moko kata komak ng'ato to obila monego bed ni biro reso ng'ano mar mondo mi jopiny kik goye manege. To jago no kata obedo ni notimo maundu makamano onego wadgi ne ntiere tesend obila. Matende ni obila kacha arita ema onge yo makare kata kamano wang'eno obila makamago monego bed ni chiwo arita. Nyalo bedo ni seche moko ne gibedo ambushed ne gikia ni jogo nyalo biro kata kamano en gino malita ahinya kendo jogweng' notimo gima rach. Koro gine ma gintiere kod ting' mar iko mano wanyalo wacho ni ringre ariyo kendo nitiere nyathigi moro ma olal. En gino malita ahinya to bende en gino mamako dhok ni nyaka tesend obila nyaka sani koro jopiny nyalo munja oyaye kaka gidwaro ba gigol ng'ate sel magidhi ginegi. En gino malit. Nyakoro moge juang' mano bende sigana mantie kanyite mar 12 to bathe ka bende nitie jal moro man obedo karingo sani nomake dweche 6 bang'e ne odonjne kod ketho mar nego watchman mare
kata Gateman no ni Onesmus Manyara mano county ma Nakuru kendo kanyo ne ntiere alwora mamolo mar jatimo ohala ni Benson Mushiri kendo koro no make chieng' tich ariyo Voi Taveta County kendo en gimoro ma wacho ni en noringo hospital ka ne thiedhe mage weche moko mopogore opogore kanyo hospital mayudore e county ma Nakuru. Nyakora mogo jo ntiere machinglo madane Warangi e ite mar 15 kaeto bang'e ang waranga ne sigana moro ka otimore counties Joyce ma ntiere county news ang wayude ka e ite ma iye ka kama gima nyaka ngo wacho ka to sani katun ni Joyce gine mineno kar ka ntiere ndege moro Olympics ni ka to chale red carpet ntie to jok ma donjo onge koso joy riders gi loro ne mana gi donka ka ichopo dongi kala pasiani donga to nyalo gadhiro to donja to de kocha ochal nade kama nitiere. Ananeno ka jago ma oting'o pasia wachno oting'o pasia nikech mano trolo nya dhire kumoro amora modwaro to onyalo wuok e yo kata ok en ohinga motegno. Ano chalo na jatend migawo mochung' ne weche go mag tuke pacho kae wang'e ni en ng'a otemo matek nikech ang'e ni kowacho ni there will be no joy riders mano tiende ni otemo mar gayo kwan jogo manyalo dhi e Olympics mano Kenya Paris Olympics entourage monego bedni jo Kenya monego bedni wuok e pacho kae ka dhi e Olympics monego bedni timore manebo mama Paris kata kamano kata bedo no keto pasia makamane joy riders ang'e ni nyaka bedi ang'e no keto mana kamano mar mondo mi ogeng' tiyo kod pesa mathoth ahinya e dhi wuoth e pinje maoko kata kamano ang'e ni joy rider achiel nyalo kalo kata e bwo pasia kanyo to idho ndege to en bende odhi mana Paris kata kamano moko waweyo kata bi batheka kala batheka odhi pasia matin to kal nikech gibene giring mana dhire kama to sudo ntiere ite ma iye kanyo kura mag jwang' mano tok en gazet mar 20 orane mondo mwarange ne kar kae mano gazet ite mar 20 ntiere county news nyoro no an gi twaka e weche mag uchumi Joyce Margaret Nyakango mano jaga budget mapacho kae olero ni ntiere buok ahinya mantiere e county mopogore opogore buok matika Joyce ngene nango ntiere accounts mamedore accounts gi medore to gin accounts ma itiyo godo e chenro mopogore opogore maga wacho ni tayo county to wacho ni magi gin commercial accounts ma wacho ni ero ka koro ntiere kwan mamalo mag bengi ma bende kore yawe i county nyoro ani winjo kanjo lony kata weche mag uchumi kane loso gima giwacho maduong' ka en ni account onego bed achiel mano ma Central Bank mondo mi one ane kama achiel no bedo ka nitiere yawo commercial accounts gi ke mo me yawe to kata kan ka ole commercial account obedo maduong' ahinya ne county mondo mi ochul ka achiel koda ka nyinyo kata interest mantiere wiye ka ma en buok ma pod biro nyaka county e kinde makoro wadhi nyime kod devolution. Nyaka sani iwacho ka ni county ma Bungoma ema koro nitiere kod iwacho ka ni leads the park ka gintiere kod 352 commercial bank accounts kiluwe kanyo kod county ma Baringo nitiere kod 304 Migori nitiere kod accounts mag bengi 208 Nyandarua nitiere kod bengi kata bank accounts 86 nitiere kwan mopogore opogore ma ogol kae penjo en ang'o matimore bengi ma kamago koyaw mathoth to magi e weche mag mibadhi manyaka sani koro waneno kotimo newa e counties mago mane momiyo nyaka sani kopogore kod keto sirikal mamalo tesre Cleophas ahinya nyako tudore kod weche go mag mibadhi onego bedni nono sirikal mag kor gwenge mar mondo mi oyanga ni to pesa itiyo godo e yo machalo nade nikech kinde mang'eny Cleophas waneno kata ka governors wacho ni wachoko omenda makama e hiko omenda makama penjo onego bedni omenda makama uchoke yes ere kako tiyo okelo dongruok mane otiko de yo machalo nade onego bedni iketo jogi duto accountable ok ni sirikal mamalo kende ma waketo tesre to mibadhi pod otimo newa e counties magwa koro counties magwa bende koro onego bedni keto tesre to bende wanyalo wacho ni mano janon control of budget Margaret Nyakango bende osebedo katimo tich makare ahinya mar nyiedho gige lela mar mondo mi jopiny ong'e ang'o matimore kendo yawo wang' jopiny kalor ni sani koro wanyalo wacho ni piny ochiewo jopiny bende ochiewo ok nyal tim gimoro amora ma ok gigolo duon gi kata ma ok giwacho gimoro amora omiyo onego bedni nono gi e yo makare mondo wadin mibadhi mantiere counties nokoro jang'odo no tiegi kae ni mar gazet mar The Standard jigi mondo ikanyo ni misadvised wacho ni Ruto ting'e msalape wacho ni Ruto ok bina mondo mi okwaya
sumparo ira e weche gi mag chike mabende bang'e biro kae ka loko kido mopogore opogore Joyce mane wach kanyo kod Attorney General ma pacho kae mano Justine Muturi bende wacho ni golo jolwenye kambi mar mondo mi okonye keto arita pacho kae. Wacho ni ne oko suma paro mare kaka Attorney General monego bed ni ng'ado rieko ne jatend piny Kenya weche mag obila tiyo kod teko mathoth ne jopiny. Wacho ni en kaluwore kod chik ok oyiene obila mar mondo mi ohinya jogo mowuok oko ka ging'anyo e yor kwe. Weche mag public debt audit nyaka sani kaluwore kod Muturi iwacho ni nono weche go mag gopi inyalo mana tim kod Auditor General kende. Owacho kanyo ni pache ok nokawo kapok notim lendo makamano. Ang'e ni jatend piny nochuogo aput moro mar mondo mi ononane gope ma piny Kenya nitiere godo. Kata kamano sani koro wacho ni onyalo bedo ni Ruto chielore gi more owuon kaluwore ni jogo mondike tich oko tim tijgi. Seche moko nyalo bedo no manyo rieko kuom jomoko ma koro misadvice ma koro omiyo wan kaka jo Kenya sani wantiere achied nade ma wantiere ni. Aya, bende ite mara uchele koro mojon ke yaw thuolo mar somo gazet mar The Standard. Bengi maduong' ma pachoka mano Central Bank of Kenya wacho ni gichiwo tenda mondo mi giyud supply mano mar premium wine and spirits. Wacho ni koro gin gidwaro mana fine whiskey mano ka gintiere kacha Kenya School of Monetary Studies mane kama weche mag duoko piny budget bende ntiere kachiel koda ka weche mamoko makoro ikoni piny kanyo ni a country mons mano jadolo Alan Kiuna mabende wacho nomulo ngima ji mopogore opogore omiyo peke ite maradek gazet mara The Standard. Joyce watieko gi kanyo waduogo gi twak weche mag somo JSS kachiel koda ka weche mamoko motenore go somo pachoka achiel kachiel dawoni erokamano. Erokamano ahinya Cleophas. To bende akaw thuolo makende mar chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mano mar mosenindo Alan Kiuna. Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okweto, Nyasaye mar mondo mi omi hocho makende ne familia mare makoro oweyo chien. Nyakora moge jwang' wakawyo masani ka oduogo twak biro kikidhi mabora. I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi akufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. My brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive. Watch this story and more real-life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *446#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mor.
Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Sama dwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche koiko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro ni temo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka Ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Oya oranyo kura moge joan kendo machiegni kendo wantiere kar kae chenro mara rupiny chakra ahinya ma en twak mabendo da bedo kae kawaloso kendo rangane chal mar wach ahinya wechegi mag somo to ahinya okinyi ma kawuono da bedo kae kod wendo mabende en jagoro mara Kopet bade mano ma Kilifi. Okinyi ma kawuono da penjo mana penjo ni chenro mago mag chwalo omenda e sikunde, wich bar ne jonyuol, jotend sikunde kod mamoko. Ere kaka gibedo kae tayo gi achiel kachiel. Tange mabende ntiere kae gi wen mo ni Opolo Kopolo mano mabedo goda achiel kachiel kokalo e yor Zoom. To motelo ne mano ntiere ng'uru mane jokupeto golo e sigana Nyakura Moge Jwang wanya winja ne ng'uru margi no ni to ne en mane kachiel kod ywak maduong' ahinya kotone kod kaka itayo weche gi maga somo e sikunde, weche mag chwalo omenda kod weche mamoko bende mapod ntiere kar kae. Wanya yude achiel kachiel kae to bang'e aduo kod wendo koro sani ka wantiere kode achiel kachiel mana e studio marwa ma Nairobi kata en to tude kodwa kowuok e kaunti ma Kilifi. Wawinja ne paro mar Kupet kod jogo mantie sekta ma somo kotone kod ng'urne. Gima tin ne dweche 3 kende to ichako piny madongo e pachoka yangore ni pok migawo mar somo yango omenda magichano tiyogo itayo penjgo e pachoka. Gino makelo penjo e kind jopuonj ahinya to e bwo riwruok mar Kupet. The union is deeply concerned by the massive reduction of the budget for the Kenya National Examinations Council. The council's budget has been cut to 0. So 3 months to the examinations, the National Examinations Council has no budget. So I don't know whether the government want to privatize the administration and marking of exams, or they want to administer it online. We are not sure what they are going to do because right now the examination council has no budget. Telo mar riwruok network margi kod jofwambo e boma ma Nairobi koni ok giikore mar tayo penj maonge chudo kaka jopuonj ka bende ok giniyie mondo mi piny owacho juog jonyuol omenda mar tayo penjgo
gima omiyo migao mar somo winjo yang chenro magin go motelo ne penj go. It means that NEC has got two alternatives. One, either not to administer exams because they don't have the budget to administer exams. It is our business to flag out that. And number two, to surcharge the parents like they used to do before. The position of the union is that we cannot take a step back to the gains that we obtained over the years, where education now is not only paid for, but also exams paid for. Riwruogni okoni nitie midhiero mathoth mag omenda ma okwako migao no. Giywak ni kata mana omenda mar okumba mar thieth mag jopuonje counties bura okosebed ka ichwalo kod duol mandiko jopuonje TSC, kendo winjo duol no owuok oko mar lero gima omiyo omenda no okosebed ka ichwalo. For more than a month, the union has been receiving complaints from our members all over the country who faces difficulties accessing medical services, through the medical scheme that is provided by the Teacher Service Commission. They actually surrender the responsibility to the Teachers Service Commission, which then stands as the surrogate parent of teachers' medical scheme cover and care. And therefore, we are asking them to send those monies to those hospitals so that the scheme can become operational. Moko kuom singo mabende migao no winjo chop kare higani endiko jopuonj mag junior school e yo maongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mogo jwang penjo no, pesa ni kanye, penjo nego bed ni itimo, mago penja, mago mitimo gi jopuonjre mopogore e piny Kenya. Kendo sani nyakora mogo jwang wayudo thuolo mano mar loso kod jagoro, mano mar Kupet, bade ma Kilifi, mano Opolo Kopolo. Ami thuolo mondo mi mos nyakora mogo jwang okinyi makono tikonwa ni rem tiere kar kanye. Machiegni Ramogi TV. Inyalo mana unmute in Zoom, inyalo unmute mic mari mondo mi wawinji kora achiel kachiel sani machiegni inyaka uthuoli mos nyakora mogo jwang kae to ikonwa ni kama intiere ichung kama chal nade. Ange ranga kamera mari achiel kachiel. Erokamano boss, erokamano kuom wakao bichima kawuono kinyi masani. Amora ni mar Kilifi lungani Opolo Kopolo. Jalup jagoro maduong' mar Kupet bad Makilifi. Amor mondo wayudo opportunity kawuono mondo wawuoye weche mag puonj, weche mag somo, nikech kaluwore gi kaka Kenya osebedo kochomo, nyaka koro wawuo nikech waseno ka weche mag somo ok dhi maber kaka onegore kaka no wa plan. Kata weche mag penj kaka sani luwore kaka budget ogol, waseyudo ka weche ok dhi kaka onegore odhi. To kawaling to waneno ka Kenya ok dhi maber e weche mag somo. Omiyo agoyo erokamano kuom opportunity ni. Ang'eyo ni ang' wayudo thuolo maber mondo wawuo gi jodala, wawuo gi jokanyanam mondo wang'e kaka onego watim gi gima onegore odhi mbele e wach mar somo. Erokamano. Bende nyalo bedo ni en adier ni Kupet lake manyalo kecho godo dik kata onge, nikech un gi jotelo e od bura, nyaka jotelo moyier to gin jotelo mago mag Kupet. To sani ywak nitiere omenda ni pok ochwal kata ne duol matayo penj pacho kae, mano mar NEC nikech budget ero kadhi. To jogo mabende otelo nu kanyo Kupet mabende gintiere e od bura, magi jotelo mochako go kura mar yes, mano ikinde mokalo kata paro machiko koro nowito oko budget koro ero kong'adi. Keto kama chal nade kaka riwruok makedo ne ratiro mag jopuonj pacho kaka achiel kod weche mag somo. Erokamano. Namba achiel, Kupet en union ma nigi nguvu sani maduong' ahinya e Kenya. Onge union ma nigi nguvu maloyo Kupet nikech kaluwore gi namba mar membership ma wan godo, Kupet nigi highest number mag members. To wuoyo bende Kupet ka wuoyo sani tiwinjo Kupet nikech kaluwore gi steps mwasemedo. Koro Kupet nigi lake, Kupet kecho, Kupet kuwuoyo to sirikal winjo nikech nitiere steps mang'eny ma wasetimo
ma omiyo sirikal osebedo ka luongo wa ka wawuoyo. Number one, seche mane wawuoyo wach mar housing levy, ne onego wadhi e ng'any. To sirikal noluongo wa to wuoyo ma ji obire agreement ko ni en win-win situation. Amiyo uma, tumbu miyama, monde ka wadhi mbele. Koro kiseneno union ma sirikal luongo, ma bed go piny, ma ni en union ma sirikal winjo. So number one, kupet sirikal winjo. Number two, budget mar 2024-2025 mane okal. Jotendwa mane od bura ne nigi hand in that budget. Nitiere gima ber ne kaka billion pesa mane gimedo from billion 13 nyaka billion 18 mar ndiko jopuonj mag JSS. Jatendwa jakomwa ma en Omboko Milemba emane owuoyo wach pesa no momede from billion 13 nyaka billion 18. Emane omiyo ne koro chune ni mondo go yes budget no. Lakini gik mamoko ne ok odware budget no. Wasebedo kata kode piny gik mang'eny mane ondike budget no ne ok odwar. Gima koro chune ni nyaka koro o support budget en nikech hand mane en godo emedo pesa mar ndiko jopuonj. Koro en target ne en ng'iyo jopuonje mane ong'iyo to ne ok ni gik moko mane ndike budget kane ber. In fact ne otame mana kaka koro tim to kwero to nokwero ni gik moko makamago galagala. To e budget no ne nitiere budget mar pesa ma bende onego bed ni fund education. However, sama koro ne budget mar finance bill cha osego piny kendo jatelo ker mar Kenya oseduoke back to parliament, ne chuno ni nyaka koro jiwo, but pesa mar penj ok onengore owuoye kata ni sama ne joka golo ni gigolo 100% budget cut mar pesa mar penj. Ok onengore obed gima be affect penj sana, nikech ang'eyo ni chakre January nonego bed ni sirikal nosemiyo NEC National Examination Council osemigi pesa mar iko penj, ma sani onego bed ni gise print penj, sani onego bed ni giseikore kaka penj no idhi tim, gimoro amora mar penj mar higa ni onego bed ni niredi. Gima koro ang'eyo ni pod nyalo kelonwa wadi en penj ma higa manyien, nikech koro budget ma higa ni ne ok okalo. Koro higa manyien emonengore obed ni budget dhi bedo affected. To penj ma higa ni ok apar, ok onengore obed kata ni wan gi ywak ni budget dhi bedo affected, nikech penj onego bed ni giseikore. Sani en dweche adek to penj, ok onego bed ni wawuoye wach ni waluor ni penj dhi tim koso kiti. Opolo, dibed ni pogrie paro kod jotelo mago mag kupet mantiere sirkal mamalo kata mantiere national kupet office margi mawacho ni pesa ni onge kata pesa pok ogol mar penj nyaka sani. Toketo ikruok ne penj kama chal nade kama intiere kate county ma Kilifi. Bendi in gadier ni gima kama osechako dhi mbele. Chal mar wachen mane? Ok apogre paro gi jotendwa. Jotendwa ywak ni pesa onge nikech kaluwore gi report ma wayudo kowuok kuom NEC through their CEO, giwacho ni pesa pok omigi. An gima koro tima ana blame sirikal. Nikech sirikal kao wach mar finance bill ma 2024 to gibedo godo gi excuse ni pesa onge ma gimiyo NEC. Nikech pesa ma gimiyo NEC onego bed ni giseketo piny chakre January. So finance bill ma 2024-2025 ok onengore affect NEC ma 2024. Ok onego bed ni they affect National Examination Council, nikech National Examination Council ma this year 2024 ne nie finance bill planning budgeting ma last year. So this year ok onengore bed ni wan gi chandruok e wach madhi biro piny. Maka sirikal pok ogolo pesa kaka jotendwa ywak ni sirikal pok omiyo NEC pesa. Gikaw pesa gimi sirikal gimi NEC nikech pesa no nosebedo budgeted. Ok en gima onego bed ni sani kata gikaw excuse ni finance bill pok okalo. So ka finance bill pok okalo koro ok wanyal bedo gi pesa mimiyo NEC. NEC no ne nie budget mar last year. Kama koro nego wachak wuoye koro en budget ma next year mar NEC. Emo nego wachak wuoye sani. Lakini
as at now, sirikal kik bed gi any excuse mar wacho ni pesa onge mimiyonie. Kapo ni pesa ni okogol, depo ni jonyuol nyalo doke ofuko mondo mi ogol omenda mag tayo wechegi mag penj. To dhi chalo nade kinde ma ochumi bende pek ne janyuol? Kama wantiere sani japuonj, ochal nade? Jopuonj onego bed ni chulo kaya manono penj, maseto penj kod mamoko kama gintiere kar ka. Odong' mar dweche adek kaka ilero to penj no onego bed ni chakre dwe mar 7 sani. Dweche adek mabiro penj onego bed ni chakre konde mopogore opogore ma pacho kae. Ka rem kama nitiere, keto japuonj, janyuol kod japuonjre kama chal nade? Opolo. So number one, any nyithindo wase register. Nyithindo nje wase register madhi timo penj. Moloyo form 4 nyo wase register. Sani waonge gi class 8. One gi grade 6, grade 7 dhi timo penj madhi go, grade 8 dhi timo penj madhi go grade 9, but it's not a national exam. For one gi grade 6 madhi simo KPSEA. One gi form 4 ma wase register. So okapar kopo ni ng'ato onego duog kendo ni kwayo jonyuol pesa mar registration mar nyithindo. Lakini nitiere pesa mar invigilation midhi tim godo invigilation mar penj. Nitiere pesa midhi non godo penj ni moloyo form 4. Idhi tim invigilation mar form 4, idhi non form 4. Budget no onego bed ni sirikal osemiyo nek. Maka pok treasury ogolo pesa no miyo nek. To onego rewa blame treasury. Emo mineno ka samoro wayuak ni sirikal ni nigi chandruok. Onego dhi nikech ok gitim gik moko kako onego otim. Sani treasury onego bed ni oseoro pesa ne nek mondo nek ochak organize nikech budget ne already nitie. Kaka gidhi chulo jopuonj. So invigilators pesa gi onego bed ni ni piny. Nek examiners madhi nono penj pesa gi onego bed ni ni piny. Kik sirikal tem ni wuondo jo Kenya ni pesa no onge nikech finance bill ne ok okalo. Pesa ni onego bed ni nie finance bill ma last year. Emomiyo every Kenyan nyaka koro chiew mondo penj sirikal ni pesa mane gikale finance bill ma last year gitero kanye. Nikech onge kaka wanyalo wacho ni pesa onge to pesa ne nie e budget estimate ma last year. So pesa ma idhi chulgo jogo nitie. To kopo ni sirikal biro wacho ni onge gidwa ni jopuonj ochul odhi oti tich nono gima pok otimore nyaka ne Kenya ni chakre. To wabiro kwero jopuonj ok wadhi kwero jopuonj koro onge tiende wadhi e wach exam mondo sirikal nikech nyithindo mag sirikal odhi omany jok ma ginyalo tiyo godo ma ginyalo ndiko mondo odhi orit penj. Mano en ikruok mantiere kar kae kendo jonyuol mane ywak maduong' ma jonyuol bende medo mana kwayo kama intiere kar kanyo. Omenda ni dipo ni ubiro molewa ahinya kodong' mana dweche adek to dweche adek gi gin ang'o manyalo bedo kanya timore bende dhi los gi rang'iny madwarore kapo ni ma en ng'uro mogol mana e dwe mar 7. Ubiro molewo dwe mokwongo kane gigo onego bed ni chakre ne untiere kanye kaka Kuppet? Kuppet osebedo ka wuoyo. Kuppet osebedo kwa wuoyo, wasebedo kwa wuoyo weche mag education every now and then. Pok ubedo kumulo weche gi mag budget manya bedo ka ni nyarocho weche gi mag ng'eto. Koso nen mana weche mantiere kama sani ema de bed ni rocho chenro gi duto mago mag somo. To ma nya bed ni en budget ma higa mokalo ma itiyogo. Yeni gin gik mane nie budget tayari ma ok onego ne bed ni wasiko wuoyo wach penj. Ne wasenyiso nyaka nek ni onego gichul jopuonj pesa maber joma dhi nono penj. Wasebedo wuoyo wach no e wach mar pesa mar dhi nono penj. Wasebedo wuoyo wach mar pesa mar jok ma marito penj nikech gigi duto wasebedo wacho ni jogi delay e chulo pesa. Last year ne gi delay e chulo jopuonj. Wawuoye. This year, it is important mondo gi budget earlier, giket pesa piny, magidhi rito godo jopuonj. One way expect ni pesa osemine. Neo ni through their CEO, Dr. Njengere, oseloso kaka gidhi rito page. One surprise kaka koro gichagi ywak ni budget cut, ni koro ken pesa ma idhi tigo sani. One very surprised. Un kaka Kuppet, en adier ni userem keto jopuonj
Watimo moskanyo wawito picha picha ni kata kamana wayudi ero iseduogo kama intiere karka kaka kupet jopuonj manono penj tieko thuolo malach ahinya bende karito kata kage yuago mondo miyo chulgi use uso jopuonj kata rem chwalo dwachgi kaka dwarore ko sirkal emo kosebedo ka miyo winj madwarore un kaka riwruok mano mar kupet nyame kuom ranyisi kata ageni in kama nyalose mane county ma Kilifi osechalo nade kotenre kod jopuonj gi ratiro magi kod nono penj kod chenro maluwo toka penj mag piny Kenya mangima. Kuom ndalo mathoth erokamano. Kuom ndalo mathoth sirikal osebedo ka sando jopuonj madhi nono penj sana. Jopuonj marito penj osebedo kata Kilifi japuonj rito penj gidhongere ni under very tight schedule. In fact, sirikal rito japuonj moloyo nyathi matimo penj. Kendo jopuonj osebed kitero ng'wech kaka last year nochun nyaka jopuonj gi rito penj nyaka ing'eni rito NEC en independent body. NEC ok ondiko jopuonj. NEC donjo mana e contract gi jopuonj sama nyithindo dhi timo penj nikech jopuonj gin professionals. So NEC donjo e contract gi jogi mondo gidhi gikony NEC rito penj. To still jopuonj madhi rito penj mag NEC ibudho kapok ochul. Aya, ka gitieko rito penj, jopuonj chako wuok dhi nono penj. E seche ma giwuok gidhi nono penj, onego bed ni imiyogi pesa kaluwore gi kaka ginono. Number 2, onego bed ni imiyogi transport mare. Jopuonj gi osebedo kadeko kapok ochul pesa. Ma kata last year ne ochuno mwachako wuok mwadhi ma jotendwa ma national odhi moromo nyaka gi NEC officials mondo giwach kaka onego ochul penj. To NEC officials ne ywak ni pesa pok ogol negi gi sirikal. Manyiso ni treasury ema budho kapok ooro pesa kaluwore gi NEC official. Wan ok wadwa ng'iyo ni sirikal ema odeko kata NEC official ema deko. Wan wadwa ng'iyo ni to jopuonjwa bende irito maber kaluwore gi kaka onego oritgi. To ka ochopo kama level ma koro bi rit jopuonjwa, to wan ochomo kama wadhi nyiso jopuonj ni kaka Kilifi wabiro nyiso jopuonj ni koro weuru wach mar nono penj, weuru wach mar rito penj mondo sirikal omany jok ma ginyalo contract manyalo timo. Watimo mos wawito awawiti kanyo Opolo Kupolo inya mana dhi nyime kapo ni iseduogo mondo mi itiek mana kama ne lero. Aseduogo. Sorry. Temo nyisi niya nitiere kaka ogik e level mwadwa nyiso jopuonjwa ni kopo ni sirikal ok nyal kawo serious. Sirikal ok nyal tiyo kodwa kaka onengore ondiki ni onengore girit jopuonj. To wabiro kwayo jopuonjwa gi muolo ni wene uru sirikal mondo koro tino kendi. Gidhi gimany jogegi ma ginyalo tiyo godo mondo gikel gindiki odhi orit penj mondo wang'e ne kaka penjno ibiro riti. Number 2, gidhi gimany jogegi ma ginyalo mondo giter odhi onon penj mondo wang'e ne kaka penj biro nonore. Nikech sirikal osebedo ka kawo jopuonj kaka second priority. Okawo jopuonj as serious professionals. Emomiyo kata chudo margi iyudo ka chudo mimiyo jopuonj ok en chudo ma make sense. Jopuonj osebedo ka timo gini nikech japuonj chunye en mar konyo, lakini gihinyore. Opolo, debed ni une ma sirikal pok oneno kaka jok ma serious kod rito ratiro mago mag jopuonj. Nimar ka gimoro amora timore matin, jotendwa oseringo chopo e kar jot ma jatend piny Kenya. Weche gi nyalo bedo kiloso kuonde mopogore opogore. Debed ni sirikal bende omakou kod telo mar kupet duto mafuanda ma kaka unyalo yweyo onge gimoro amora kutemo ng'uru matin. Nyocha ka nolose weche mag finance weche mag udi kata omenda ming'ado mago mag udi mano mar housing levy. Ne jotendu nowuok kanya achiel kachiel odhi oloso e kar jot ma jatend piny Kenya. Jopuonj ma bende puonjo e sikunde mag sekondar ma bende utelo negi wacho ni oyo omera ne okodwa no chule to un kaka jotelo un ma untiere kanyo kichako dhi koje bende sirikal bende omako uka moro matek maka uchaka taka ng'ur matin
to se maku se yuau kauntiere kar jot majatend piny Kenya to kanyo weche uloso to we will gi maslahi mag jopuonj. Okapar ka en kamano. Ing'eni Kuppet kaluwore gi kaka ichako Kuppet ne nitiere kichosomo history mar Kuppet. Chon ne wan gi union achiel mane orito jopuonj. Lakini yudo ka union ni nobedo thothne leadership mar union ni ne en mar jopuonjwa mane primary. Emano mako leadership mang'eny. Koro yudo ka ne en tich matek ka nogik e weche mag disciplinary issues. Jopuonj ka ne ok nyal easily dhi mondo gikony jopuonj mag jo secondary kata mag post primary e disciplinary issue. Koro mane foundation mar Kuppet. Emane jogo oneno ni at least wabed gi union mabiro address issues magwa direct. Lakini sama ne chako Kuppet, ne ok ochake the combative one mar the former union. Ne ochake the dialogue one. Iyudo ka Kuppet nokobedo that combative, lakini nobedo combative the dialogue side. Emomiyo every issues mag Kuppet, ibiro ka Kuppet ose make several steps nikech issues mag Kuppet gitimo with understanding first. Wakwongo wang'iyo ni to ere gima ber ne jopuonj, kaya ere gima ber ne wan bende manyalo miyo wambe wa bargain. So it has been a bargaining power. Kata wuok wa mar dhi State House kata od loch mar piny mane wadhie kane wach mar housing level biro, ne en bang' kane executive secretary marwa ma Mombasa iluongo ni Madam Linet Hamad ondiko barua mane oluongo godo jo Mombasa mondo dhi demonstration. To kapok gidhi demonstration, nikech ing'eni demonstration en always the last resort. Kapo ni sirikal otamore winjo gima dwaro. Ema nomiyo jatend piny okoni sawa, asewinjo ni udwa dhi demonstration, lakini kapok udhi, be wanyalo bedo piny mondo wawuo mondo walos wach. Ema nomiyo wadhi wabedo piny to wanyisogi ni sawa, kidwa kawo housing levy to nyaka imed jopuonj salary. And you remember the foundation mar 10%, 7 to 10%, makata July sani onego beni pesa idhi medwa pesa. So en gima wasebedo godo on dialogue basis. Ni kapok wadhi e last resort mar dhi street, to bende nitiere kaka wanyalo wuoyo mondo wakony jopuonj. Mane kaka Kuppet osebedo ka dhi mbele. Emomiyo sirikal inyalo wachi ni sirikal winjowa moloyo union moro amora, nikech kapok wa make a step wanyisi ni gini onego bed ni itimo ne jopuonj. To ka ok itimo eka koro wakawo the last resort. The last resort wan gi avenues mang'eny. Wan gi court ma wasebedo kwa dhi e court, nitie cases mwasewin e court, kata wan gi demonstration, lakini number one priority mwasebedo kwa miyoga duong' and dialogue. Sirkal chano weche mag redo okanda kata mago mag austerity measures, kendo mano miyo omenda go mago mag invigilation kata mag rito piny maduong' dhi bedo gi ng'ukni e higani dweche adek kende kama gintiere. En chenro mane ma muchano kawo mar neno ni gigi duto orit ratiro mago mag jotim penj, jopuonj kod jok mamoko? Wach no dhi ng'anyo mondo mi omedu osara. Debedi mano mana kuom jopuonj. To japuonjre ma dhi yudo ng'ikruok kae weche mag invigilation ka luwore onge mar omenda kata budget, ukete kama chal nade, Opolo? Ing'eni nyocha ka wagolo media manyocha, jalup jatendwa maduong', jalup jagoro maduong' nowacho wach achiel ni kama right mar nyathi ochope ema right mar japuonj chakore. Kama right mar nyathino chope, timo penj mar nyathi ok nyal supersede right mar japuonj. Nikech japuonj en number one priority monengore oming luor moloyo ng'ata ng'ata. Wan ok wabi yie ni japuonj idhi ti godo tok chule, ni dwa chun japuonj gi gimoko onegore otim ni ma sirikal monego bed ni chune. Ok wabi yie gi wachno. Wanyiso sirikal kendo emomiyo neneno ka wagolo media statement moro. Wanyiso sirikal ni mondo okaw pesa, nikech pesa nitie mano osebedo budgeted for this exam. Gikaw pesa ochak ikruok maber. So gik dwe mar 10 tarik onego wachak penj tarik 28 kocha. Ni korka giketo jopuonj gilelo gikoko mane giketo wago last year mag threaten go jopuonj. Higani ok wabi yie.
kendo higa ni koponi mane kama gidhi chuno to kata Kilifi abro nyiso jopuonj wabro kono jopuonj wa ok wadhi kata kochuno ni mane gima miyo iriembo wa tich ok wadhi timo ne sirikal gima onengore sirikal otim ok wadhi. To koro ka ok udhi to japuonjre onego bed ni timo penj, japuonjre ni kanye e gigi duto, jopuonjre dhi riwre kodu koso uketo maslahi gi kure, koso dhi choro penj, to ka uchoro penj nyime teko mane ma untiere godo mar timo mano? Mane momiyo wawacho ni right mar nyathi kama ochope ema right mar japuonj ochakore. Koro nyaka sirikal bed kong'eyo ni kama right mar nyathi ochope ema right mar japuonj ochakore. Ok wanyal compromise right mar japuonj nikech sirikal en lazy. Emomiyo kata sani sirikal nigi chandruok mang'eny nikech ok gin organize. Gi misuse education, gikia kata ni education chal nade, inyiso gi, they don't even receive advice. Ok wanyal tiyo gi sirikal machalo kama. Kendo ok wanyal ling ne sirikal ma kati nyisi chalo en gi wang'e to onge ite. Iwuo kode to kowinji, ne kaka koro sirikal sani chalo. To kata wan jopuonj matindo, wan kende masani afadhali jopuonj madongo wachon ka. Odu bed nyalo winjo oda. Wan jopuonj matindo on behalf of them sani ok wabiyie ni mondo sirikal ni misuse wa nikech mistakes mag ok wabiyie. Koro kata obedo ni jopuonjre dhi timo penj kata ok dhi timo penj, kanyo koro kwang'e right wa ochakore kama jopuonjre margi ogiki. So kaka gidhi timo penj, kaka ok gidhi timo penj, sirikal oikre e yo magidwaro. Lakini jopuonj ok wayie ni dhi ti kodwa unless gi resolve gik ma wakwayo. Bende umiyo sirikal thuolo mano mara chiwo twak kata duoko kotenore kod weche gi duto, to en thuolo marom nade mapono nobro winjo? Nikech nitie joneno wa kama koro penjre ni tiende ni higa ni penj ok dhi bedo koso idhi chan e yo machal. Nyithindo to sani somo mopogore opogore. Kuom ranyisi nyithindo wadhi timo KCSE kata penjo mano mar klas 12. Magi nyithindo mano kale achiedh nade maka mag corona. Magi nyithindo yudo rochruok e kalenda gi mag somo. Udhi keto gi kale chenro gi kendo kachelo koda ka jonyuol gi to gin gi geno mag dhi nyime kod chenro mag somo kaachiel koda ka penj maduong' magirito gi siso. Erokamano, akwayo kata jo Kenya te ni ka higa ni sirikal ogolo pesa mar rito penj ne jopuonj to ok ane ka wadhi timo penj. In fact kanye makoro nenegore waduto te wawuog oko mondo wanyis sirikal ni mondo dhi dala, nikech sirikal ni ka ok nyal timo tich mondik monengore otim, gidhi adhiya dala. Onge tiende gi duokwa, onge tiende sirikal oduokwa e wachni, nikech maendi onge gima onengore wawuoye gi sirikal e wach. Wanyiso sirikal gima onengore sirikal otim. En responsibility mar sirikal mondo otim gima onego gitim. Wanyiso gi gima gitim. Let them do their due diligence. Let them do their responsibility. Onge tiende wachakwa ni warito sirikal noduokwa ni nyiso wa ni kia ni wadhi chulo kata ok wadhi chulo. Onge tiende. Sirikal ogol pesa omi jopuonj. Mane responsibility. Ka ok ginyal golo pesa mondo gimi NEC mondo rite exam, then sirikal onyiswa ni they are incompetent. Mondo wayud sirikal machielo. Nikech mage gik momiyo wa complain kata e Kenya sani. Nikech onge gima gidwa ni gitim. Gidwaro mana ni gine ma gibed gi mor, giidho ndeke madongo dongo, gitweyo sa mag pesa mang'eny madongo dongo, to koduogo e pesa mar tich monengore gitim mar jo Kenya to ni gionge pesa. Sirikal owe tugo kodwa, gigol pesa, giol minek, ochak ikruok ne penj. Ka ok gitimo kamano, jopuonj ok wabi bedo responsible, and we don't need any response from them. Ok wadwar anything, ni dialogue, ni onge gima nyalo dialogue e wach mar penj. Let them do what is their responsibility. Mane gima wanyiso sirikal. To Opolo nisewacho kanyo ni first resort maru e weche gi duto mag ng'anyo maga kwayo sirikal en twak mantiere kar kae. Sirikal kokono ni watemo rido weche gi duto. E gazet ma kawuono sirikal kokalo e begi maduong' giketo budget kata tenda manga manya kelo negi kong'o mano e Kenya School of Monetary Studies, mano kama gintiere, mano kokalo e CBK, mano menye gazet ma kawuono. Kama untiere omenda maru kaka achiel kuom austerity measures, iwacho ni maru to nyabedo ni onge.
e thuolo ma oyudo mar nono kendo mar rango matut kaka onego bed ni luwo achiel kachiel, bende paro ni onego mi twak thuolo, to twak mane monego bed ni ulose e kinde makoro kinde sudo pesa mano mar rito penj bedo ni onge? Dialogue bawacho ok en dialogue e wach mar rito penj. Mar rito penj ni onge twak mudwaro. Dialogue e wach mar rito penj en compulsory. En gima onge tiende wuoye. Dialogue mar rito penj en gima sirikal luongo ni nyaka girit penj. Dialogue ma wuoye en dialogue niya, wadwaro salary increment. Sama wadwaro salary increment, nyaka pok wadhi e street wanyiso sirikal ni mae kaka wadware no timre, to sirikal wuoyo kodwa to nyisowa. Dialogue ma wan godo gi sirikal en ni kaka sani pressure mar medical insurance marwa. Wanyiso sirikal ni medical insurance mwatiyo godo inyowa. Mage such dialogues mwadwaro matachon japuonj. Lakini gima biro kuom nyathi en mar sirikal. Onge tiende sirikal obi owuo gi jopuonj ni mondo wa discuss wach ma ok gidwa golo pesa ni wa discuss kod. Such kind of dialogue ok gima miyo wachako pet. Wan ko pen wachako dialogue mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyo japuonj. To wach mar nyathi manie budget, gima nie budget. Yini wach mar medo salary en gima wadwa ni mondo wakete budget. Lakini wach mar nyathi madhi timo penj nie budget. Pod sirikal dwa luongo wa mondo wawach kod ang'o. Ang'a mondo sirikal golo pesa to omi nyithindo. Gi waste a lot of money. Gikaw pesa giminek mondo chak rito penj. Onge tiende wabed kod gipiny wawacho kod giwacho. Makata jotendwa kobedo ga kod gipiny ni dwa bedo kod gipiny weche makamago. Wakwero giga. Ok waluor ga ni mar nyiso ng'ato ni sani kanyo to ok wadwar. Gimok wadwar wanyiso gi ni gino ok wadwar. Sani ne gisewacho ne sirikal ni en responsibility mar sirikal mondo orit penj. Ogol pesa orit go penj. Sirikal otim mano. Onge tiende mondo chak oluong ng'ato ni dhi luonge State House ni wadhi wuoye wach mar pesa. Pesa nitiere, gigol pesa gitigo. Number 2, sama gikat pesa mar education. Akia ng'at ma advisors mag sirikal to bende wasenyiso ker ni mondo o advisors ge kako onego bed ni gi advise. Nikech advisors mag sirikal ni are very incompetent. Ere kaka ng'ato nyalo advise ni mondo stop pesa mar education. Of all the things, ng'ato afadhali ng'ato stop barabara, kik wabed gi ndara. Nikech wase survive kata maonge ndara no for several years. Afadhali ng'ato o stop pesa moko magidhigo workshops, wase survive, wanyalo survive e Kenya, maonge ng'odhi oko. Wanyalo survive, sani dong rais osebedo Kenya now weeks adek. Dak osedhi oko. Nosiko nyiso wa nodhi oko, nodhi manyo pesa. Sani weeks adek nyaka nche ng'anyo chakre Kenya. Pok owuok oko. Kwani sani koro ok riti piny. Ginyalo stop pesa magidhigo oko. Lakini kik ng'ato stop pesa mar education. Jamani, onge kaka inyalo wacho ni education is second. Kata gigol pesa moko tete magiringo udi gi geche, afadhali rais owuoth kata gi tiende. Lakini pesa mar education onego bed highest. Emomiyo kidhi e countries mamoko ma education is now osekawo education important. Iyudo ka pesa mar education e budget is higher than any other location. Koro pesa jogi onego kawo education as a priority. Giwe kawo education as a secondary. Nikech yo magikawo go education sani ni ng'ato obukore ni cut pesa mar education by 100%. Is it normal? Kenya ni bende nigi jima jotendwa ma Kenya bende gin gi wigi adier. Emomiyo ng'ato nowacho ni kidwaro mondo mi ipand ne ji gimoro amora, ipand ne ji pesa, kawi ikete buk. Kikete buk jomoko noyanyo wa ni Africans ok wahero somo. To jotendwa gi aneno ka nyiso wa nani kara onego nyithindo kik som. So in simple term, kama sirikal ni ochope ni, en sirikal ma ka ok onyal lokore, to wajoin mana jogo wawacho ni waol kode. Gidhi mondo wachak manyien. Adadhi okang' machielo, pesa mar penj onge, kata mar rito penj. Jopuonj, mabang'e ne achiel kuom jopuonj, osebed ka iseyo ahinya kuom kinde ka kinde tok penj ka penj. Ni jopuonje makonyo jopuonjre kata sikunde kwalo penj. E kinde momenda ni onge, dhi keto jopuonj kama chal nade, gin achiedh nade mage ma warito neno mbele ka
kantie jogo manigi miluma mar penj, nigi miluma mar uso penj, miluma mar kwalo penj, miluma mar tiyo gi yore mopogore opogore mondo mi nyithindgi oyud papers mago mag penj e yo madwarore, e yo no ma ok owinjore. Diwache yo machal nade jopuonj ma utelo negi ka gin magisebedo ka isewie kindegi to gin masani gionge omenda mano mag invigilation, to kanyo bende nyabedo ni risk mantiere ka ni jopuonj mathoth nyalo donjre e weche moko mag mibadhi kata magalagala mag tayo penj. Erokamano. Number one, ok en adieri ni jopuonj ema bedo involved e wach mar kwalo penj. Moko kuom jopuonj. Nikech namba achiel, ok jopuonj te, maybe nitiere jopuonj moko achiel ma yudore e wechego. Jopuonjwa gin jok moko ma oriere. Tinde bende wasenyiso jopuonj ni ka isepuonjo to we nyathi otim penj. Koro achiel ma pod yudore e wechego, pod ok wamor, wakwerogi ni giwere gi wechego. Onge tiende japuonj osiko bed ni en e wach mar penj. Ka nyathi osetimo penj, to ka nyathi osesomo, to we nyathi otim penj. Penj ok en mar japuonj, penj en mar nyathi. Koro wasiko wakwero jopuonj bende kamano. Number 2, jopuonj ok print penj. To ere kaka penj wuok gokinyi, ng'ati wacho ni penj no yudore gokinyi kata nyoro, penj mitimo kawuono, to penj to jopuonj ok print. Number 2, penj ni oriti ma principal ema dhi kawo penj e office mar DC. Principal dhi kawo penj gokinyi, ka penj iyawo, kiful iyawo gi ji ma ji 4 man gi kiny. So kuma penj ae ok onengore wasa penj jopuonj, onego wapenj jok ma loso wach mag penj. Jok mokasore norito penj ni oloro dhot gi kiful, the NEC itself. Ginyiswa kuma penj moko ma iwacho ni wuotho ae, mondo wang'e, nikech ji blame jopuonj. Chalo ka gima ng'ato iwacho ni ng'ato dhawo or kelo manyo ya thiedho wach mar tuo, ithiedho tuo tikia gimokelo tuono. Jopuonj gin secondary e wach mar penj. Penj wuok NEC. Wapenjuru NEC kuma penj wuoke. Jopuonj ok wanya blame wach. Number 2, wan warito ni mondo NEC onyis jopuonj ni wan ready, dhiuru uritnwa penj. Mano e gima warito. Wan ready, dhiuru uritnwa penj. To jopuonj are always ready to our support. Ka NEC ok ready, to ok gibi nyiso jopuonj ni gin ready. Koro jopuonj ok bi dhi e gima ok mare. Penj en mar sirikal through NEC. Wan jopuonj waritogi mondo ginyiswa ni gin ready mondo wadhi warit penj. Ka onge pesa, ka ok wadhi rito ok gin ready, to wambe ok wan ready. To penj ok bi tim. Koro ka sirikal dwa notim penj, to let them move very fast, gichiw pesa mondo jopuonj odhi otim penj. Mano ka wanyalo wuoye. Any other thing ma wadwa bargain kodgi ni kia ni wadwa wuoyo ni warit wakonyo nyithindo, wasekonyo nyithindo ma waol. Wasepuonjo nyithindo go higa achiel. Kwasi bang' puonjogi, en responsibility mondo sirikal orit. Mano ka mwagike. Onge ka mwanyalo kale kanyo. Onge bargaining moro kendo mwanyalo chako be wuoye wach no. Kanye ka mwachope kod. Erokamano. Ntiere ote madaka okar kaka to bang'e ni ka mwaduogo ang'o yud thuolo mara kwanyo gi kanyo ka wachomo giko mar chenro mano bang' yuyo madhi kawo mbele ka. Akawa ne ote mano mantie ka achiel mano mara Ruth Nyathi Ochieng' ka to bang'e ang'ami thuolo mondo mi iduok gi ane achiel kachiel. Oyuda ne ote. Sirkal noseketho sekta mar somo, CS mar education kende bagni kata kia kata tije. Omenda uchope sikunde sani, pesni michulo e government schools odhuro, JCBC ichudo ne moheo kata ja high school. Odhi nyime kowacho kar kanyo ni penj na jagoro, jalup jagoro mano gi studio sani, ni wachore ni joten kopet ni gijwaruok gi jotend NAT mano KNUT nikech mibadhi kendo do wachango ratiro mar jopuonj to nikanye. Bende nitiere gima ginyalo timo to jonyuol to winjo kawo kenge mage e weche mag penjgi. Mano ka nitie kanyo mogik owacho ni jotend kupet otetea ne jopuonjre
giwek fight for their own personal interest. Wacho ni gimany kaka ginyalo address issues gi. Seche ma fight sirkal to jopuonjre ema hinyore. Aluoto wakantiere umoja. Erokamana ahinya. Opolo ida duoke sani kosangi thuolo mar duoke bang' yweyo ma wakawo sani. Ni mar ka waduogo gi thuolo mag rango penjo mamoko mapontiere kar kae. Ang' ami thuolo bang' yweyo mabedo wakawo sani mondo mi kangi duoko ang' ibedo gi thuolo mano mara konowa mathoth mantiere kanya kwa Ramogi Jwang' kama okopontiere kar ka penjo gi pod gi thoth ahinya mano kotenore koda wacho ni penjo mag finance bill manyocha bende osebedo kanyo mano bedo rejected sani koro en mantiere budget mar somo bende ma idhi affect migao mar somo in any way Kavini Ouma wacho ni Kenya ochimo kure kuso Kenya nose usto jikia penjo mangima mantie kanyo Nyaraero pacho wacho ni koro utemo wacho ni higa ni penjo ok dhi tim nikech pesa onge Felix Thomas wacho ni piny tek e Kenya kae e Kenya waka kata pesa sikul onge matelo mane ma wan goni Masi Mera wacho ni otek Kenya kae Pastor Jared Owiti wacho ni ang'eyo jotelo ma wan go e Kenya to awuoro kama kiny wadhi bedoe awuoro kaka sectors te podho to waneno lit ndi Phoebe Olielo wacho ni pesa penj odhi kure an nyathi Olielo kan nyamongo ang' duoki kanyo kama pesa no dhi Jacqueline Achieng' wacho ni dhi rach kabisa aya Mbanda Sylvester wacho ni kata pesa mogonge en saa 2 dong' Mbanda ke chenro mosario wakawiyo masani ka waduogo wadhi nyime ko twak kikidhi mabora. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndio alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoye asama dwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyaka Ramogi Jwang' en mor mar ripodi kete kar kano achak chenro nyaka sani kama ontiere. Nyiedhore lela bang' twak telo mokwongo mosebedo go nyaka Ramogi Jwang' ni penj ma pacho kae pono dhi bedo kod
mukruok moramora ino malo kanyo kaka en ni pesa ni onge, mano pesa penj ni onge ni en kanye. Sirkal chano chenro mag rido okanda ka gitiyo kod omenda. Ibeni gichopo e sekta mar somo, dul mochung' ne penj pacho ka rito mondo mi bende ogolane ote margi iye ni ginto gichung' kama chal nade, gintiere gi omenda mag chulo jorit penj. Mwacho ni vigilation cha koso oyo. To ka penj ok biriti, ibo time yo machal nade. Jopuonj biro yudo ratiro magi, kinde mokalo gisebedo ka giywak kendo giwacho ni oyo onge omenda, poko chulwa omenda marwa tok rito penj. Kawuono kata omenda no mokwongo budget no onge. Ka onge to kedo kama chal nade. Ani gi wendo ma jalup jagoro mano mar Kupet kata mano assistant executive secretary mano mar Kupet Bade Makilifi. Kawuono watu wakode kachiel mondo mi okonwa ni chal mar wach to en mane. Opolo ntiere ote modonjo karka, ang'eni winjo gi achiel kachiel, inyalo thuolo mondo iduok Ruth Nyathi Chieng' kotenore kod kaka ukendo ratiro mag jopuonj, bende uluwogi kinde makare, kachiel koda kama moko mathoth ahinya. Mano kamba wantiere kodi kachiel, inyalo kawo thuolo mondo miduoke. Erokamano, number one, nitiere neno mane wacho ni nitiere ywaruok kind Kupet gi Nat. Of course, naneno ka en NAT lakini onego bed KNUT. Number one, onge ywaruok e kind jogi nikech nitiere demarcation on kama Nat onego bed ni chope to gi kama Kupet onego bed ni chakore ka chope. En a very good demarcation. Samoro nyalo neno ka Jonat wuoyo to Kupet bende wuoyo. Ok ni giyware. Jonat ywaro mana korgi mondo korgi odhi maber. Kupet bende ywaro mana korgi mondo korgi odhi maber. Lakini the interest mar Kupet en ni mondo japuonj mar post primary oyud benefit kaka dwarore. Number two, adieri mayanga jite neno ni sirikal ni wakia kumochom nikech onge department madhi maber e sirikal ni. Onge department madhi maber kata mar education makoro wawuoyeni kende emo ochochni makama dang waketi waonge to onge department. King'iyo departments gite ng'ato ka ng'ato ywak ne department. Kiwuoyo about doctors, department mar health, ne doctors koro onindo nyaka health Ministry of Health office. Kiwuoyo department mar somo, wach mar CBC, waywak e tinde makoro kamwaketi waonge. Sirikal ni nigi wang'e to onge ite. Ma sirikal ma oji nodonje mondo chiem. Onge gima ginyalo timo maber ma waseneno. Nikech watemo wamiyo gi kata higa 2. Onge gima sirikal ni nyalo timo maber. Nikech sirikal ni ne odonjo mar yako. Emomiyo everybody nyaka wabed out mondo wa fight for this sirikal mondo waket gi responsible. Ka ok ginyal bedo responsible to chope level makoro wakono gini giwuok. Mane kama sirikal ni chopo. Onge gima dhi maber ka waket walin ni wawuone sirikal ni chalo gi machon. Ki compare sirikal ni gi mokalo kata waziri jatend piny ker mokalo ne okawo iluongi technocrats emanoketo kaka jotend migepe. Lakini sirikali nokawo josiasa manyicho lus emoketo kaka jotend migepe. Jokisi County otamore ni Machogu ok nyal bedo governor gi. To sirikali neno ni ng'at ma Jokisi County, Jasa County, otamore ni ok nyal bedo governor. Ema ng'ani neno ni nyalo bedo waziri mar country nzima. Bende akia kaka ji paro ng'at ma jopiny ma odak kode machiegni ong'eye to kone competency mare ok nyal run a county. Ni koro jatend piny neno ni en competency ma ok nyal run a county ema nyalo run a whole education system. Koro ne kaka koro there's a lot of mess in education. Sani pesa poko gol mar timo penj. Wakia kata nyithindo di timo penj. To ma is just one group. But they koro wan gi class aboro. They koro wan gi class aboro, wan gi form 4, wan gi grade 6. Gigi de koro chal nade. Ka koro grade 6 ma bende itimo mana gi jopuonj gi form 4 mosetame. Wach mar CBC, wach mar jopuonj CBC ka osetame.
kama nyithindo wa waste 2 generations so far wase wuoye mwaol nikech wa waste 2 generations already ma ok puonji ok som to giwuok gidhi e skul ni gin e CBC ni gitimo CBC mane ma ok puonji jopuonj ogomo mag jo CBC go onge nyithindo setieko all term kapok opuonjgi kata subject achiel gibukore ni gichak giriembo jopuonj mane dwaro right. Sirikal ma wan go en very confused ma jo Kenya te nyaka koro wuog oko mondo ket sirikal ni into task. Kotamogi to giwuogi mondo giwe kata wadong' maonge kata sirikal. En kedo ma okedo ne ratiro mago mag jopuonj kaka dwarore ko nyalo bedo nitiere ng'ukni moro amora mantiere. Iwacho kanyo ni kwan jogo ma osebedo kanyo ka siro uta en mano koro deno wuogi kata kwan mag jokanyo mag Kuppet kama intiere sani kaka Opolo debed ni adier sirikal bende oserem kata chwalo omenda mag tayo chenro mamoko e sikunde jokanyo kiriamo nyithindo pod dok dala e kinde mag intiere karka diwach ang'o weche mag capitation ma tam ka tam mechwalo ne sikunde. Kama koro ichaki wacho no tema koro rache moloyo nikech kata capitation miore school so far pesa monego bedi ne gioro is just around 22%. The last time I checked was only 22% of pesa monego bedi gioro. Number 2, nonego bedi sirikal oro 22,000 a school the mar capitation for student. Giwacho ni pesa sikoro gima chandowa kana wang'iyo budget estimate ma last year financial budget to wang'iyo pesa mane KRA wacho no choko to iyudo ni KRA no chopo target gi. In fact KRA wacho ni negi supersede their budget estimate ne gidong mana gi pesa matis mondo gichop budget lakini nena an improvement from the other years budget KRA mane gichoko by 11%. Meaning there was an improvement of 11% e choko pesa. Koro pesa ne KRA ochoko. Loan ma jogi nyalo wacho ni gichulo. Loan kende ng'ani osekawo loan mohewo loan kata mane Uhuru okawo kuom higa 10. Manyiso ni pesa nitiere ma ng'ani nigo. Pesa mowacho no chulo loan ka ok ochul loan ka pod ok chul. Ochako kawo loan mamoko ma bende koro pesa ni ka jogi tero pesa kanye. School onge pesa ok yor capitation. Sani gigolo pesa mar feeding program. Manyiso ni jonyuol dhi chako chulo pesa. Sani university kidhi university fee ma university chulo and 3 times pesa manager university chulo in 2017, 2018, 2019. There is a lot of mess in the sirikal ma wan goni. Mako akia kaka wadwa time kaka jo Kenya lakini no waseyudo yo. Number 1 yo no wasego finance bill pin and we were at the forefront. We were in Kilifi the one forefront fighting for finance bill loan mondo kik dhi nikech why don't need sirikal ni tax wa for nothing to gima gitimo gi pesa no onge. Housing levy gikaw kuomwa to udi magigero godo be gichak ilokore ni koro kuma gitere be onge bende na waneno ka gilaunch gimana matis kuma gichak gitere koro udi go onge. So there are a lot of mess ma sirikal nigo. One forefront mastani ka wachakwa go birim to koro wadhi riwore nyaka gi jopuonj wawacho ni sirikal ni tich otamo gidhi dala gi jok gi duto ma support sirikal ni odhi kod gi dala. Mano kinde ma koro dhiruri gi jo upodo mantiere oko. Ok ine ka poni nitiere pogruok e paro. Tuak monego bed ni bedo kae mar neno ni gigi duto chopo makare. En pek mane ma ponono jopuonje ma ichung'negi ma bende nitiere kar kacha. Ng'eni nitiere riwruok mochung'ne jotend sikunde. En pek ma wayudo kaka jonyuol kachiel koda ka jopuonjre kod jopuonj. Neno ni nyithindo bede e sikul e kindegi. E kinde miriambo nyathi ka nyathi duogo dala ni mar omenda ok oromo e sikul ma skul nyombedo ni tarego. Kendo janyuol kanye neno ni adieri nyathi obede e sikul kendo yudo somo madwarore e kinde ma untiere kaka adieri kaka Kuppet uchung' ne rito ratiro mago mag jopuonj to bende uneno adieri ni japuonjre ok ohinyore e kindegi duto. Wasetemo mondo wa control kaka Kuppet ineno ka ji osewacho ni waherore gi sirikal nikech wasetemo ka waketo mondo at least wang'i ngima mar nyathi
mondo kik wa interfere gi somo mar nyathi. Emo mineno ka ji samoro wacho ni wan jo sirikal. Nikech wakao interest mar nyathi waketo bende mbele. So wakao interest mar jopuonj waketo mbele, wakao interest mar nyathi bende waketo mbele. Emo mineno ka ji ywak ni kupet. Lakini wambe sani koro waseol. Gikao interest mar jomoko over interest mar jopuonj. Onge tiende principles gin jogewa gin members magwa. Onge tiende principle chandore tiyo nyaka gi pesa ne mondo orit godo nyithindo e school to pod onge ng'a appreciate ni sirikal otamore oro pesa. Onge tiende wa entertain sirikal over nyithindo. Ka sirikal ok nyal oro pesa kako winjore, sirikal ok dwa tiyo gi pesa kako winjore gi tigo, ni gikaw pesa gidhi godo kanisa, giting'o pesa gi gunia, giting'o pesa gi jwala, ni gidhi tero ni kanisa. Kanisa en gima jo kanisa gero, lakini education en mar sirikal. Kar kaw pesa ma gitero $1,20,000 ng'ato wuotho godo e lwete, ng'ato imako gi $200,000 oko mar Kenya, ng'ato wuotho gi saa mar $1,900,000, ng'ato wuotho gi belt mar $50,000, ni manie gi ng'ato idho ndege mar $200,000, ni manie gik ma sirikal okawo ni gidwa enjoy. Koro in responsibility mar jonyuol mane gi nyithindo, nikech wan kaka jopuonj waseol. Digi ke level makoro wabro nyiso nyithindo ni ka ok unyal chulo fee to onge kaka dang japuonj ritu e skul. Dang japuonj tim nang'o? Japuonj dang bed gi nyathi e skul ma ok ochulo fee. Sirikal be okoro pesa. So en responsibility mar japuonj kod nyathini dhi dala, idhi om pesa, ka ok inyal omo pesa, dhi ujoin jonyuol mondo fight sirikal ni owuogi mondo wabed gi sirikal manyien. Erokamano, tiere ote mar Shemotho. Mano koni medo oro ote achiel kachiel SMS line oyawe na 3-6-9-9. Mano kawada yudo kachiel kachiel mondo mi ang' wayud gi pinyo mamoko ma medo oro ang' wuor kachiel kachiel SMS kachiel kod mbui mar Facebook wacho ni greetings, aluo chenro achiel kachiel, aluo twak mar no piny na Opolo Kupolo ni en jasiasa koso en jalup jatend Kupet ma Kilifi. Wacho ni in so much siasa mago ma oloyo weche mag somo. Wacho ni oken okane koduokane penjo mipenjo yo mowinjore. Instead iseyo mana sirikal opimnwa mipango magin godo maber, mano mar bero idara margi, mano e penjo mantiere kar kanyo. Mano ote mar Shemotho. Ang'i ne ane kanyo kaka inyapogo ane siasa kod weche mag somo. Kaka machielo penjo moro mabiro SMS wacho ni ka sirikal masani kedo gi jopuonjre ka joma onge nyithindo, pesa thieth no bende onge, chiemo isa no, penj no, capitation no, help bende no, what's next? Mano penjo mantiere kar ka. Penjo machielo janeno ogono nyingo penjo ka ni CBC bende biro dhi nyaka grade mar 8 kose dhi time yo machal nade, mane monego bedni dhi e junior secondary school to mane madong' kanye. Rogers Nyakwaro Oyuyo wacho ni Opolo wacho adieri makende, sirikal nigi pesa giwe pimo wiwa. Ruto sirikal bende osekwalo pesa, pesa wa moromo chakre ne donja ne siasa. Ramogi TV an Calvins kawuok Sindo, awinjo chenro achiel kachiel, anto kwayo na en mar ne Gladys Wanga, okay, mondo ochulnwa street lights. Okay, ageno ni jo mabeyo winjo. Gikwayo Gladys Wanga mondo ochul street lights. Chal ka gima street lights konyo jopuonjre mondo mi odhi e sikul. Ote no or kwa ngene mar chendo ni kosen mar weche manyien. Kata kamano erokamano nyakum ote mari kama ntiere kar kae wada yuda ne paro ma bende pod medo mana donjonwa kachiel kachiel. Mano ka wantiere kod kar kae bende Olivet Okulo kan Mombasa, ma Olivet Ochieng Okulo ana ol gi sirikal walam mana Nyasaye. Kinde magige duto chopo Nyakwaro moge jwang' wadong' gi thuolo matin ahinya to tieko chenro kama ntiere kar ka. Opolo Kopolo inya bedo gi duoko kuom penjo mantiere kar ka achiel kachiel mondo ang' wadhi ane koro kwa tieko. Penjo achiel momaka kanyo iluongo no tho.
wacho ni kong'iyo to ka wane siasa molo education. Kamano. To tijwa mane tija? An tija en dhao ne sirikal ni mondo mi otim gima dwarore mondo education odhi kare. Ka ok sirikal nyal timo gima dwarore, to chuno ni nyaka wadhaw gi sirikal. Wago siasa, tijwa en go siasa and opposing sirikal kotimo gima rach mondo mi gima ber otimre. So dang iwacho education mane to sirikal ni olokore onge gimoro mama dhi mbele. Idwa wacho nang'o? Nikech sani wach penj gikia kata sirikal okia kata penj dhi tim kata ok dhi tim. NEC, the body maman exam ema okia kata gidhi timo penj, gidhi chung'ne, gidhi timo penj kata ok gidhi timo. Mano NEC. Kesha principles podi ywak ni pok kata giyudo pesa mag capitation, pok obiro. Mano nika. CBC nigi chandruok, pod onge, pok obedo streamline. Ji okia kata sani pod ji dhaw nikia ni grade 9 odhi e secondary, grade 8 odong kucho, ji grade 9 odong koni. Pod onge gimoro amora ma jogi streamline nyaka ne jogo donje telo. In kata kane in jatelo, koro nyisa ni idwa support gi nang'o, idwa nyiso gi nang'o, idwa advice gi nang'o. To sirikal nasenyiso ni sirikal ni ok bed advised. En gima kama gichomo ni koro gidwara goko, ok gidwar gimoro ni pod idwa bedo kodgi soft. So nyaka ji jo Kenya ng'e ni kama sirikal ochope ni ose push jo Kenya to the last limit. Physics wawacho ni wasechopo elastic limit. They have exceeded it. Koro onge kaka wanyalo dok chien, nikech ka wadok chien to wadhi ketho everything. Endao ma akwaye kata en owuon moneno ni pod odwa bedo gi thuolo mar wacho education, sirikal ni ose prove ni ok nyal, onge kaka dang' wakwet. So nyaka koro wachuni gi ka nyathini ose prove ni ok nyalo gimoro, tichune mondo itrain, mondo streamline, mondo tim. Sirikal ni osekalo wuoyo, odwaro. So jite neno makata otho neno, jite neno ni sirikal ni rach. Onge kaka inyalo wuoyo wach education e sirikal marach. Chuno ni nyaka wadhirgi mondo ka gitim gima dwarore. Kata sani ok wabiling, kaza ni awuoyo Ramogi kata ok wabiling, wawuoyo kamoro amora ka wanyiso sirikal ni mondo tim the right thing. Mane tijwa, onge tich machielo. Haya. Ero kamana ntiere ote madonjo kar ka podi wasom gi kendo kae kaka oran machielo mag penjo maka achak gi mano mar Honorable Ajali wacho kani root mar violence mantiere kumora amora, wacho ni mano politics maonge principles. Kama Kumu Junior wacho kani oyawore nyakle ofa sirkal noseketho weche mag somo, government nosedonjo e kit somo mapodo ingo Kenya. Government osiko ka chalo mana ng'ama dwani othu jopuonjre kod jopuonj kod jonyuolgi, jopuonje kod jonyuol. Iwacho ni iyudo ka seche midhi yawo sikul to tinde migawo mar somo osiko wacho ni sirkal oseoro pesa e sikul, kik jopuonje riemb nyithindo. Ka chopo tiyudo ka nyithindo ok nyal kawo kata mana juma e sikul kapok oriem nyithindo. Mano nyiso ni sirkal kata government ma Kenya ni kod ukora mang'eny. Sani koro pesa penjo onge, pesa odhi kure. Government ka ok nyal rango somo motegno, to nyiso ni sirkal ni ok odich kod weche mag somo. Nyithindo odhi nyime kanyo, wacho ni kod somo mar nyithindo kochakore 2015 mane penj mar KCSE nochak tim nono nyaka sani koro 9 years. Kwani government mokalo to ne yudo pesa somo kanye masani ne ok nyal yudo. Somo mag CBC ni to koro osetamo government ka odhi nyime kanyo wacho ni makata koro duoko nyithindo dhi mbele kod onego duok nyithindo dhi mbele kod somo no mano mar 844. Wacho ni osetamo government. Ruto noyiero jotend migepe mokia tich. Wacho ni mano nego giti, tich monego giti an Kirindo Kasgunga Mbita.
Erokamano ahinya ote mari ne bora ahinya ko odhi nyime kwacho ni government golo feeding program, government koni pesa penjo onge, jopuonj mag CBC bende ok nyal ndiki, nyithindo iriembo Monday to Monday, government ni ochomo kure gi weche mag somo. Ruto ok nyal rango weche mag somo to berabera odhi dala. Paro thoth ahinya mantiere kar kae, seyo mibiyo ne jopuonj, mibiyo ne ji duto mopogore opogore. Jonyuol karango pek mar budget kata kama gintiere kar ka, kan kuomi adana yuda wach mari mogik kachel koda ka ote mari maber wadana wayud kar ka ni to wadhi bedo ka wachomo kanye kaka oganda. Ote ne jonyuol, jopuonj kachel koda ka riwruok maru mar KUPPET kod sirkal ni warakre kod chenro gi duto e machal nade. Opolo kopolo inya duoko penjo mantie kanyo mondi ka to bang'e ang' miya ote mari ne kidienje adek mawacho. Erokamano ayie gi gima joneno ndiko, kendo kata kiwinjo tinjo ka ji te one consistent e gima wacho. Ng'ato ka ng'ato ka wuoyo to neno kama nitiere chandruok. Gima pod chandowa wachni ni ka koro wate ka wuoyo kata kisomo text ma kawuono, tiwinjo ka ng'ato nyalo identify ni kae kama chandruok nitie. To chandruok osenyis nyaka sirikal, to pod ok ginyal timo the right thing. Akia ni sirikal nonyiswa ni en mar Nyasaye, akia kaka gini timore, momiyo jogi ok nyal timo the right thing. To every person mawuoyo neno ni kae kama nitiere ng'isruok, walosu to tamo sirikal timo. En gima unique, kata kiwinjo kaka joneno ndiko, ng'ato ka ng'ato neno ka chandruok nitie Kenya. For sure, sani onge ng'anyalo pretend ni weche ber, weche rach. Kamora mora, every department nigi challenge. Kiwuotho, every department yudo ka nigi challenge. It is high time mondo sirikal ni owinj stakeholders of education. Wan kaka KUPPET oting'o jok ma wigi ler, jok ma wigi liw, mong'eyo wach matters education. Kae ndi nitiere joma osesomo nyaka gi PhD e Teachers Union ka. Jok ma nigi understanding mar education structure nika. Sama wabedo piny mwanyiso sirikal ni gima kama timuru kama, onego giwinj. Kata ni last time ne wanyiso sirikal, sani one MS for the last 2 years, one MS mar CBC, nikech ne wanyiso sirikal ni mondo kawo grade 7 gi grade 8 oketi e secondary. To ne gi wacho ni KUPPET wacho kamano nikech gidwaro ni mondo jopuonj ka obinegi mondo bed margi. By law, jogo kata ket mana e kanisa. To by law, jopuonj war post primary gin members mag KUPPET. Ko onge tiende mondo mine wadhaw mondo wadwar jopuonj. No wadhaw nikech nwang'eyo ni e secondary e kama nitiere human resource. Masani kata kane interns odhi e gomo, to pod jopuonj nitiere secondary mane nyalo dhi puonjo nyithindo. E secondary school ema nitiere physical resources, laboratories, libraries, and all those resources midwaro. E secondary school ema pod ipuonje subjects mag music, art and craft, metal work, such kind of subjects ipuonjo e secondary school. Emomiyo nwadwaro ni mondo dhi. To kan wa advise sirikal kamano, ne sirikal ni okowinjo. Koro ne mes ma wantisa. Sani kendo koro wachako advise sirikal ni pesa mar penj gikaw giter at the right time. Wanyiso gi sani, we are 3 months shy of our exam date. Gikaw pesa mar penj giter to the right offices at the right time. Kapod sirikal ne dhi keto ni gin gikaw more magiketo mbele, moloyo seriousness, we are going to have a mess again in our exam. Kedibiro neno kaka penj mwadhi timo this year dhibedo gi a lot of dhibedo shambolic. So it is responsibility mar sirikal mondo dhi. Ka tich otamo sirikal, to giwach piyo mondo konygi. To yo makoro wachomo ni okane ka wan masawa, okane ka wan maber. Wasetemo advice kaka KUPPET, pod wabiro advice kaka KUPPET, to ok wane ka wan maber. Finally anyiso jopuonjra ni weche to tek. Teaching is a call. We wuok kod koro kaka jodala jopuonj. Teaching en a call. Weche to tek. Gik moko ok dhi kare. Lakini let's take these children as our priority for now and do our responsibility. Watrain gi, wateach gi,
wakonygi kochopo sama wabiro tieko tijwa nikech after all ok onego wabed e skul sama itimo penj. Wan kwasetieko tich wawuok e skul koro wawene sirikal nyithindgi mondo gitim kaka gidwaro. Ka gidwaro nyithindo go tim penj, gibiro timo penj. Ka ok gidwaro nyithindo tim penj, ok wabi chunogi. That is the only message I have for them. Agonero kawana ahinya Opolo Kopolo kuom thuon matoko dera Ramogi TV okinyi makon dai kodong ariyo to romo sa 3:30 mane makelo giko mar chenro notudore kodwa achiel kachiel kuok e kaunti ma Kilifi na tai chenro masani nyika Cleophas Oluoch gisumo kanyo kwar mo Kenya kachsangu ero kamana kuom tudore kodwa no chak nyaka sani oriti masani. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar brandi. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main ko to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakorongo chiegni ma en chenro mar poko pogore mikelo kod an Sharon Ong'aw. Kiny ma kawuono kineno toka iseneno mwandu mopogore opogore. Bende ning'eni kata mana tiego kata mana jomoko bende luongo ni study. Mineno kuonde ma kamagi gin mago molos kod chogo. Chogo ma samoro kisechame ring'o to samoro iwito, moko bende samoro amiyo kata mana jamne guok paka magi ema bende moko kuom rawere e gwengege mago mag Kibra. Antiere kumoro mong'ere kaka Hawkers Market ei Makina Market mantiere e kaunti ma Nairobi ka e gwengegi mag Kibra. Odwaro muonyo pok mano mar tiyo kod mwandu mar chogo mar loso mwandu mopogore opogore. Kiny ma kawuono ntiere gi achiel kuom rawera ma bende osebedo katiyo tijni. Arwakni machiegni ma en chenro mar poko pogore. Kochak nyalo chaka gi nyingi hijakanye tang' mitimo. An Samuel Lolo, ajagwa sita dak Kibera. E Kibera ka watiyo tij wakali upande mar chogo. Waloso varieties mopogore opogore machalo earrings gi necklace, gik mopogore opogore, wan ka gi spice sports iluongo ni agulu gi dhok machielo mar dholuo. Wan ka gi gir chumbi miluongo ni salt shaker, wan go penas. Mago tich moketowa Kibera ka kod sani. Mane gima watimo. Samoro Nyakorongo jang mang'iyowa gin sani koro giwuoro ni to choke loso mwandu mopogore opogore. Ne chako pok makama karang'o? Tijni nachako 2001 ka nadonje lwet
owadwa mane iluongo Richard Asonga, mane wabedo go for 2 years, kasto achako mara 203. Asebedo kode katiyo kode kamano, en tich modaga Kibera ka nyaka thuolo ma kawuono ni, kendo aseneno berne. Bende ni pok kata mana ka nichako higa mar 2021 sir nyaka iyudi nikech mana kaka ohala moro amora deher bedo gi sir. Bengi mar Equity binyalo mana nyiso osebedo ka siri nade e kit ohala mitimo? Equity ana member mari kendo gisekonya. Sana sana mondo achak tijni noyudo ka se register Equity 209. Nachako kawo loan mar 30,000. Adhi to 100,000. Asudo to 150,000. Kana gike 150 nengeche tich ne dwaro pesa mopogore opogore, nachikora to 300,000 ma bende asekawo chiegni diriyo, ma Equity osekonya e yor tijani, kendo miyo ategno e biashara matimoni. Kinde ka kinde wang'eni bende ka bengi mar Equity cholo kata mana loan, samoro nyalo bedo group kata gimiyi ka in ng'ato, in iwuon ng'ato achiel. Lakini mano nobedo nade? Sikendi chal nade? Saron, an nakawo individual, nakawo personal loan ma pok ariwora gi jomoko sama kawe. To aseneno ng'wono ne nikech tijini machaka timo machaka duoke e thuolo no te. Bende kopogore gi mano, ang'eni customers mag bengi mar Equity ahinya ma bende gisebedo ka gimiyonegi hola, ka gichiwonegi hola, bende gisebedo ka gichiwonegi tiegruok. Akendi in bende isebedo kiyudo tiegruok ma kamagi? Ponono ni isebedo kiyudo osekonyi nade? Nitie kinde mane giseluongowa e meeting ma gipuonjowa about business, kaka wanyalo maintain our business, kendo ne waa kanyo kwapuonjore kendo kwatiegore kaka wanyalo keep our records, ma records ok wawiti, kech record no ema nyalo miyo ikaw loan bende yo mayot. Seche ma in gi record, kidhi gi record nino gi kaka iketo pesa account, tiyudo ka iyudo yot mar kawo loan. Gima duong' maybe dware en mana koro guarantors. Bende kopogore gi mano, Equity niga gi paybill number ma gitiyo godo. Kaneno mora keni in bende itiyo godo ne customers magi. Equity nomiyowa paybill number 247247. Ma kiseketo mano tiketo namba na, to pesa no dhi e bank direct. Mano kastembe mang'eny maga tiyogo, kendo giyudo yot keche ng'ade matin be. Ok ng'ade kaka ing'ado M-Pesa. Koro mano bende osekonyowa yorno mar tich. Koro yudo ka customer biro, to penyi ni bende in gi paybill. To paybill koyudo, to mano keto haraka moloyo M-Pesa. Bende kopogore gi mano, Samuel, kaduoki e twak kaluwore kod kit pok ma bende okelowa ka, usebedo kitiyo gi choke kaka ing'iso nyakoro Mgejwang' mar loso mwandu mopogore opogore. Lakini gin choke magi mutiyo godo? Erokamano Saron, watiyo gi choke mopogore opogore. Achiel, watiyo gi chogo mar ngamia. Chok ngamia nitie gik mogolo machalo kaka ma chok ngamia, ma be chok ngamia. Waloso kodgi napkin holders or napkin rings for serviette holders. Wan gi pots ma chok ngamia, waloso kode agulu, kendo mano ngamia. Wan gi shakers madongo gi, magi bende waloso koage chok ngamia. Mano koro chok ngamia. Watiyo gi chok dhiang'. Chok dhiang' waloso gik mopogore opogore machalo openas gi, magi chok dhiang'. Ng'eny ji witogi, lakini wan wang'eyo tijgi, gikonyowa. Ma samoro wamanyogi, samoro yudo ka koro wamanyogi ma koro gionge. Koro magi watiyo gi chok dhiang'. King'iyo bangli gi, magi chok dhiang'. Chok dhiang' maloso maridadi ni. Chok dhiang' moloso earring gi duto te kaka ineno gini, magi chok dhiang'. Wan gi machielo mwatiyogo e loso gik matindo tindo iluongo ni chok diel. Chok diel be watiyogo e loso kalam. Kalam to koro aonge go ka gi sani nikech nyiewo gi dhi te. Watiyogo e loso kalam.
watiyo ga chomo ojike mag teaspoons. Koro mano chok diel. Koro watiyo gi types adek mag chogo mag tielo. En chok dhiang', chok ngamia kod chok diel. Mago duto konyowa e tijni. Mwaseneno duong' mar tijni koa kuom chokego. To joma ng'eny witogi nikech gin wasted. Samoro gibiro ka gidung'. Nikech gin gik monywandore. But kwasebiro mwaluokogi mwang'adogi mwadrygi to koro gichalo kama. Ne nyikwaro mugo jong mang'iyowa nikech sani aneno ka ging'iyo finished product manyiso ni ma chogo moseluoki ma osetieki makoro en ka inyalo nyiewe. Adani aduoki mana chien Samuel ne nyakwaro mugo jong maneno okinyi makawuono. Inyiswa process mano mar loso mwandu ka mwandu. Kuom ranyisi kugolo chogo ang'eni nitie process mikale nyaka ochop ka. Chogo nitiere joma tedo sup. Ka gisetedo sup to giseng'eyo Nairobi Asaol ni nitiere joma tiyo gi chogo. Gikano giga. Sama gikano gi to nitie joma kelonwa gi distributors makelonwa gi. Sama gikelonwa gi to wang'iewo gi kuom gi. Chogo ikelonwa ka en raw material. Ikele ka ong'ich. Kotimo mo ni iye kaka ogol ring'o kuome. To wachako gi kanyo, wadhi e blade to wang'ade. Blade waonge go kama chiegni. Wang'ade into pieces. Kaka matiende no ng'ade, en chogo mabor to ng'ade, ma kaka chogo achiel, to ng'ade into pieces. Seche mong'ade no, puro timo mo. Wakete e omo, e kendo, mondo chwakre mondo mo maiye ka owuogi. Seche ma mo maiye ka owuok modong dry, to wachako process mar tere e masin, mondo wagoye. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasechako iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo tonwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakorom gajuang machiegni mae ni chenro mar poko pogore, chenro mabende biro nie TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi. Okiny ma kawuono antiere gwengegi mago mag Kivuli Center, kama bende wadwaro menyo pok mano mar goro. Moko kuom rowere 2 osebedo katimo pok makama kuom thuolo mar higni 10. Akwayi mar mondo mibed koda nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Mana kana sesingoni Nyakorom gajuang gisani asebedo piny mar bilo wach gi Andrew, achiel kuom rawera mosebedo kagoro kendo buko e gwengegi mag Kivuli Center mantiere Kabiria. Andrew haroki machiegni ne Nyakorom gajuang maneno wa gisani, nyalo mana lero negi ni Andrew en ng'a tija kanye? Okay, an nyinga ni iluonga ni Andrew Maboko Nyonsaba, ana Rwanda. To gik matimo, tija matimo en painting, to samora nyatimo wood carving be. Alafu anabiro Kenya koni nikech jonyuolga no negibedo displaced from Rwanda, koro ne manegibiro koni, ambe nabiro koni kodgi, to nonyuola koni. Andrew kecho ni inja Rwanda, samoro Nyakorom gajuang nyalo penjo ni to ni kelo ng'eyo dholuo karang'o kata kanye? Dholuo nang'eyo nikech mane an ga koni, nitiere jomoko mane ogolore mondo okonywa wasom, to nen ga side mar Homa Bay kono ema nokonyowa, koro an nasomo Homa Bay primary gi secondary, emomiyo ang'e dholuo nikech nadak kodgi. Ne Nyakorom gajuang maneno chenro mar poko pogore, kiyang negi ni in gi pok mane? Koni talanta matimo kaka asewacho en painting gi wood carving, nikech but mostly I focus in painting, to nikech kasetimo wood carving to anya paint koluwore gi kaka customer dware. Kecho ni nitiere gi pok 2, mano goro gi mano mong'ere kaka wood carving. Akendi mane mana ing'eyo mokwongo? Mano biro mokwongo ne en carving nikech wuonwa ne carve, koro mana ga school to nabiro akonye chieng' holidays, alafu ka holidays orumo adok somo, koro carving ema nang'eyo mokwongo
alafu painting nobiro bang'e. Andrew, kiwacho ni nopuonji goro kendo buko mano kutiyo gi rangi. Akendo ka thuolo mane mar mondo mi yud tiegruok ma kamano? Goro, kaka nang'e goro, kuma ne babwa tiye, ne nitiere ga jagoro, iluonge ni Richardson Dibo, koro ne wan ga kode kanyo, to ene mana neno kako goro, alafu naero kako goro, koro ne ang'ise ni mondo puonja, to nogolore ni odwa puonja. Kamane kaka nachako ng'e goro. Mondo mi nang'e nokawa gimoro madhi higni 2 kamae. Lakini ene mano puonja, nyaka sani be ene ma pod opuonja, nikech ng'e ni goro no wide. Mondo mi ng'e ma imag gik moko maber, okawo sa mang'eny. Ne rawera samoro nyakwara Mgajwang' moro madwaro ng'eyo goro, dwach ni basics gin maga, ang'o gini ma idwaro godo ng'ato mar mondo mi ong'e goro maber? Okay, mokwongo nyaka iher goro, nyaka have passion mar goro. Mar ariyo, nyaka ibed patient nikech okawo thuolo mathoth mondo mi ing'e goro. Alafu mar adek, nyaka ibed kanyo, ok onego bed ni itimo gik moko mopogore gi goro, nikech kitimo gik moko mopogore gi goro, dhi kawo time ni to ok idhi ng'eyo goro maber. Nisepuonjori ming'e goro, keni sani to niwacho ni pod idhi mbele gi puonjori koso koro iseng'eyo goro chutho? Sani pod apuonjra nikech goro wide, en ga wide. Nitiere gik mang'eny monego bed ni ng'ato puonjore, but goro ma anya timo mondo mi aus gik moko mano ta aseng'eyo, lakini pod amedo puonjora. In short, skills mag goro ng'eny, en skill ma ng'ato nya timo for a lifetime. Andrew, ang'e ni nitiere goro kido mopogore opogore, moko kuom gi ang'e ni nyikwara Mgajwang' osebedo kata mana ka nene wang' jowi. Dinyiswa ni types mage ma bende nitiere samoro ma ugoro Kivuli Center ka? Okay, an atiyo gi acrylic kuom goro. Mane japuonjna timo, nikech en notiyo ga gi acrylic, koro ema nomiyo nopuonja mano. Mano ema koro nang'eyo. Nikech Andrew motelo nisewacho ni in nopuonji goro ma sani lony e goro gi wicho rangi. Bende semako bad ng'ata ng'ata obed rawera mipuonjo goro? Okay, pok apuonjo ng'ato, lakini asega nyiso jomoko mondo bi opuonjre, koda kaka nitiere joma wan go kae kunya neno, moko an mane ang'isogi mondo bi gipuonjre kaka an, kopo ni gihero goro. Nikech wasebedo mana kawacho ni usebedo kichiwo tiegruok moko kuom rowere ma bende tiegore bende waneno ka. Utiego gi nono koso nang'o? Nikech samoro nitiere jal mantiere gi talanta to nitiere bure Nairobi ka mang'eyo gombo goro. Okay, luwore gi kaka ibiro mondo opuonji. Samoro ng'ato nya biro mondo ong'e goro, alafu odhi otim gigege mondo odhi ousi. To samoro ng'ato nya biro mondo opuonjre to obed kanyakla kodi. Koro an kaka nabiro gi joma ne akelo, ne wabiro mondo ka waseng'e goro to wapuonjore gi japuonjwa no, omedo ng'isowa kaka wanya timo, kaka wanya usogi, kaka kuma wanya terogie, gimoro amora ma en ong'e about goro gi uso gik ma ji goro. Samoro ne nyikwara Mgajwang', nikech ning'iso mana ni in gi pok ariyo, mano mar goro gi wood carving. To dok inyisa ni nipuonjori goro karang'o, nichako goro hie karang'o, to osebedo kata mana nade? Be inyalo mana nyisa nyikwara Mgajwang' one of the best photos, picha ni maber moloyo ma bende isegoro? Okay, an achako goro higni 2 mosekalo, nikech mano emano puonja. To expressionism mane agoro mana ahero ne en ga mar picha mar lion mane akawo.
an mane ma naneno ni agoro maber moingo mokogo. Tich ka tich mana kaka pok ma intiere godo nitiere gi ber gachiedh nade mage akini ber to oseneno mang'eny wachaka nagi ber samoro mifede kit tijni kaka rawera. Okay, ber mokwongo mayudo en ni okonya mondo mi abed creative. Alafu mar ariyo goro en tich apart from ni en talent ng'ato nya time ka tich nyiso ni onya pidhi onya chulo gik moko. Lakini gida chiedh nade mage kata mana challenges ma bende iseyudo e pok mar goro? Okay, challenges mantiere goro en kaka uso gik migoro, nikech kidwa uso gi nyaka igori mondo mimany market, kuma market nitie. Nyaka imany ji madwa ni mondo gornegi, nyaka ing'e kuondego kata social medias nyaka itim. Keto ni samoro in gi achiedh nade mar uso mwandu mopogore opogore ma bende igoro, penjo nade bed ni isebedo kitimo marketing kata isebedo kiuso mwandu gi e yo machal nade? Okay, ana market products ga e accounts mag social media, to samoro anya miyo ji namba na nikech ka ji obiro koni to ka gipenja ka banya goro negi tamiyo gi namba na mondo gi contact go. Bende nyalo nyiso kwa Ramgaji Wang'a mbui mopogore opogore ma bende isebedo kitiyo godo mano mar market products magi kesi nyisgi bende gi handles magi? Okay, ei Facebook iluonga ni Andrew Maboko, Instagram be iluonga ni Andrew Maboko, gi Twitter be kanya makidhi atinya inya yudo gik moko ma asegoro. Namba na mar simu en 0795657277. Andrew, kaka rawera mosebedo katiyo talanta mare mano mar kelo dongruok ne in iwuon kanyakla kod oganda e pacho ka, akane jep mane ma dichiwo ne rawera ma bende neno wa okinyi ma kawuono mantiere gi talanta? Okay, anya nyisogi ni kopo ni gihero goro to ginya follow talent no nikech goro ok rach. Olo bedo ot kitimo gimoro manono. Alafu mar ariyo anya nyisogi ni goro ber nikech oketi bedo creative. Inyang'e gik mang'eny, inya romo gi ji mang'eny be. Wang'e tiji goro en achiel kuom tije e pacho ka, to bende penjo en ni bende oganda king'iyo kata mana chiro kata mana gwenge gi mag Kabiria bende giserwako tich motimo, bende ginyiewo? Oganda mathoth oserwako tich motimo nikech gibiro ga, to ka gibiro mane gimomiyo ang'e ni gihero tich ma watimo. Bende wang'e okang' machielo ma bende ng'ato osebedo ka nyiso ranyisi mag tipo mage ma bende gigoro en tero pichni mogoro kutere gallery, mano showcasing. Akeni bende goro mugoro kaendi utero e galleries mopogore opogore? Samoro wanya dhi gi japuonjna kumodhiye, atero mekega, embo tero mekege, alafu nikech en emong'isa kaka itimo, kaka ji timoga mondo mi ji ous. Penjo mang'eni samoro nyako Ramgaji Wang'a daro ng'eyo nikech nitiere gi pok ariyo, pok mar goro gi mano mar wood carving. Ng'anyalo penjo ni kind thuolo mar higni 5 mabiro inenori kanye kaka rawera? Okay, bang' higni 5 anenora kumoro maber nikech dhi yudo ka asebedo established maber, dhi yudo ka asechako timo gik moko kenda samoro. Machielo en nengo, nikech ang'e ni nengo bende nikech nyiko Ramgaji Wang'a osebedo ka neno portraits mopogore opogore, nengo ringo nang'o? Okay, kaka wauso gi en ni wagoro gi according to size. Nitiere A1, nitiere A2, A3 gi A4. Koro luwore gi size ma ng'ato dwaro. Koro from A1 wahero ga uso gi 8,000, alafu A4 wahero ga uso gi 1,500. Koro bei range from 1,500 to 8,000 koluwore gi gima wagoro, nikech kidwaro gima opogore
to wanya chiwo nengo ma opogore be. Andrew, wachni mogik kwatieko kodi e chenro mar poko pogore di bedango. Wachna mogik en ni goro ber, goro ok rach. Nanya dwaro goro nya timo. Onya puonjore, onya biro kae opuonjore, onya dhi kumoro amora. Ikech goro ber. Andrew agoni erokamano ahinya kuom nyiso nyikwa Ramogi Ajwang'a pok ma bende timo Kivuli Center e gwengege mago mag Kabiria. Kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang'a pok watieke gi kanyo nikech motelo Andrew nosewacho ni entiere gi japuonj mosebedo ka tiege mar mondo mi obed jagoro mong'ith. Albiro bedo kaloso gi japuonj mare. En bende awinja neno osebedo kotiego rowere maromo adi. Moko kuomgi isebedo kineno kanyo kadhi nyime gi goro gi buko. We koro waloso na gi japuonj mosebedo ka tiego Andrew kanyakla kod jowetene. Nyakwa Ramogi Ajwang'a nanyisi ni adhi bedo kaloso gi japuonj mosebedo ka tiego Andrew nyaka ong'e tich ma bende otimo. Nyinge en Mudibo. Olerno ni otimo ang'o nikech abiro bedo kaloso kode gi Kiswahili kaluwore no kia dhowa mano madholuo. Mudibo, nimekaribisha sana kwa TV ya Ramogi. Kwa mafans ama watazamaji wetu, unaweza tueleza Mudibo ni nani? Jina langu ni Richardson Mudibo. Mimi ni artist, mimi ni mchoraji. Mimi uchora paintings. Actually, mimi work on art, acrylics and canvas. Hiyo ndo media mimi hutumia mostly. But mimi hutumia any other media depending na request ya client. Apart from that, mimi pia ni mwalimu wa art. Nafundishanga watoi na mayouth art na nurture talents. Both kwa watoto wadogo, wachanga na vijana wamemaliza high school, they just the youth and any other person mwenye anataka ku learn art. Pengine unaweza tueleza talanta ya kuchora ulianza lini? Talanta ya kuchora nilianza kama bado ni mdogo, then nika study in high school, both in primary and high school. Then I went to an art center, mali nilikuwa mentored with other artists na nikafundishwa more skills za art. So from there nikaanza kuipractice as a profession ya from there. Ambapo unaweza sema ni miaka ngapi tangu anze kuchora sasa professionally? Let's say around 12 years hivi nikichora professionally. For around 12 to 15. Let's just say 15 years same, yeah. Mudibo, awali ulisema ati umekuwa ukifunza vijana venye wanaweza chora. Sijui what inspired you to teach young men hata women venye wanaweza chora? Actually nilianza kufundisha vijana. I started mentoring like kijana mmoja. Kitambo nilikuwa nachora yanga kwa just in my house. My house was my studio. So I really needed company. Alafu pia art wange navutia vijana wadogo na the young guys. Most people were attracted to art. So kuna wale ambao wataona ukichora na wanataka kuja ile tu curiosity ya kujua how it's going on. So unapata some of wale watu ambao wanakuja kuangalia unapata ni mtako talented. So there was this one guy kijana ambaye alianza kumnacha polepole. So after nurturing him for some time nikagundua kumbe I can pass this skill to someone else. Alafu niliona venye nilimsaidia. So from there I came to Kivuli Center. Venye nilikuja Kivuli Center hapa nikapata iko na so many youth na watoto wadogo. Na most of the youth ambao walikuwa wanakuja unapata hawana job na wako talented. So nikaanzisha hiyo program ya kufundisha watoi na vijana, the youth. Because nilijua challenges ambao wanapitia and it was also a way of keeping them out of the streets. Na pia I just felt it's good to it's giving back to the community, yeah. So nikasema why not? So nikaanza kuwafunza. Ni nini unatafuta haswa kwa vijana ambao unawafunza kuchora? Kuna wenye ndio sport, kuna wenye anaweza ona tu somebody is talented and huyu lazima akuwe nurtured. Lazima on show direction. So kuna both wale ambao kuna wale wanajileta wenyewe, kuna wenye wanaletwa na wazazi na kuna wenye wako talented na mimi mwenyewe ni mwa sport na feel like nataka kuwafunza. So those are hizo ndio vitu mimi huangalia. So I'll not turn down anybody who comes mwenye anataka kuja kufunzwa kuchora. Since some turn down but maybe you're not talented ama nini, I'll just do my best kupatiana ile elimu mimi naweza, that knowledge ambayo naweza nizampatia, alafu from there tutajua
how good he or she is. Mtu anaweza jiuliza kufunza ni bure ama cause tuna consider unatumia materials, kuna rangi, brushes na zinginezo. Actually, kuna two ways to go about that. Kuna wenye wanalipa na kuna wenye wanafunzwa bure. So kuna wenye wazazi wanawaleta na wana request because they wana demand a lot, as in they really want the kids to be taught. Na sasa hizo maybe unaona finances niko nazo maybe hazitoshei kukata for that kid, so mi wanga nawapatia just a small figure ambayo itakata for material. So wanalipa just a small figure, an affordable figure, so that it's quick in some discourage, because if you tell a parent atalipe pesa mkubwa, a lot of money kwa such kind of activities, unapata most of them wanakuwa discouraged or something. So kwa encourage, mi waambia tu walipe tu for the material ambao watatumia. Then kuna wale ambao unapata ko talented na ana pesa. Pia it's hard to chase away kuambia I cannot teach you because hauna do. So pia kuna venye na accommodate. So itakuanga hivyo. So it depends. Mtu ambako anaweza afford, it will always be good akilipa, because itanisaidia for the material and stuff. Na ule ambao hawezi pia ni ngumu kumfukuza. Hizo ndo that's how I go about it. So it's open for all. Umesema ulianza kuchora miaka mingi zilizopita. Unaweza tueleza tu venye development zimekuwa, because we know the world is growing, na hata painting pia. Kuna zile mko mnachora kitambo na zile zinatumika sasa hivi. Actually nilianza kuchora nilikuanga na concentrate sana na art ambayo na African traditions, because market yangu nilikuwa na target tourists. Na tourists walikuwa wanapenda kuja Afrika, wanataka kubuy vitu za Kiafrika. So nilikuwa nachora vitu zinakaa Kiafrika. So vile time ilizidi kuenda na nikazidi kuimprove on my work, nikaanza kuona da broaden hiyo market yangu. Sasa nikaanza kutarget hata locals, customer preferences, as in chenye customer anataka. Sikujirestrict kwa certain style. Na vile vitu zinaendelea, kuna a lot of technology pia improve, tutuka hizo, so alafu kuna way of marketing, as in kama social media zikapata on the way. So tuna hizo kuna challenge, kulikuwa na challenges za kumarket kitambo, lakini siku hizi vitu kama social media zinatusaidia. So art ina improve with the time. Alafu pia Kenyans, tuseme tu Africans wanapenda maza ku appreciate art, not like kitambo wakati ilikuwa tunatagetua wazungu peke yao, because hao walikuwa wanajua so much about art. At least nowadays unasema Africans pia wameanza ku appreciate art. So hizo ndio, that's how art imegrow na imeimprove compare na time nilianzanga. And apart from that, Mudibo, tumekuwa tukianza kuona picha zako, viewers wetu ama watazamaji wamekuwa kiona picha zenye unachora. Sijui what inspires your drawings? Inspire ni sana it starts with kuna zile zenye mimi come up nazo zenyewe. Like I've told you about the kind of customers wenye nilikuwa na target wazungu hizo kitambo wakati nilikuwa naanza. So ningechora, ningekuwa inspired, ni inspire sana ni what customer wangu anataka, ama na target watu gani. So what kind of art wanapenda, what kind of art, hiyo ndio nilikuwa inspire kitambo. Apart from siku hizi sasa nimeanza kwa the more I grow as an artist, inafikanga mahali sasa it's not about the customers. It's about you, wewe mwenyewe una feel like kuchora nini. Unaona? So yategemea, sasa zingine unaamkanga tu asubuhi ume feel like I want to do this. As an artist huwezi kuwa restricted, as in kuna so much ambayo inaweza kuninspire. Unaweza tembea tu day to day activities, uangalie tu sema yule msana kavu. Leo nitakuchora msaki kavu. Unaona? As in you're inspired with the daily activities, vitu ambazo zina happen daily, politically, socially, vitu tuka hizo. Vitu zingine vitu za kuobserve tu na yeah. Changamoto nyingine yenye tunaweza ongelea ni marketing, because watu wengine wanaona marketing as a huge task. Sijui una marketaje products zako, drawings zenye unachora? Mimi market kwa social media sana, na saa zingine mimi uzipeleka kwa art galleries. Ambazo ziko Kenya. Alafu kuna friends wangu ambao wako Europe, the US, wenye washaibai work zangu na wanajua
wanajua my work and they know me, so au pia au ni contact zangu za huko. So lakini kwa social media sana personally me market social media kama si request from other clients, as in from clients from outside, me market tu kwa social media. Mudibo umesema one of the ways unafanya marketing ni through social media. Si labda unaweza pia social media handles zako kwa wenye unaweza taka WhatsApp number pia unaweza wapa. So social media zangu on Instagram najiita Richardson Mudibo Arts. Richardson Mudibo Arts. Facebook the same, Richardson Mudibo Arts. I'm not so active kwa Twitter, so I think you can wanza tumia tu social media FB na IG, Richardson Mudibo Arts. Then my WhatsApp number ni 0712 645 298. Pia najua with developing ama developments mtu anaweza kutumia hata picha uchore ama sivyo? Nachoraga portraits. I think umeona some of my works, mi uchora portraits za watu both realistic vinye wako ama za tumia expressionism as a style, vitu kama hizo depending na vile customer anataka. But I do portraits. Nachoraga portraits, yeah. Another thing ni challenges. Najua kuna changamoto. Tu kama kazi yoyote, hii kazi yenyu pia najua kuna changamoto. Labda unaweza tueleza ni changamoto zipi? Challenges sana inakuanga marketing. Saa zingine actually marketing, alafu kwanza place tuko, this is Kabiria, Kivuli Center. Kuna clients wanaogopanga kufika this side wanaona kama maybe kwa ghetto kitu kama hiyo. Yeah, so we'll have to most of the time tunaenda kutafuta clients mali wako. Unajua art wangu ni appreciatiwa na certain type of clients. Not kama hapa ghetto. In the ghetto guys don't need. Ukiambia msea this piece nauza 8k ana compare the piece na rent. Anakuambia kwa hivyo itashinda rent yangu. Unaelewa? So afadhali ikae. So I'll rather mtafuta hawa clients mali wako. So I'll go to hizo places where so appreciate art. So hizo ndo challenges. Unaona? So tunajaribu, that's how we trying to overcome hizo challenges by kutafuta wase, by kuzipeleka kwa art galleries. Na hizo art galleries ziko huku, zapata ziko kwa the junction, center, kwa hizo malls. Yeah. Najua challenge nyingine pia ni juu ya uchumi, because najua saa hizi hata bei ya materials, sijui ukicompare hizo miaka zingine zinakuna chora na saa hizi. Is it one of the challenges in the face? Kaa rangi zinapanda mbio sana. Wakati nilikuwa naanza hii rangi ilikuwa 250, but saa hii ishafika 450. Unaona this inapanda mbio sana. Canvas the same. Yeah, vitu zinapanda mbio. Na saa zinapanda mbio na pia always increase the art price just because material imepanda. Because pia the more expensive the piece is, the lower the chances za wewe kusell. Hizo chances za wewe kusell zinareduce. So now zitakuwa affected. Una spend a lot kwa material, but if you increase the price of your art, pia unajilimit kuuza. So hizo ndo some of the challenges zake. Kwa siku Mudibo, mtu akiweza kuuliza unaweza chora portraits ngapi, unaweza sema nini? Because najua mnachoranga portraits tofauti. It depends na painting gani. Kuna painting unaweza chora one painting one day. Kuna those types of paintings. Na portraits ni kitu unaweza take like 3 days. Portrait hii sura ya mtu. Hiyo sio kitu unaweza chora tu haraka, unaweza take like 2 to 3 days. Depending pia na style level unamchora. Lakini kuna other types of paintings ambazo unachora in a day. Maybe in a day unachora like 2 or 3. Kazi umetueleza tumefanya for more than 10 years. What are your best portraits zenye ushaichora? Because nikikuuliza hivyo najua every now and again the best ni kenye unawakia at the moment. Okay, kwa za watu nishaichora ya Raila Odinga, nikachora ya Ruto, nikachora Alfred Mutua, nikachora Murkomen, Kipchumba Murkomen, nikachora Jalango, nikachora who else? Nimechora politicians kadhaa, Martha Karua. So hizo ni some of my best portraits because it was watu wanajulikana, alafu ni watu walizibai. So mi ufurahia sana, mi huwa proud that azeni nilichora. So any artist will be proud kuchora piece ya watu wabigi alafu anachukua. I love these other kind of paintings. Nimechora ya corporates, nimechora KPMG, nimechora those are murals, art murals. Nimechora centers, nimechora churches, nimechora Guadalupe
hiyo ni religious paintings. Nimechora Guadalupe Adams. Mudibo, sasa naona unaendelea na kuchora portrait ya Dorcas Rigathi. Labda unaweza tuambia what inspired you? Dorcas Rigathi, she's going to come kwa hii center, but one of our centers in Shalom atakuja kesho, and we're expecting her. Kuna function ya watoi na watakam, so I'm going to present hii na nimwambie my program, my initiative, nini in a way kumii tamu, and I want to impress her katika hiyo. So that's what has driven me kumchora, because I know where she's going to come here, naona to our center. Na pia kuna kuangana saying nyingine nasema art is priceless. Sijui, is it priceless according to you mwenye umekuwa ukichora for some time? Yeah, art is priceless. So like painting I'm gonna chora Rigathi, this is Dorcas. The pieces I use at 8K kwa client fulani, certain type of clients. Kuna mwenye naweza uzia hata 10K, but when I sell it Dorcas, you see the price can change. Hata Dorcas nizamwambia wewe I don't know how much I'm going to sell it to you, when pay tucho unaweza na kupatia kitika 100K. So kwa record zangu nasema I sold that piece at 100K, but it's the same piece I'm going to lose, say 8K. So it's priceless. Yeah, depending nani, situation, the kind of situation I use here. Unzenda for your art auctioning, you sell at 1M, but in business I use 8K. Sasa naelewa, that's the meaning of art is priceless. Yeah, inanga value, as long as an artist, as long as you don't sell it at a throw a price. That's what I can say. That's why people say art is priceless. Maneno yako ya mwisho kwa wasikilizaji na pia watazamaji wetu inaweza kuwa nini? Naweza waambia sana wako talented vijana, just pursue their dreams, wasiachilie talent zao zilale, wangangane wa try their best, wakuwe the best of who they are and what they are doing. So in the process of doing that, wata benefit, watapata wasitegemee sana these vitu ambao hawezi, as in your strength in ile kitu ambacho uko good at. So pick, as in choose your strength, as in work on your strength. Hiyo tu ndio za advice. Wasitamani kitu uwezi. Naweza taka ku encourage wale artists, wale the guys who are talented out there, na wana feel like wanataka kujua kuchora. If you are around this place, Kivuli Center, or if you can afford to make it to Kivuli Center, this place is open, na unaweza come ni kutrain venye unataka. Really, I'm very passionate about that. Napenda sana kufundishana. I really like to see other people grow. And apart from that, I will encourage also guys out there, if you're interested in art, mona art zetu. They are good pieces, they are affordable. I can give you price in a range from, we have paintings as cheap as 500 to 2K, 5K, 8K, 12K, 10K, 50K, 100K. We have paintings, big paintings here, as in all sizes. Corporate offices, vituka hizo. Yeah. Customers paintings, vituka, as in tuko na painting like everything. We have like everything. This is a one-stop center art. Yeah, that's what I can say. And you can also reach me on my social medias zenye niwapatia, Richardson Mudibo Arts kwa Facebook na Instagram. Yeah, my WhatsApp 0712 645 298. Mudibo, asante sana kwa kutueleza kazi yako, kile ambacho unafanya, na hata kupea mayouth motisha kwa kazi ambayo wanafanya. Asante sana pia. Asante na mnakaribishwa. Asante sana. Nyakora mgaji wanga gekanyimbe nimakelo waigiko mara tuak makama mbaka mabende ukinyi makamuono nwagoyo gi Mudibo gi Andrew kalure gi pok mano mar goro gi buko rangi egwenge gi mago mongere kaka Kivuli Center mantiere Kabiria e county ma Nairobi. Geno mara ni yudo puoja chela ria dek mabendi nyalo tingo kin rawera
to bende nitiere gi pok mano motenre kod goro. Bende nyalo biro ka mar mondo mi iyud tiegruok. Gi kanyo bende makelo we giko mar chenro makama. Warad kendo juma mabiro e chenro mar pok opogore kitiyo kod an Sharon Ong'ao. Oritur masane. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala la mtekamaji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya mzee Maarifa na mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo hapo. Ndio nyinyi wa kusema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Wagwato yumane wabedo ga diere tijwa ni to gi class magwa be nyaka ochung kod gi gadiera. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero matmanyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana Ramogi TV.
Nyakora Mugiajwang' no kanyo ka en dakika 22 tok saa 3 mar okinyi akaw thuolo makende mar rwaki e chenro mar mbako romo machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango matayi e chenro mar mbako romo kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugiajwang' pile ka pile ka wachako chenro mar mbako romo to wachako kod chal mar fwambo mago weche matimore odiochieng' makawuono ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono. Ka wachako Nyakora Mugiajwang' odiochieng' makawuono en odiochieng' kedo kod mibadhi kata gino miwacho kanyo kod dongere ni en African Anti-Corruption Day mano ma higa mar 2024. Odiochieng' makawuono onyasi makamano mano mar hingo odiochieng' kedo kod mibadhi ibo bed ka iyango kata ihingo mane magawa moro buore Nairobi kae. Ka igeno ni jakoma mano mar duol makedo kod mibadhi pacho kae EACC mano Dr. David Oginde ka chiela kod jatelo maduong' kaduol makedo kod mibadhi pacho kae mano Twalib Mbaraka. Odiochieng' makawuono gibo bedo ka gitelo ne nyasi makamano kendo gibro bedo ka giyango kaka EACC kata kaka duol makedo kod mibadhi pacho ka osebedo ka timo tije kotudore kod weche mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Ka bende odiochieng' makawuono ma iyango kata ihingo odiochieng' kedo kod mibadhi en odiochieng' ma bende biro bed ka iketo ayanga kata tiego jopiny e wi yore mopogore opogore ma jopiny nyalo goyo godo lipot ahinya kotudore kod weche mag mibadhi. Bende biro bed ka ipedhe lela yore ma inyalo rit godo jogo manyalo bedo ni chwalo ripode mag weche mag mibadhi. Jogo mong'ere kanyo kod dongere ni whistleblowers gin moko kuom jogo manyalo bedo ni seche moko kose chwalo lipot e wi weche motudore kod mibadhi to ngima gi nyalo bedo kama ng'aw. Mane momiyo odiochieng' makawuono EACC bende biro bedo ka yango kaka jogo ma nyalo bedo ni chwalo lipode mago mag mibadhi nyalo bed ka irito ratiro margi. Kopogore kod mano wach machielo ma waluono odiochieng' makawuono otudore kod weche mago mag telo mag counties odiochieng' makawuono. Mano en riwruok mano mar piny owacho mano mar USAID kotudore kod Institute of Economic Affairs Kenya odiochieng' makawuono biro bedo ka kata oluongo ute fwambo mar mondo mi gitwagi e wi yore mopogore opogore mag tego mago chenro mopogore opogore counties magwa. Moko kuom gigo mibo bed ka itego mago tudore kod weche mag neno ni counties otiyo kod omenda e yo makare. Bende gibiro bedo ka gitwak e wi weche mag neno ni chenro mag thieth ahinya te counties obede yo makare mar neno ni counties magwa odhi mbele kod tiyo e yo maber. Mage moko kuom weche mabende pod waluono odiochieng' makawuono matimore e counties magwa odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu odiochieng' makawuono tudore kod romo ma ogwele jatenda duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka. Odiochieng' makawuono Nyakora Mugiajwang' Kalonzo Musyoka oluonge mano nyasi kata romo mano mar Pan African Youth Convention matimore e school mano mar Kenya School of Government mano buore Nairobi kae. Ka bende jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka biro bedo ka loso kod rowere mabo bedo ka yuoro e romo makamano. Obo bedo kolose wi weche mopogore opogore mano moriwo ting' mar rowere ahinya to e tego telo makare e pacho kae. Nyaka sani waseneno ka rowere mathoth owuok oko ahinya ka gipingo piny owacho e wi weche makoro neno nok dhi maber e pacho kae. Mane momiyo odiochieng' makawuono Kalonzo Musyoka ma en jatend duond bura mar Wiper obiro bedo wendo modhiali mane romo makamano mang chakore kar saa 4 mano mar okinyi makawuono. Wach machielo mabende pod waluono odiochieng' makawuono en ywaka mano mar joma loso sinema kata content creators e pacho kae kaachiel kod movie producers kaachiel kod directors. Nyaka sani koro giywak kata gibiro bedo ka gibago ng'anyo achiel kachiel ka gidhi nyaka e apise mago mag Zuku TV mayudore e apaya maduong' mano mar Mombasa Road buore Nairobi kae. Ka bende nyaka sani koro ywak margi maduong' en mano mar koso mar chulogi kalure ni okosebed kichulogi kuom thuolo malach kaachiel kod dhi ataro mano mar orak mane gikete kokgi kod mano Zuku TV e pacho kae. Gibo bedo ka ging'anyo odiochieng' makawuono achiel kachiel nyaka e apise mag Zuku TV mayudore Mombasa Road buore Nairobi kae. E kaunti ma Kisumu gimwaluonu machiegni odiochieng' makawuono tudore kod mago rowere ma nitiere duond bura mar ODM. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwak kod ute fwambo
kotudore kod okang' mane jatend duond bura mar ODM Raila Odinga okawo mar luongo jok piny mar mondo mi obede twak kod jatend piny Kenya William Ruto. Nyaka sani waseneno ka paro mopogore opogore nyiedhore lela. Nyaka yande wane ka jatend ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto luongo twak makamano onego bed mar jokanyo 150 mabobede twak makamano. Kata kamano wabobedo kwa dhi Kisumu achiel kachiel mar mondo mi wawinjane ni to rowere makamago wacho nang'o kotudore kod twaka makamano. Kopogore kod mano, wach maluonu odiochieng' makawuono e kaunti ma Migori en kotudore kod kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Mane momiyo odiochieng' makawuono jogo makedo ne alwora e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono gisebedo ka giwacho ni nitiere jokanyo moko matemo rocho chal mar alwora ahinya to e kaunti ma Migori. Mane momiyo odiochieng' makawuono gibro bedo ka giwuok oko ka girakore mar mondo mi gine kaka ginyalo medo kedo ne alwora ahinya to wang'e ni alwora kokethore to nyaka gisani waseng'eyo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manitiere kod lokruok mar chal mar kod lwasi kata climate change. Mane momiyo odiochieng' makawuono gisebedo ka giwacho ni nitiere stakeholders mamoko makoro nitiere kaka gin ema girocho alwora kata girocho chal mar alwora. Mane wach ma jafombo marwa e kaunti ma Migori George Juma biro bedo kaluonu odiochieng' makawuono. E kaunti ma Siaya gimwaluonu machiegni odiochieng' makawuono en chenro ma ibiro bed kitimo e kaunti ma Siaya mano mar ketho gige kiluwa ma ok opuodhi. Odiochieng' makawuono migawo mochung' ne wechego mag lupo e kaunti ma Siaya biro bedo ka ketho gige kiluwa ma ok opuodhi mosebed kitiyo godo mane sub county ma Bondo kaachiel kod Rarieda e kaunti ma Bondo. Mane kaunti ma Siaya nikech wang'eyo ni gige kiluwa ma ok opuodhi kinde mang'eny koti godo to nitiere kaka rocho chenro mag lupo ahinya to e nam Lolwe. Nyaka sani koro ne giseyudo ng'eto kowuok kuom doho makoro puodho negi kata omiyogi ayie mar mondo mi giketh gige kiluwa ma ok ni kare kata illegal fishing gears mayudore sub counties ma Bondo kaachiel kod Rarieda e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Homa Bay gimwaluonu odiochieng' makawuono kata kapok wadhi e kaunti ma Homa Bay. E kaunti ma Mombasa gimwaluonu eranno kwadok e kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay gimwaluonu machiegni odiochieng' makawuono otudore kod kaka mano Karan kata Clark mar od buch kaunti ma Homa Bay ochunge e tich mano Faith Adhiambo Apuko. Faith Adhiambo Apuko ma en Clark mar County Assembly ma Homa Bay ochunge e tich kaluwore kod tiyo marach kod apisi mare mano chwalo omenda e yo ma ok opuodhi kaachiel kod chiwo tenders e yo ma ok opuodhi. Nyaka sani koro Clark mano mar County Assembly ma Homa Bay Faith Adhiambo Apuko ochunge tich kaluwore kod seyo ma koriseye godo notiyo kod apise e yo ma ok opuodhi. Adono tie kod kaunti ma Mombasa gimwaluonu e kaunti ma Mombasa en gino mwanyalo wacho ni lit ahinya kata gino mamako chuny. En mano motudore kod anyuola moro e kaunti ma Mombasa. Nyaka sani koro giyuago ratiro margi kata gimanyo ratiro ne nyathigi makoro nyaka sani giwacho ni nitiere jago moro mane obambo nyathino. Kata kamano bang' ka jago nosebambo nyathi makamano nyaka sani onge okang' moro amora ma obila osekawo ne achich magichich ni nobambo nyathino kata obedo ni gisechwalo lipot e tesend obila. Nyaka sani koro familia makamano koro manyo ratiro margi. Wantiere kod geno ni gibiro bedo ka giyudo ratiro ne nyathi matin mane oroch ratiro mare e yor bembo kendo koro bang' mano achich makamano bende koro ibiro bed kikawne okang' mager mano kaluwore kod chike mapacho ka. Nyakora Mugia Juang gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fuambo kinyi makawuono kata kamano chenro marwa podi ielach. Adwana kaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduoko twak mar ariyo e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro?
after story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Samana wuke kambi kamanonde ka. Pesa manonde ko benene mia. Na weo, na wugi tajiri mara to masina reo. Emna chako go. Kiki nena ni pesa ngato cha maber nini dwa chamo basto tiyo ne molil. Koro wants ni iko ne ko maber kodhi to dhi mi osiepne namba. Pagato yumane wabedo ga dire tijwani. To ki class magwa benya ka ochung ko gi gadira. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimi pidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wakelonu chenro mar tiedero. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Wuoth e chuny kit ngima. Puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tong dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo.
Ayo onge kama waluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Nia nengi manyarko chia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te nyiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajwang' anyisi ni bang' yweyo madundo tabro bedo kabedo piny mar mondo mi atai e twak e chenro mar mbako romo kinyi makawuono. Mbaka ma wagoyo Nyakwaramogi Ajwang' otudore kod twak ma jatend piny Kenya William Ruto kotene kod ogai mar ODM Raila Odinga. Nyaka sani koro nowacho ni kochakore wuok tich juma manyien tibro bed ka ibago twak makamano bro bedo ka kelo kanyakla rowere 50 kachiel kod joma moko 100 mawuok e sectors mopogore opogore mar mondo mi watwagi kotudore kod weche mopogore opogore manyalo keto piny Kenya obedo kod kwe ahinya to bang' ng'anyo mathoth monwaneno e jumbe mokalo chien mane sundo telo mar piny owacho mano mar Kenya Kwanza. Kata kamano kotudore kod mano nyaka sani waseneno ka paro mopogore opogore nyiedhore lela kotudore kod twak makamano. Rowere mag Gen Z magin achiel kuom jogo monego bedni bede twak makamano gin gisewuok oko ba giwacho ni ok gisir twak makamano, ok gidwa twak makamano ni kama piny Kenya osechope gi sani ok gidwa ni jasiasa moramora odonje chenro magi ka giwacho ni gigo magidwaro en telo makare kedo kod wechego mag mibadhi kod neno ni piny Kenya osudo mbele e yo makare. Kata kamano nyaka sani bende waseneno riwruog siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere pogruok e iye kaluwore ni nyaka sani wantiere kod duond burano mar Jubilee kaachiel kod mano mar Wiper gin bende koro gisepogore gi chien ka giwacho ni jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga ok nosumo paro kowuok kuomgi kapok gidhi e lela wacho ni koro giluongo twak mano miluongo kanyo kod dho ngere ni national dialogue ma ichano bed godo e pachoka. Penjo maduong' ma nyaka sani koro wapenjo ni en twak mane madwarore e pacho kae. To twak makamano ibro bed kitwage kotudore kod weche mage. To bende obro bedo konyago lemo. Nikech kinde mang'eny kata thuolo mokalo chien waseneno ka piny Kenya nitiere kod tungni maka kod kacha to Raila Odinga ma bende wang'eyo nosebedo kaka jal mapingo piny owacho kuom thuolo malach. Kinde mang'eny jogo mantiere sirikal jaluonge to bang'e ka gisebedo e mesa achiel ba gigoyo mbaka jopiny jawinjo dwaro margi kae to piny kwe. Wang'ni bende pod obro bedo kokwe kose jo Gen Z oramo ni oyo wan twak makamano ok wadwa. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwaramogi Ajwang' abedo jahawi kaluwore nantiere kod welo ang'wen e studio marwa e county ma Nairobi kae. Kapok wadhi mbele kod twak marwa yiena mar mondo mi arwak welo ma wantiere godo to kaluwore ni antiere kod nyadendi achiel mane kinde yawuot onagi adek mantiere godo ene madwa na chak kode. Oyawre Rachel Omoli chiu nade kinyi makawuono isiro twak kose oyo mana mapiyo piyo ka wachako. Erokamano Joyce. Twak to egi false ariyo wanyalo wacho ni wasire on the other hand to kendo wawacho ni bende ok wasire ahinya. Kalure ni kineno kaka sirikand Ruto se operate wachalo ka gima joma koro biro sanitize joma koro biro luoko richo. Kineno kaka nyocha baba otudre gi mane kerwa Uhuru Kenyatta ka gisewinjre koro richo mane nie e regime mar Kenyatta noduoke wi baba duto. Omiyo wan kaka joazimio anyalo wacho ni ok en gima wanyalo rwako ahinya nikech wachalo ka gima koro wadhi luoko richo cha. En gima ber ne oganda wa kwa biro kanyakla mondo wach gik mahinyowa mondo wanene to wanyalo tero Kenya mbele inotwe. Make manage kanyo kikidhi e chuny twak ahinya pod wantiere kod thuolo. Newton Ogada machiegni twak kinyi makawuono chiu nade? Achiu ber kamano kum luongo wa kae mondo wago mbaka. Ok anyal tiro twak sechegi. Kech en sama pod dwaro mana ni wang'i wayud ratiro kata action bedi. Ing'e maber ni jowa moko pok oiki, jowa moko pod nitie osuptal. Ok apar ka wanyalo bedo gi twak mar winjruok ka jomoko pod nitie gi lit. Koro an ok anyal siro twagni e sechegi. Aya machiegni enye twak mar okinyi makawuono. Robert Owuor machiegni twak ichiu nade? Achiu maber kamano kubro ka gonya. Isiro twak koso kisir?
ng'eni twag ni anu asire mna ka gigo mwadwaro osetimore nikech ng'eni kuom ndalo mang'eny e siasa ma Kenya wasebedo ka iwacho ni wadhi watwak wadhi warom kumoro kaso kendo gik moko dok to makargi koro wang' ni ji oseramo ni twag ni anu asire mna ka gik ma wasewacho gi waneno kotimore eka dwa yie ni kara twag ni nyabedo mar adiera machiegni nye twak Kennedy Ondiek machiegni twak ichiwo nado kiny makawuono. Erokamano Joyce, chiwo maber. Mak mana ni kapok adhi wachno to adwa kawo thuolo makende mondo atim mos kuom lal apoya mar jang'ad bura Justice Majanja mane oninde bade to bende kendo jadolo mang'ongo ahinya Kenya ka Pastor Kiuna bende noninde bade. Kenya waywago jok ma dongo ahinya bende atimo mos ne tho mag vijana mopogore kaluwore gi maandamano manyocha gin go majenzi. Aparo ni kaka Kenyan kendo ng'ama kedo ne weche mag oganda e yore mopogore atimo mos ahinya mondo akaw thuolo noero mondo atimne gi mos kaka familia kendo jo Kenya mangima. Maduong' na support twak ma sani oluongi nikech wang'e waduto. Aparo ni ang' nwa delve much into it ka wadhi discuss but wate wang'eyo ni mesa ni endi mokwongo ken balanced in gi jo Azimia adek koro nyaka ing'eni aja UDA kenda ng'at achiel sama ang' ichiwo time adwa demand for the rights of our wing mondo mi ang' ayud more time than them nikech ing'eni gin ji adek. It's good to make your request mapema. At the same time adwa wacho ni wan gi political problem in the country and wan gi managerial problem in the country. Koro, ere kaka wa solve managerial problem to ere kaka wa solve political problem. Penjo bende bede ni ere monego be ni kedo godo mokwongo en political kose managerial. Is it political or managerial? Koro aparo ni mane maduong' momiyo ang' ka ng'ato tamore support mbaka mowinjo go kaka oganda mar Kenya to biro wacho ni odwa miyo political solution koso odwa miyo managerial solution. Machiegni urai nye twak okinyi makawuono. Nyakwara mogia jong mana kaka iseneno mage yawuot luo kaachiel kod nyaro nagi mantiere gode twak okinyi makawuono. To in bende kaka pile ok wawiyi oko inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo paro ote mora mora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda kokale Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kapok wadhi mbele kod twak marwa ahinya dago mar mondo mi awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga noloso chieng' mane giromo mano e kar romo mar KICC Bore Nairobi ka kama koro ne giwinjore ni bro bed ka iluongo national dialogue e pachoka. We wawinjane mondi. We have agreed that to bring the country together for the purposes of working on the issues that are of priority. We have agreed that a dialogue is the way forward. We have agreed that a membership of 150 representatives of various stakeholders, 50 of whom shall be young people of Kenya. The other 100 will be representatives of all the other sectors. We've agreed that we give people an opportunity to be heard, to express themselves, to come out with the grievances which are actually ailing our country today. The issue of unemployment, issues of corruption, the issues of ethnicity. Hai mano jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kane giloso mano e kar romo mar KICC Bore Nairobi ka mana seche machuoka bang' ka jatend piny Kenya William Ruto noseketo koke mano e paro mar chik mar weche mag yiero e pachoka. Winjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar ODM noloso. Achak kodi Newton Ogada bendi paro ni en gino makare ni twak en twak mabiro bedo ka konyo jopiny adiera kose seche moko nyalo beda ni en mano mar joma nitiere telo kata jogo mantiere pau siasa manyo mana lemo margi nikech nyaka sani koro liekore no nyalo bedo ni en sirikal mar barwa bar ma kaka mano asenene kinde mokalo chien.
Mokwongo adwa timo mos ne jok mane owito nyithindgi, jok ma pod nitie osiptal mayudo thieth, kaachiel gi joma nowito mwandugi kaluwore gi tungni mane nitie Kenya. Aparo ni twak ma wantie kawuono ni kata mane president gi Raila obede gin gik moko ariyo mopogore. Piny mar Kenya pok otieko even week achiel gi nus kane jawuotwa gi nyithindwa manyiri ne nitie ndara kamanyo their right. Adwa ni kapok wadhi kanyo to wadog chien gi omiyo nyicha tabu obet. Tabu nyicha obet ni kano okel chike manyien mag weche mag pesa mar pinywa ka, to nyicha ji reject gi ma jowa notamore modhi e ndara mowacho ni kik ukadh chikegi e od bura nikech ok gidhi favor wa. Wan gi budget manye wating'o ma pod turowa ma pok watiekogo. Kumedo machielo to ok wadhi dhi maber. Gini nochopo it ji te. An owuon naonge Kenya ka but nanyalo nene gi kuma ne antie. Nanno ka nyithindwa otamore chieng' mokwongo nobedo very peaceful demonstration mane gitamore ndara ni ok wadhi yie chikegi mondo kadhi. President William Ruto ne nitie Kenya ka sechego, jood bura ne nitie Kenya ka sechego. Ne gidhi mbele magi kadho chikegi. Ma kadho chikegi moketo e chandruok ma koro wantie nyaka sani. Nyaka ncha Ruto tamre keto koke chik ma en manodhiro mondo mi odhi okadhi e bunge. Inyalo paro speech mar William Ruto mokwongo. Nowuoyo ka en gi ich wang', nowacho ni jok mane nitie ndara ne gin jokuoge, ne gin jok maricho mane odhi ketho ratiro mar jo Kenya. Mano wacho ni mago jok ma dwaro ni mondo bedi tweyo, mago joma onego bedi tweyo treason. Chieng' mar ariyo wachako waneno ka ochako wacho ka koro kete owuoyo, ochako wacho different thing. Chieng' mar adek bende koro yie winjore gi vijana gi. Chieng' mar ang'wen koro nitie dialogue. Aparo ni dialogue enyewe ok en gima rach ne piny owacho mar Kenya. But sani ok odwa dialogue nikech dialogue osebedo Kenya ka all the time. Gima wadwa ni mondo timre. Nitiere agenda mane agency okete table ni nyaka watiek go. Namba 1 corruption mantie Kenya ka. Nyicha waneno ka ministers waringo gi ndege. In fact, wanyalo dok chien ng'e ni chieng' mipidho yien. Adwa chako gi kanyo endo. Iyudo ka yien ipidho gi ndeke. Yien en siling' 5 kata siling' 10. Ogol ndeke 8 ringe kor yamo kadhi pidho yien. I can witness maroma Homa Bay County. Aneno ka Murkomen to gi Omolo obiro pidho yien achiel in Homa Bay at a coast magibiro gi ndege kanyo. While ng'ama pidho yien ni to dok dala gi siling' 200 kata siling' 300. Mane kama piny mar Kenya ochako we gudo reru. Jowancho kelo report ni just a mere MP diera ambeto golo $20,000,000 kata $2,000,000 kata $5,000,000. While jok migo negi rambe gi igo rambe ne kanisa. Nyithi kanisa gi jogi to dok dala maonge gi pesa. Gin gidok nindo kech and while gin magichulo tax. King'iyo difference mar ministers wa gi jok ma nitie piny manogo kura, nitie pogruok maduong' ma ok inyalo yudo. Nyithindwa nje wacho na pana, nitie kuma Kenya dhi godo marach. Nyaka watamre this finance bill 2024 ma wakon president na pana jok man wayiero nwamiyo power kokalo kuom kura. But ne ok wamiyo gi power mondo ginyanyasa wa. Jowa notamore, gini nokelo tho kane waneno. Polis nonego ji maonge gi makosa. Polis nonego nyithindwa mantie gi flag gi kitamba marachar. Joma ok are not armed, en mana gi simbe kende. Jogi nonegi. Ne ok gichung' ne giwacho ni afadhali wathone piny to wanwang'o lokruok. Nyaka sama wuoyo ni jowa machalo Rex gini noiki juma mokalo. Moko pod ok oiki. Nye ka bunde omako nyathi ma jahiga 16, jahiga 10 e Nairobi ka. Nyathini endi jonyuol ne pun tiere gi rem, pod gin tiere gi kuyo. Ncho kon president Ruto koro debeta ang'o monego bed ni timo kopogore kod luongo twak manyaka sani koro luongi. Twak ni ok dhi konyowa. Wako kawo action. Jo Kenya ok ngokawo thuolo margi molo jotendwa. Ahero Raila kendo mano ng'ata. But sani ok en time mar dialogue. Ok ngokawo thuolo wago mos ne joma nowito nyithindegi. Wadhi walemgi kata mana e utegi. Waik jogi. Wang'e ni sirikal mar Ruto ni be otimo gik kanye wawacho ne nikech dialogue ok dhi konyowa. Ka minister manokwalo to pontiere office. Recho in korka kori ni wacho ni twak makamae nyalo bedo ni kumora achiel nyalo bedo makare, kumora achiel ok nyal bedo makare. Iwacho kamano nikech ang'o to twak makamae bende ene gino ma jo Kenya dwaro gi sare nikech nyaka sani wanyalo wacho ni nyalo bedo ni jatend piny Kenya William Ruto omanyo yore ma analog mar mondo mi
ked godo kod masiche momake gi sane. Kalore ni nyaka sani aluongi ni masiche nikech nyaka sani waseneno ka jo Gen Z okete tesre. Gikete ka gi kama kotimo gimoro to osemake, gikete ka gi kama timatima kama to osedhi e mbui kacha. Nikech nyaka sani wang'e ni mosruok emosebedo ka kelo kwe pacho kae. Kata kamano ang'e ni ne en gigeno ni gima ne gitimo KICC gi Raila ni koro bro bedo ka duoko liet piny. To nyalo bedo ni koko liet oidho malo. Nikech kata bang' mano tinde Gen Z wacho ni ne gisemoso Raila e yore mopogore opogore. Ma nyaka sani bende koro Raila osewacho no nyalo bedo no nyalo loko pache. Wach mar dialogue en wach ma a bit sensitive, if I may say. Nikech mokwongo gimomiyo wacho ni I support ni ayie gi mondo jopiny owuo. Eni kwadok piny kocha chien. To wayudo ni achiel gimomiyo kata Gen Z gi ne protest. En the freedom ma nokel gi wuoyo machal kamago. Iparo ka Agenda 4, it's an initiative of a similar process. Idhi chieni neno NADCO process manye last year because of Finance Bill 2023 sorry. Tineno ka waseneno bere twak ma oriwo different political players ma okelo ber ma bende moko achiel kuomgi ema nomiyo jo Gen Z botimre nadi wuok. Emomiyo wacho ni ok wanyal wacho ni ok wadwar twak completely. Nikech ber twak bende watimre nadi wang'eyo. Achiel kuomgi wacho osekelo kwe. Momiyo wanyalo timo, wanyalo wuoyo kendo wanyalo ng'ire kendo wanyalo bet kamoro achiel wago mbaka kata watwak kaka oganda. To adwaro wacho ang'eyo ni an jazimiyo kendo bende ang'eyo ni wang'iyo gima ne jatendo osewacho. En adiera ni twak ber. But sama wuoye sani bende en gima nyalo konyowa sani. Gimomiyo aneno ni ok en gima dhi konyowa ahinya nikech nyocha nyithindogi osekelo kwayo margi. Ne gin gik moko about chiko. Momiyo gitimre nadi? Momiyo ok gidwar ni finance bill odhi mbele. To wan bende wang'eyo kaka jolony ni onge country mora mora e bwo piny ni mose overtaxed its citizens to prosperity. Achiel kuom gima nomiyo ji dhawe ni overtaxed wa ok wanyal dak kamae. To bende onge accountability, onge transparency e yo mitimo gang'o e yo ma uran godo government. Tawinjo kondiek be wacho gimoro maber ni ok wawache ni how do we politically mitigate the issues? How do we managerially mitigate the issues? Ang'o mamono Kenya kwanza? Wacho ni wasewinjo ywaku nikech ywak jopiny miluongo ni multisectoral forum ni. Nyocha kitliko finance bill. Jopiny nochiwo pachgi duto kalure gi nyathi matis, Gen Z, millennial, Gen X, jomadongo, jokanisa, manufacturers, all sectors were involved. So in mane midwa chaki luongo kendo mondo chaki twaggo. Nikech jowa molony e yore gi mopogre opogre ema jocho chiwo twak gi e bunge cha. Kuonde moko be nudhi Homabay, udhi Siaya, udhi kuonde mopogre opogre mondo winj niya jopiny wacho ang'o. To ywak jopiny en gimoro achiel. It's high taxation. To kata kuse tax wa gi 2023 finance bill to kwane yo maber mutimango mutiyogo gomenda manyochu collect. There is no accountability. Erika kodwaro ni wan koro wanyis rais niya onego bedni ng'ama luwo chik adiera makende. Nikech waneno kata ka nitie court orders okolugi kata ko chiko wacho ni tim gima kama okolu. Sani nyomuoch ni koro dwaro ang'o? Odwaro kelo auditors. To wang'e maber ni sirikal nigi structures. Structures mag management mowacho ka. Wang'e ni wan gi structures monego bedni waluwo. Wan go Office of Auditor General. Ang'o mamono wacho niya enemo audit gik moko duto ma sirikal timo. To wasenene kubiro oko kendo wacho ni there's a lot of wastage. Gima kama timre o advice. Nyoro anene gazeti makawuono ka Attorney General ywak ni kata chik sirikal anyis rais ni otim kama okotim. Ywak jopiny is very simple. Wawinja ne Kennedy Ondiek bende. Yena wach kama ni ywak jopiny is very simple. Emomiyo wacho ni there is no need of dialogue. Ere kaka rais nyalo ng'iyo wach mar police brutality. Ere kaka rais nyalo bet more accountable to the losses we've seen, both lives and properties. Ere kaka rais nyalo create employment. Mano se wacho no dhi miyowa 1,000 per year or 10,000.
to bonyalo chung kawuono owachne jopiny niya kama chope ni kaka rais nasingra natima achiel ariyo adek to asechopo kodgi kama Iwacho kanyo makare ahinya Kennedy korka korine mimulo weche ma otudore kod weche go maga politically kaachiel kod managerial ni onego bed ni wang'iyo ni shida nitiere kanye kata obedo ni nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga giduto gisiro twak mano mar national dialogue. Mane ma en tuo matuo Kenya monego bed ni nono mokwongo kata ka pok wuok tich ochopo ma koro ji obedo piny koro wacho ni yes wadwa twak magi gik monego bed ni watwage mondo piny Kenya odhi mbele yo makare. Joyce aparo ni ka wachako kata ka wachako to adwa kono jowa ni teko duto te mar rito piny katiba okete lwetwa kaka oganda. To e article mokwongo wacho ni teko duto te ni e lwet jopiny to teko go inyalo ti godo achiel kachiel kata inyalo ti godo kokalo kuom jogo eko mwayiero e yorno mar demokrasia. President en achiel kuom jogo mwayiero e yor demokrasia. Kata nigone kura kata nokigone kura wan gi gimiluongo ni Republican democracy madwaro ni sama ng'ato segone ombulu kata kane ok isapote kata ni sapote to en mokaw leadership for a period of 5 years. E Kenya wan gi period of 5 years. Pinje moko en 4 years but mostly in 5 years. Moko ben 7 years. Katiba mar Kenya e article 129 chako explain executive. Wacho executive powers or belong to the executive. And they up to 130 nyiso what the structure of our executive. Kako winjo be kotel ne president, gi ministers mage, ka giriwore kanyo ga attorney general, to gi chief of staff, mabedo kanyo ga secretary to the cabinet. Mano be wang'eyo. Ma wate wang'eni samodhi go mbulu, kata kidwa goye na nondiek, tingino ndiek dhi loso sirikal. Then wang'eyo ni katiba marwa bende bade mar 94 keto gimiluongo ni parliament mar. Then 94 miye tich mar parliament. Wacho ni role of parliament en kama. Mopoge National Assembly to gi Senate. Manyiso ni wayiero ji madhi kanyo. To kendo kidhi 187 gire ka dhi mbele omiwa devolution, omiwa governors. Momtien opogo Kenya king'iyo schedule mar constitution opogo Kenya national government to gi 47 other county governments. Gima miyatemo wacho maeni sama wadhi go kura wago kura uchiel. Manyiso ni wayiero ng'ama dwa chung'nwa kaka member ma county assembly, wayiero ng'ama dwa chung'nwa kaka governor, mwabinya ke president. Nyiso ni problem ma Kenya wan godo, wan gi problem ma political. Mane main problem. Okawanye ne problem ma nyaka solve immediately. Wan gi political problem. Political problem marwa ni mane Gen Z temo badore ni gin tribeless, gin gi kia leaderless. Onge anything manya bedo tribeless, nothing can be leaderless. Kore momi awacho ni the political problem we have, jidwa temo solve through means moko mok nyalre, magisieko gi tribeless. Kenyan politics is tribal in the number 1. Koro Kenya bedo tribeless. Makata joma ni andamana, ka bire gima nyamera wacho ka. En niya, jo matindo nyocho wacho, kaka owadwa ogada wacho. Jo matindo nyocho wacho niya, ni finance bill no rach, wa reject. Mane lamo mar Gen Zs. Makoro timore bang mar rejecting finance bill koro ken Gen Zs. Koro wadoguru tu wang'iura niya, Gen Zs ema pod wuoyo, koso nitiere some political players ma wuoyo e tok Gen Z. Semo mi awacho ni our country wan gi political problem as the main problem. Tiende niya, sama wuoyo ni Joyce, nitie jomoko mago buchgi kama gigoye, gimanyo kaka gi destabilize government mar William Ruto mondo giyud thuolo mar negotiate. Kaka ineno koro gibiro negotiate as we speak. Samo wacho ni chikiti ya nikeche no anadwa mani mondo jogo winja bang ka gitieko to gibiro wacho tieko riambo kata wacha dieri because ni se winjo news di mbele ni nitiere ji kata dek manyingi osebedo proposed ne president mondo ket minister and ananya wacho because I have known them. Marare ka ne Gen Z osewacho ni finance bill rach obedo rejected mobedo deferred. Jomoka winjo kochako ni president onge power mar deferring, onge kiango. Power to defer a bill is bestowed on the president. Onyalo duoke parliament, kodwa no bed amended mondo bed passed again. To ko bedo completely deferred,
Withdrawing emang'eni it was a wrong word legally, but deferment was correct. Ka jowagi odagi niya, ka wawuoyo ka wayudo niya, deferment ja ok en correct. Ni kar president ok odefy, to mane mwa discuss. To the main thing en ni Gen Zs nyocha dwaro mondo mi wabed gi reduced taxes. Sama ni wuona lingti. Rachel ritani kendo abro ling ok abi interfere gi ng'ata to sana ki ng'ato interfere koda because gima wacho ni is the truth. Gen Zs no wacho ni finance bill rach and that's all. Gik mineno koro timore bang'e mani wang'e gik moko mani kwale gik moko makoro ne miyo jomoko nego gi bunde. That one now was not okay gir Gen Z. Mago koro ne gin jonjore. Joma koro ni kanyano kadwa ng'egi. Ging'ere kendgi. Ging'e jomo bedo ka ng'anyo ka ketho ga gige ji pile pile wang'egi. Waseng'ere jok mosebedo ka kwalo gik moko sa ng'anyo, wang'o gik moko sa ng'anyo, ketho nyaka lam ma sirikal osegero. Another thing madwa keto kiyiena. Management problem ma wan godo e Kenya ka. Akiani make mane management kanyo mondi wawinja ne patch Robert. Political problem, asekelo ni political problem. Nitie jowa madwa solve political problem magisebedo godo. Through ng'anyo mondo gidhi gi negotiate. Kendo ni sewinjo ni gisebedo gidwa negotiate ma ng'ato dwa mi minister achiel moro bidwa mi PSS adek mano Kalonzo. Kendo jopiny nyaka ng'e ni gidio president Samuel Weni idwa medo ministers idwa med jo Azimio idwa mi ministers adek to gi PSS binda 4 then jo Wiper idwa mi minister achiel to gi PSS adek mane gi midhi yal moro gidwa discussion no to gi wach Makparo no gi kanyo ni to nimbe Makparo Robert poko winjo pache Robert bendi paro ni en adiera ni koro nyaka tani nitiere jomo pogore gi jo Gen Z ma chwala agenda margi ngeni Joyce kumwacha Kenya emomiyo ng'isi ni pod okwanege matimre Kenya Ingeni kaka josiasa. Ingeni samoro wawacho gik mopogre to ng'ata achiel wacho gik mopogre. Nikech kineno kaka nyithindo ging'isowa. And we don't get it. In fact kata jatelo no ng'ise ni do you really get it? Nikech ingeni kuom ndalo mang'eny siasa wasega bedo kwa tugo kamano. To josiasa osega bedo ka ging'e ni anwa go ball ni kama anwa team kama so kendo anwa bikaso kendo jibro settle kendo wabendelea mnatimo kaka watimoga. Lakini gima koro josiasa ni onego bedo ng'e kata gidi noko chako gi finance bill. Gima jopiny gima rewere ging'isowa gini noko chako gi finance bill. En gima osega bedo kuoma chakre kata ginene telo mokalogo. To wasega bedo kawacho ni wamiyo tich. Ung'ado osuru mano peswa. Wang'iso kaka udho tim. Kaso kuchopo uluongre ni political class. Uwere ni un club moro ma ok onego maku neno. Koro wan jomodongi, jopiny gi kochopo kanyo, ukia kata gima timre ok udwa ng'eyo, udwa timo mna dwa chuka kod watimo. Kaso kochopo sakura, dho wito duma deka 4 kama to jibogonu kura kendo achako kama neno. Koro gima jopiny temo ng'iso ji, you are not getting it. Gimodwa accountability. Gimodwa ni responsibility. Wan gi katiba ni kata kineno chapter 6 waseng'iso kaka onego bende ni udimre kuseyudo ofisego. Kuchopo ok odwa ng'eyo to umedo mna kwalo mwandu piny kugerugo to jopiny weyo ka kech kayo neno. So it is something mosebedo for the longest. Emomiyo wacho ni extraordinary times calls for extraordinary measures. Koro sani kiwinjo kata karowere ging'iso ni okodwa dialogue. Waseneno gi nyaka chakre ndalo Kenyatta manochako piny. Waseneno gi kata gi Jakom. Osebedo ka iluonge dialogue. To wadhi adhia kendo wakweto gin. Ing'eni koro ka gima iumo ginene mbala moma osebedo ka chango lakini umwedo kuume to uassume neno. Koro sama gima jopiny ng'iso josiasa. Neuru ok wadwa wechego kendo. Sani, let's get it right. Even if it omino ni wadhi loko the whole structure, let's get it right. Ko yeri ingeni dhi kanyo ayeri ane mandiki tich. Ingeni josiasa gikochopo kose yergi gidhi gikawo bodyguards. Bas samoro kata kineno gi kaka giothipa ng'ama chiko ngimani ng'ama dwa negi. Ineno okidwa luloso gi jopiny. Sano koro idwa ni iniset donja club cha okidwa ng'eyo. Kaso kochopo sombulu sane ma idhi kende ikwako ji kende timre na mage gik ma jopiny osetamre wacho ni this time round we must get it right. We are not going to continue with the same
luxury kasa ani bigi juggles kani akani what political structure ingeni gigote kato jiteo se somoka jomanga molo jenzigi oknigi fuo giriek gise somo sani sombu cha ket bathe waket gik mokombele wachni what is right to be done then kwase timo kamano wadhi walos haya ngeni recho kachiel koda ni uto nitire wach mailu kata kamano yie na mar mondo mi wakao yoyo mokuongo mondi makuru mana paro no gikanyo wakao yoyo mokuongo nyakwara mogia jongo modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak ikidhi mabor. They were machine guns. They were making that noise of, you know, ta 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 ta. When I saw those children lifting their hands up and saying, "We are peaceful." To Kowengi, we are peaceful. I'm sorry. I feel we need to heal as a country. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jipatie majiko ya kupikia yaliyoboreshwa au yale yanayotumia nishati safi kama vile jiko lililoboreshwa linalotumia kuni au makaa kidogo, jiko ya makaa ya briketi, biogesi, gesi ya LPG, umeme, ethanoli au jiko linalotumia nishati ya jua. Teknolojia ya jiko safi ya kupikia ni hakikisho ya afya njema na utunzi wa mazingira yetu, kwani hutoa viwango vya chini vya uchafuzi unapochomwa na uacha jikoni mwako ikiwa safi. Isitoshe, uokoa pesa ambazo ungetumia kununua kuni nyingi na makaa. Upishi bora, afya bora. Bonyeza *789 *788# kupata muuzaji wa jiko lililoboreshwa aliye karibu nawe. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na Petroli na washirika wenza. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa ni kukutishia kama vile kulikuaga. Mimi town nilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother, kwenda toka hapa. Hadi ndo tulipiga. Toka hapa. Dial *811 344# to get mtu wa past glory. Ma echendro makeloni danji maliet. Ma echendro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma echendro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asama dwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Erokamano ahinya Nyakwar Mogejong kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama bende wadhi mbele kod goyo mbaka ni en twak mane madwarore twak moluonga kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Kotene kod Ogai mar Azimio Raila Odinga twak monego bed ni bedo mar jokanyo 150 penjo machielo bende nyalo bedo ni 150 gibo bed ka igwelogi e yo machalo nade mondo jo Kenya duto ofil ni gibedo represented e twak makamano kapok ne wadhi e yueyo achak kod direcho nitiere wach moro mane ile kapok wadhira Newton mana mapiyo piyo. Adwacho ni gik ma timre Kenya Kwanza kawuono kata nwaneno seche magilungo kata Baba Geni and other leaders is just to diversionary kizungu wacho ni diversionary tactics magi mondo giwuog from real issues. Real issues okeni finance bill ne nyaka kwedi. Even adopting finance bill 2023 in itself passed a finance bill. Omiyo seche mondiek wuoyo to nyisowa ni gin gi teko nikech jo bunge noyier ka gise pass gimoro to it should be like that. Okapar ka en adier. You insinuated that. Makuru paro no just a second. Let me continue. Have I talked about parliament finance bill gikadhe? Mi wacho nyaka penchike 63. Mo wacho nyaka penchike 63. No, ana wacho penchike 94 gi 93 o established pachika ta iti kara kama wantinyo. Makuru paro no gikanyo matinwa dhie county makisumu. Watu direko jafwambo marwa Millicent Adhiambo. I discuss only what I've discussed here. Arecho makparo no gikanyo mondi matino. Adwana dhie county makisumu mondi watu direko jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Nyakwar Mogejong yiena mar mondo mi wadhi e county makisumu watu direko jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Wawinjane kaka jopiny bende loso kotudore kod twaka manyaka sani koro seluonge pacho kae kata national dialogue. Yaore Millicent Adhiambo kinyalo winja gi sani itudri kodwa ka intiere gwenge mage county makisumu kinyi makawuono to pacho Kisumu en mane kotudore kod national dialogue midwa bagi e pacho ka. Aya kata kamani nyisani pod wantiere kod ng'ikruok matina kod Millicent Adhiambo. Recho dhi mbele mana mapiyo piyo. Koro dwacho ni ineno ka gitemo yore mamondo pach jopiny owuog e real issues. Real issues emomiyo jopiny wacho ni we no longer want dialogue. Kik waneni koro wadwa discuss finance bill kiang'o. Gimokelo waka nen discuss is dialogue really necessary? To wawacho niya ka wawuok from real issues kata sama wawuoyo ni onego wang'e maber ni jatend piny no wacho ni the forum they should start on Monday, right? To wakia kata structure wakia kata ni jomi luongo ge gen joma chal nade to be no se wacho niya kumidhi dhirade be okonyiswa tidwaro ni chop kacha gi luchi nono be onge ng'imidhi chuli matini ni nyisinia that is intimidation. Ni wang'e maber ni nyathi mawuok Kisumu kata dwaya his view okobi chopo Nairobi nikech seche moko onge gi feno. Omiyo let us be very candid in our discussion. Gik manyalo konyo jopiny kik wabi ka with emotions ni nikech koro in Azimio koro karach to rach kaber to ber. Oyo kik wawuog kuom gik momiyo wadwaro ni dialogue kik bedie. What we want to see the government do is action one. Jomane they do not need to call for dialogue kawuono mondo waneni police monego Rexka omaki adira makende. We don't need dialogue mondo waneni JSS teachers kotim nade ondiki. We don't need dialogue mondo jo dakteche mane nindo kamna kumichaka ondiki. We do not need dialogue mondo nyathi madhi school help otim nade ochulne. Omiyo kik wawuondre ni we are now very concerned about our citizens. We are very patriotic. We are very magnanimous in a way mwadwa time gik moko to wang'e maber ni all these are diversionary tactics mag jo siasa ka an mondo gimu dwaro cha ema monda to dhi mana mbele. Kwarango NADCO report mane which arose out of a similar occurrence, Finance Bill 2023. If that can serve as a good example to our friend here, mano chak immediately makendo ji 75 lost their lives. Ng'eny moloyo 3 times mwaneno sani. Madegi malet no hinya ni last year no lose 75 human beings, young people. Kendo sani kenwaneno ka nyithindwa kendi nego nikech gidwaro ratiro margi. Ang'o mamono sirikal wuok motegno wacho niya oyo king'iyo NADCO report gik ma nyithindo gi ne yuago. Ang'o miyo jopuonj ok ndiki?
Ang'o momiyo ok wadhi osiptal onge yeth? Ang'o momiyo wadwa dhi e skul tiriembo wane school fees tuwacho ni usechulo? Ang'eni moko kuom gigo magichwalo gin gigo minyalo tim makata twak makamano kobedo. Emomiyo achako kawacho niya, dialogue ok en gima rach. But kwang'iyo gi sani, so we don't need dialogue in the sense ni we only need action. To debe ni we ameda penjo. Mana mapiyo piyo wadani wadhi watudre gi japo. Debe ni ng'anyo ni doko timore. Desa ni waloso ne wach dialogue. Absolutely not. Aya makuru paro no gikanyo matin mode. Atege mi anani atai matin to dali mutai. Rita waduogo kodi nyakoromo gi Ajwang' yiena mar mondo mi wadhi e county ma Kisumu watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Yaure Millicent Adhiambo ichiew nade county ma Kisumu okinyi ma kawuono to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod twaka michano bagi e pacho kae twak moluong kod jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu. Aneno ka Kisumu ochiew maber, chieng' rieny, oganda bende osewuok ni e yoregi mag manyo yuto mapile. Ka bende an gi moko kuom jodak mawuok Kisumu ma wadwa ni omiwa pachi kotenore kod twak ma idhiro kowuok kuom jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Adwa ni jopiny onyiswa ni to kan gin ka ging'iyo wach twak ma kamae, ginyalo wacho ang'oa. Wach twak ni owinjo dhi nyime koso oyo, tang'o miyo giwacho weche magida wacho koda ka gisiro koda ka gikwedo mana kamano. Machiegni abro chako kodi kaka Girl Child iwacho ga ni gimoro amora mitimo nyaka wakete 1/3 gender rule. Koro gini bo chako gi nyinge mondo nyisa ni to waseneno ka nitiere twak ma idhiro pacho kaendi mondo bedi kowuok kuom Raila Odinga mano gai mar Azimio kachiel kuom jatend piny Kenya William Ruto. Inyalo wacho ang'owa king'iyo kamera tichagi nyingi. Erokamano gi nyinga iluonga ni Linda Gweno, an jadak ma Kisumu County ka to sana sana iyuda kama iluongo ni Migosi Ward. E wach ma kawuono madhi mbele, wach mar twak, an kaka ng'ama rawere daher wacho ni wach ni ok daher mondo dhi mbele. Gimomiyo wawacho kamae nikech waseneno mbele kanyo ka wuoyo osebedo katimre to gima wuok e wuoyo no ok wane kitimo. Shida mwan godo Kenya kae ok ni dhano onge paro magiseketo mbele kanyo. Iyudo mana ni gigo ma ji oseyalo mosekadhi monego beni timo emok tim. Wan nyaka gi katiba mano yal gi dhano mosomo mong'e weche mang'eny to wayudo ni odiochieng' ma kawuono kata katiba ni ok lu. Koro mane gimomiyo wawacho ni wuoyo no dhano osebedo ka wuoyo to kwane ka action bedo taken. Kwang'iyo kata NADCO report manyocha osewuok e ng'anyo mano beda igani mambele kanyo. Waneno ka report ni pok obedo kata implemented. Gimomiyo pok otim kamae ok wang'e nono. Nyocha waneno ka rais oketo koke e wach IEBC. To oketo mana koke nikech koro maandamano marowere osebedo ka bedo godo gi pressure magisekelo. Mane gimomiyo noketo koke. Mapo nono ni gino ne onge to pod gini kata seche moko de pok oket koke. E gimomiyo wan wawacho ni wuoyo wasewuoyo moromo. Wan gimwadwa neno sani ni action mondo tim. Gigo marowere wacho kaka gimoro kaka ni ng'ano motelo ne police onego beni chung kando nikech waseneno ka jogo moneg kindwa gin jogo ma innocent. To gigi notimre chien kacha kendo chako nuore kae. Kaka ng'ama Kisumu chien kacha nwaneno kaka ng'anyo ne ntie. Jowa ma Kisumu moko ne onegi. To IG Koome nowuok owacho ni nwakao bodies koa e mochari. Koro kendo sani wachak waneno ka jogo matindo kendo ngimagi ikawo e yo mok kare. Koro mondo o step aside magi ma wan kaka rowere kata wawuo onge gimo nyalo timi. Ok wanyal wacho ni mondo IG o step aside. Waonge the power in our hands. Ng'ama nigi power en rais. Koro wakwaye mana ni gino monego beno timo kalure gi katiba otimo. Machiegni ka Giani luonga Alphonse Odhiambo, ajada Kisumu ka kendo atimo ohala Kisumu ka. An gi kora wacho ni ok wayie kata dichiel. Wach mar bedo kod dialogue mok wang'e ni wa dialogue e ang'o to gik mane osebedo dialogue mokwongo kacha ka pok waneno kotim maber. En mana kaka jatendwa ma oyiere wuon kaka en president ni Kenya ka jomofuwo tin. En adier ni sani jo Kenya osebedo mariek. Gima nomiyo sani ni sign gima nokitimo sani mar NADCO en pressure manyo jopiny manyiwacho ni ji oriek ka sani giriek. Koro miyo Mr. President en adieri makende ni pod iwuondowa. Wadwaro adieri mondo item ilose gik mar kata manyo kadi kani gik ma jopiny wacho jok ma sirikal moneo ma polise mano hinyo jopiny
mago ne ket kanda corruption mane sirikandi mago bende dwok chien jogo bende ma jod bura bende ma ni malo maketo garama na malo mago gik manyo nyithindo jo jensi masani nyo wacho ni magi gik manya koro i consider koro wan wakwegi muol wonwa Ramo Raila Amolo Odinga gik man pok nitedo nwa thuol to this time round okwadwar dialogue ma in emibete ni biro wacho no sani kuongi win kaka ne nyithindo ma ne osewacho ni baba bed most iywe mondo sani waket piny kama gine koro in wadwaro ni mondo imiwa mana paro ing'iyo gi chien nikech uwacho ga pile joma dongo uneno gik mambele ku ubet piny koro sani wanane ne gima dhi mbele kacha in imiwa mana guideline to mondo we piny jo nyithindo matindo pus piny kama piny dwarore erokamano. An iluonga ni Jimmy Magero, an achiel kuom rawera ma otelo ne rawere kaunti ma Kisumu kae. To an gi wach achiel mana dwa ni mondo awachi maduong'. Ni wach mar bet piny ni itimo dialogue wan kaka joma tindo watamore. Ok wanyal rito ni nyaka ji chwer remo ma wadhiru nyaka wall ni eka koro wacho ni ji obed piny mondo wuo. Manyiso ni udwa ni wuo ok ni udware gi e chunyu. Udwaro ni wuo nikech ni usefwenyo ni wayie tho. Koro wan gima wawacho ni ng'ama nigi lwedo gi remo e lwete ok wabed go piny. To wadwa ni mondo wakwa baba wa Raila Amolo Odinga. Ni generation ka generation nigi lwenje. Ne ugo maru kendo nugo maber kendo wa appreciate. Mae wan kaka jomatindo wan kaka Gen Z ma en lwenywa. To kama wachime kode ni ok wadwa neno ni gik moko donje iye. Mbele parliament sani pod ng'we remo. Mbele parliament pod ng'we remo. To kapok ng'wech mar remo norumo kanyo ok waboyie ni wabet piny gi jogo mano onego jowa. Erokamano an iluonga ni Wycliffe Omondi ajakano ma Kobura Arabur kacha kendo kaka unena ni adhi chung MCA 2027 live. Awacho kama ok wayie dialogue mane Raila dialogue mi uluongo sani ni obedi nikech ang'o dialogue onge gima osekonyowago since 2007 dialogue nobeti mana ka remo osechwer 2017 dialogue nobeti mana ka remo osechwer. Wawacho kama jok mosetho Komondi wadwaro ni mondo justice otimre negi. Denzel matrend media oneg malit pok wawinjo gimiwacho iwacho mana ni dialogue ok wadwar dialogue wan wadwaro ni wadhi mbele. Ruto ki utamiti wuogi jok mano irgi scandals wan odwa report ni Jedimo Seriembo Minister Sadimo Seriembo scandal mar fertilizer pok wawinjo gimoro amora wailuongo dialogue mondo umgo wang'o ok wabiyie. Erokamano organizing secretary bunge la wananchi Kisumu County Michael Olweny mokwongo dakwongo go ne Gensis erokamano ahinya Kenya mzima kendo damedo wacho ni gima nyege gitimo gima ber. Onge piny mora mora ma dilosi ka ji okowuoyo. Ji nyaka bed piny ma dhano go mbaka kaka oganda. Wadwa gore nyaka tich adi. Lwenje gi wadwa goge nyaka tich adi. Nyauteo maber ma president nyo osedhiro nyaka korot. Ma ji osewuoyo adwa nong'e ni Ruto nyene kacha to piny Kenya ka ok en mar Ruto kende. Kenya en marwa duto. Seche manye that bill mar NADCO report bid assigned into law. Nyenya Raila Amolo Odinga nye bedi kaka the CEO mar jopiny bende kaka wang'wa mar jopiny mane waketo kae mondo mi onenwa gik maricho. Onge kaka nye wanyalo weyo Ruto gi joge kende gi Kimani Ichung'wah giri ne ma bete that bill no that NADCO report ne gine magi sign. To weche mag IBC mosekelo lwenye moseketo lweny matut ji osegore Kenya ka because of weche mag IBC. Omiyo ka di police no oyudore ni mae sa me diang Gensi omewa teko di loso gigini. Giwe gino losi kaka chik dwaro wan gi chike mag guidewa kaka jo Kenya. Erokamano. Erokamano an gi nyinga iluonga ni Abraham Okoth awuok Abonyo Kanyagwal. An gi chunya ok adwar wach mar dialogue nikech gomo ok adwar wach mar dialogue. Onge dialogue mosetimo biro implemented fully. Gima dwaro en ni chik mantie Kenya should be implemented to the fullest. Mano e kama wach nitiere mondo jo Kenya oyud justice through the constitution of 2010 mane gi vote for.
Erokamano ahinya. Mana kamano Nyakoromogi, mano e duol mawuok kuom Kisumu County. Kiwinjo ka paro opogore, nitie jogo masiro wach twak, to nitie jogo makwedo ka atamalo mag jogo makwedo to ni malo. Gitolo ni endi ka ok aketho sa, abro teri achiel kachiel nyaka e county ma Migori, kuma bende nyawadwa George Juma bende oikore kod jokanyo kata jopiny ma Migori mondo mi okel pachi kotenore kod twak ma isundo kod jatend piny William Ruto kachiel kod Raila Amolo Odinga manogae mar Azimio mabende ne gichuoko gi eri lipodno mar Nadco mondo mi twak obed pacho ka. Ka kamano jo Juma, ka in Migori ka iwinja to thuolo en mari mondo ikel twak kowuok kuom jopiny ma Migori. George. Erokamano Millicent, awinji makare county ma Migori wachio makare bende mana ka kwasunjo kaka oganda county ma Kisumu osegolo dwangi. County ma Migori wantie kod oganda mar ng'iyo ni to gin pachgi en mane ka otende kod paro mar twak kin piny owacho kaachiel kod rawere mosebedo ka bende koro ng'anyo. Ka bende odiochieng' manyien winjo kata gavana ma Migori Ochieng' nyo wacho ne en gombo mare en ni ber ka rawere bende koro chiwo thuolo mar twak mondo koro gitwak kod piny owacho mondo ginyis gigo ma gidwaro. Kwachne ma achiel kuom ayuago to ahinya e piny Kenya. Adwaro ni mondo koro atwa kod kuom rawere mar ng'iyo ni to kod mosebedo kadhi nyime ka gikwedo piny owacho kata bende koro piny owacho koro tayo chendo magi e pinyni. Adwaro ni mondo koro achak kod chuori machiegni ka king'iyo kacha kichakonwa gi nyingi nitie paro mar dwaro ni mondo twak obedi kind sirikal kaachiel kod rawere ma bende koro ng'anyo. In kaka rawera ma bende osebedo samoro ka ng'anyo ka sundo piny owacho, in gi paro mane omi twak thuolo koso wachom kanye? An gi nyinge luonga ni youth ma Migori ka. Anyalo wacho ni wan sirikal dwa twak gi youth mage. Kech mokwongo Gen Zs gionge gi leader mora amora, gionge jatendgi, ok gibedo supported gi party mora amora. Wan wachung' ni wadwaro ratichwa kaka jo Kenya. Namba achiel, sirikal gik mwawacho ga momisobio wadhi ga ng'anyo gin gik mantiere mabende gise receive. Nego bed ni otimo gimiluongo ni implementation, nego bed ni o implement kata oketo gi e chik. Namba achiel ok odwa gimiluongo ni corruption, mibadhi. Mano sirikal ong'eyo maber ni mibadhi ma sirikal masani ne otimo newa. Kendo kuo mag pes jopiny otimo newa sirikal chakre mar national government gi mag county. Magik ma youth yuago kabisa, weche mag employment. Ka yudo pasi regime kata mana government mokalo, youth ne nitie gimiluongo ni kazi mtaani. Youth funds ne nitiere kendo circulate momiyo youth moko nobedo engaged. Sani kan sirikal ne odonjo mago tani nobedo rapture no gol gi oko. Magik ma youth yuago weche mag tije ma sirikal no promise gi kata mano ketnegi ni kwa yudo sirikal wadhi miyo magi magik mondo ne sirikal okete. Mar ariyo, sirikal owe donjore e weche other organs like parliament otitigi mar parliament, court otitigi mar court, judiciary nego mid time bono otitigi, executive otitigi mar executive. Ok ni sirikal president is overall, mano is wrong. Mano gima ok wanyal yie kaka youth. Magik mongiso sirikal ni ka parliament o mess up with the interest of the people manoro ge parliament, it should dissolve. Se parliament nego gol oko ban wadim tim yiero. Kendo nwa mor ka koro no kedo committee kata mana odhi yairo commissioners mag IBC. Bon wachak gimlo ni electoral processes manyien mag wajumbe mano uso jo Kenya. Mano gima ok wanyal yie kendo wan kaka wan youth we are not ready for dialogue. Gik mwa wacho gin gik ma open ma sirikal bende ong'eyo. Seche midhi tim gi kata yiero kaka commission mag IBC udwane mondo los IBC kaka subiro ka bende udwaro ka udhi dware twak tiwacho bende ne jotelo moko wach ne kata chik manyien kata 2010 ne en ji nobed piny mano owinjore mano kelo ma ka ni kelo parties mopogore opoge ywaruok ni nitie ji nobedo kod twak ang'o miyo kune ka twak ni koro nyalo konyo un? Loso IBC wan kaka youth wadwaro gimiluongo ni transparency and accountability. Nyaka gibed joma ong'e gima timo. Twak nyalo bedo kwach IBC oting'o gimiluongo ni mopogore opogore, mano gima nyaka bed makata gin ging'e ni nyaka twak to bede sama iloso IBC. Weche machalo weche mag corruption ok nyal bedo godo gi twak. Sirikal ong'eyo maber ni sirikal ok onego bed ni mibadhi. Weche mag ndiko tije, mano gima ok nyal bede twak. En mano promise owuon rais marwa moluor Migosi William Ruto ni obiro miyo yudhe tije. Mano gima ok onego bed ni chak ikete twak. Weche mag parliament gi judiciary ok nyal bedo piny wacha kwa discuss gik mako. Ng'ato ng'e ni nego play role kan mi jopiny no ore ni mondo odhi represent them. Ok onego bed ni obedo ni okawo pes jopiny kata ne gikawo pesa kaka gipas bills. Erokamano wakawo pach mogik mana mapiyo piyo king'iyo kacha chakne gi nyingi paro mar twak ineno nade kaka ja Kenya ber kichiwo thuolo ne twak? An iluonga ni Saitoti Jabuya, ang'era gi nying mar Atoti Cardinal mar Migori. An kaka ja youth kata Gen Z ma piny odiyo matek saidi, ang'eyo maber ni kata mana ot kama nitie an mokwongo asiro twak. Gimomiyo asiro twak en ni kata mana ot kama min ot nitiere gi wuon pargi ka twak ok nyal bede
man nowhere. Sani nitiere lokruoge ma wadwaro mondo mi this government mondo implement. Like wadwani mondo mi CSS moko nitiere man nindi tich mondo mi odhi dala. Mondo mi jogi dhi dala en nyaka jibed piny mawacho ni omera ng'ane, in tich notami, in tich notami, in tich notami, go home, wadhi replace gi ng'ama chielo. Koro an kaka japiny ma Migori ka, kuponi ne waywak kendo ne wadhi e ndara to sirikal owinjo ni ywakwa odonjo ne gi magi nyalo timo lokruok achiel ariyo adek, nyaka gibed piny mondo mi ging'i ni achiel ariyo adek mane wadwaro gi ere kaka nyalo bedo implemented. Mondo mi duok ngimano piny ni nyaka ng'ini pesa moko mane wawuotho go oya an kaka kir kata kaka office of the chief of prime minister something of that kind aina moko momi Mudavadi gini ka onego bed ni mage ming'i wacho ni pesa madhi offices gi ne waywak ni mondo mi ogol pes gi kosegol gi to watero gi kanye, watero gi barabara koso watero gi education mambe amore gi sianda ne sani ni koso watero gi health ma ji ng'anyo ni kiny ka kiny. Koro gimoro amora nyaka timre kaluwore gi twak. Okay, wan kaka Gen Zs wawacho ni we don't have our leaders. Seche ma wawacho ni waonge leaders wagi, twak be ok wadwar ang'o? That is the main question I have for myself. Kaka wan Gen Zs ok wadwar twak because we don't have our leaders, then what do we want? Yes. Ero kama na wiji makaro kama na Arawere county migwe bende moko kuom gi wacho ni ogidwa twak komachielo moko bende twak ema koro nyalo chiwo thuolo makare mar tieko midhiero mabende nyaka sani koro okwako piny Kenya kabende koro rito to bera were bende gibiro chiwo thuolo mar twak mar tieko midhiero bende nyaka sani bedo kage ywago to ahinya piny Kenya. Anyakora Mugia Jong wasewinjo paro kowuok e kaunti ma Kisumu kaachiel koda kaunti ma Migori. Adwa ni wadhi kendo nyaka e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Ali Abich. Oyaure Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono. In bende inyalo bagonwa twak kata kamano inyisa ni Abich pok oikore e yo makare. Yiena mar mondo mi asom moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wabedo kwa somogi achiel kachiel. Wilberforce Otieno wanjona winjo chenro ka ane boma Joy konya wishing Recho belated happy birthday an kod weche adek kende. Recho happy birthday. Article 229(4) owacho kanyo ni ne oloso duol mar auditor general office matimo public debt scrutiny, thus calling for a dialogue to address this is conmanship. Chalo gima attorney general is not advising Mr. Ruto well. Odhi mbele kowacho ni Kennedy manyocha wuoyo marach ewi baba donge koro pio muomogi magimiyo mana Raila koro to odwa wache ang'o. Let him tell his bosses to stop scapegoat and address corruption and looting of public resources. Yes. Gen Z were simple and clear of their demands. Kuo kelo yath e osuptal, riembo joma tiyo e sirikal ma kwalo. It does not wacho kanyo ni okochuno mar mondo mi dialogue bedi. Bendo wacho kanyo ni Kennedy should know shida mar Kenya and governance problem not political. Owek bedo psychopath. Wacho ni aya mano brother Wilberforce Otieno mano wuod North Kanyamkago aka mwana wa oko. Aya pod wapo medo somo moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalonwa odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wadhi e kaunti ma Homa Bay. Bende abo miyo Kennedy thuolo mar mondo miyo nyiswa gigo ma joneno magwa chwalo kata moko kuom ote ma wayudo ma bende luongo nyinge kanyo. E kaunti ma Homa Bay oyaure Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono ichiw nade tinyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Homa Bay mondo wawinja ne pach jo Homa Bay kotudore kod twak miluonge pacho kae. Abich. Joyce Odiwuoro abago twak achiel kachiel kod moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kane anya toro were kaluwore kod wach twak manyocha ogol gi jatend piny Kenya kaachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Twak ma bende waseneno ka osekelo paro mopogore opogore kind oganda jo Kenya kamoting'o nyaka riwruog siasa mar Azimio la Umoja ma waseneno ka ji wacho weche mopogore opogore kaluwore kod twak mondo ma jotelo ariyo go wacho mondo mi obedi mar konyo e tieko midhiero moko ma osebedo ka chendo e pacho kaendi mano okelo ng'anyo mapek ahinya ma osebedo ka dhi nyime e pacho kaendi ka
jatelo ne kod rowere mag Gen Z. Okinyi ma kawuono en mar mar bedo e twak kod mo kum jodak e kaunti ma be kandi boda ka opasgi to gineno nade kalo kod twak mano luongi ma onego beni chakore tije mo manyien. Ibo chawo gi nyigi tingiso kaka achiel kuom jodak ma be kandi bende rwako twak ma ne luongi gi nyinga iluonga ni Polycarp Otieno, ajadak e boma mar Homa Bay County. And kaluwore gi twak mane owachi gi moluor Raila Amolo Odinga, ang' wawachi ni warwako twak at some point. But gima nyaka wang'e ni wamor gojendewa manyo chako lweny malich ahinya. Endo miyo wafwenyo ni ratiro marwa ok onego bed ni nyono to waling'. Wamor gojende, but ondiki nyaka muma ni chakruok ne nitiere wach. To wach ka nitiere ma ji nyalo bedo mesa bende nyaka wawuo. Endo wang'eyo ni lweny bende gi kasara ma lweny osekelonwa e ndalo gi duto. Wang'eyo gi te. To ka twak nyalo bedo, ni wanyalo bedo piny mondo wago mbaka, to wang'e ni to ere kaka wanyalo bedo gi solution to the problems ma jowa osebedo ka face. Mano nyalo bedo sawa kabisa. Gien ang'o bede twak miwach mi yie ni mondo odhi nyime ang'o gini mondo bed ni ikete twak kama koneno ka rowere manochako ng'anyo kaendi osepingo mokalo king'iyo yore tudruok mag mbui rowere gi pingo wach mar twak mosiluonge ni gin ang'o gini mondo bed ni ikete twak mar konyo midhiero ma omako piny Kenya. En adieri ni rowere osechiwo dwaro margi maler nikech rowere to ok dwar twak, gidwaro action mondo timre gik mane gi raise ni mondo timre. Wakwayo jotendwa gi kane ginyalo kawo thuolo mondo gilu dwaro mar rowere wagi mondo gitimgi. And another thing, ka poni nitiere even if there is a small ka nitiere thuolo moro matin mar twak ma wanyalo bedo go piny mondo wago mbaka kaka oganda, to bende ok ane ka shida nitie. But gima wanyaka wang'e ni jotendwa osenyonwa for a very long time, jogo ma wayiero osenyonwa for a very long time ka giparo ni jopiny onge gi duol. To mae thuolo mane wafwenyo ni rowere warwa owuok oko kendo golo paro maler ma wanyalo tayo Kenya ka. Koro wayie gi twak, but Raila Amolo Odinga bende wasiro pache nikech Raila sani en ng'ama koro en jatelo mar piny mangima. Erokamano. Erokamano. Ibiro chawo gi nyigi achiel kod twak madhi go nyime. An Ochieng' Sila, jadak ma Homa Bay ka. Ata pogora gi paro mar twak. Twage gi osetim mang'eny to onge lokruok matimore e Kenya ka. Ng'ama wacho wach twak be ber ok owacho marach. To an apenjo mani ng'ama tuo mohewore motere lwet daktari. Dipod tim twak kaka idwa thiedhe koso daktari onego kawe to dhi opime to ing'iyo yath mowinjore kode. Pod igo buche to Gen Z to osebedo gi chandruok e Kenya ka. Kendo Kenya Kenya is moving towards a wrong direction ma ji te ong'eyo. Pod idwa twagi ni jo ministers cabinets manyo yier mang'eny gi gibe pod idwa twag mana ni mondo gol adi to we adi. An akwayo gi luor makende Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga pache ler kendo nyo golo paro maber to ogole sa marach sama nyithindo go osekawo wachni mosekete okang'ni. An akwayo ni action should speak louder than words. Tim onego nen moloyo gimiluongo ni twak. Twak wang'eyo, tachaka penjo kaka ji 50 mane wacho ni jo Gen Z gidhi ge bura dhano 50 gidhi yudo gi nade ji 50 gi. To joma ne ng'anyo gi eki to jo Gen Z wacho ni gin over 18 million people. Ji 50 to gidhi yudo nade to gionge leadership gi. Mae momiyo kelowa e paro ni twagni nyalo bedo ji nyalo bedo compromised. Wadagi wach mar twak, action should speak louder than words. Tim ne jo Kenya gik mowinjore. Kenya dhi marach, ji odenyo, ji chandore, to iwacho ni nyaka twagi koka mi ji chiemo. Ma miriambo. Erokamano kuom paro ma kamano. Ibiro chawo gi nyigi tingiso ni pache ang'o kalo kod wach kama onego bed ni dhi nyime piny Kenya kochakore juma manyien. Erokamano ahinya. Nyinga en Timothy Amuka. An ja ohala manitiere boma ma Homa Bay ka. Mokwongo tik ka agombo mondo mi awach ni paro mane jatelo Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga nokelo en paro maber mondo mi oyud thuolo mar twak kendo go mbaka kaka oganda. Piny igero kolore gi twak kendo mbaka. Ka ji duto te wuok kendo wachako bedo gi koko to onge gima nyalo dhi mbele e piny. Weche duto te timore e yor chik. Kinyalo tim e yor chik kendo wabedo gi peng chike moko minyalo ket mondo mi oti mar implementable, to policy framework no ema dhi konyowa mondo wabedo gi piny ma irite yor chik.
to ka ji duto te owuok mondo mi odhi obed e yor kelo tulo koni gi koni, to ok wanyalo yudo thuolo mar dongruok kaka oganda. Kapok atieko Joyce wakawo paro mar ng'ato achiel bochawo gi nyingi ting'iswa ni pachi en ang'o kalo kod twak bende twak onego bed ni dhi nyime koso onego bed ni itime machal nade? An kaka ok oliech awacho ni yor twak midwa ketni an ok oliech. Twak ni ok ane ka dhi konyowa kaluwore gi yudhe kaka osebedo gi tabu. Wasebedo gi tabu wan yudhe ok ong'ewa ni wan joma nade. Sani mondo wayud Raila Amolo Odinga ne wahero kaka jatendwa mar Luo ka kendo en mosebedo kod oterowa kama ber, to sani to nwaneno nowenwa mondo water gini kaka waterene. Wan wachodore don water gini kaka watere mondo walos Kenya nikech piny osebedo marach, dhano ywagore kamoro amora. To twagni ok ang'e gima dhi kelo, no an ok ane tiende. Aneno keogo ne owe gini mondo jopiny jensi oter gini kama terene. Gino sachie kama gitere owegi kik ong'ikgi. En oayo lwenj Ruto, oayo bet kando. En ng'ama jopiny ong'e nyaka loka. Owere gi gini mondo water gini kama wadware wan yudhe. Joyce Oduor, erokamano. Mano ne kuom jodak e kaunti ma be kane godo kod wach twak monego bed ni dhi nyime piny Kenya kaendi kochakore juma manyien. Kiwinjo ka nitie jogo eko masiro wach twak kamano, ka moko bende pinge kendo giwacho ni onego bed ni rowere mag Gen Z manochako ng'anyo e pacho kaendi ema mondo mi thuolo mar dhi nyime kod gima ne gichako mar neno ni piny Kenya obedo makare kod midhiero moko ma giseywak ni sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka timonegi nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje loch. Ka kamano to biro duoke achiel kachiel e studio mondo dhi nyime kod twak kod welo mantie e studio. Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wawinjo kanyo pacha jodak e kaunti ma Homa Bay kotudore kod twaka midwa bage pacho kae kochakore chieng' wuok tich juma manyien. Erokamano ahinya Ali Abich, inyalo dhi mbele kod luonwa weche mamoko matimore e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono. Nyakora Mogejong wawinjo pach jopiny kowuok e kauntis mopogore opogore, kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori. Nitiere jogo masiro twak to nitiere jogo ma ok sir twak makamano. Kata kamano pod antiere studio kae kod welo ang'wen mantiere godo Kennedy Ondiek, Newton Ogada, Rachel Omolo kaachiel kod Robert Owuor ma pod wadhi mbele kod twak mar wadong' mana kod thuolo matin kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Newton, kwang'iyo paro mar jopiny bende nitiere kod paro mopogore opogore ahinya ahinya kotudore kod twak makamano. Gino ma wanyalo wacho ni chando jopiny ni en criteria mane kata structure mane mibobed kitiyo godo mar kawo pach rowere 50 mabobede twak kanyo. Wantiere kod jokanyo moko 100 ma onego bede twak bende ibiro ti kod yo mane mano mar luongo gi e twak. To bende Recho omulo gimoro kanyo ni gibo bedo ka giromo kanye mondo jo Kenya duto o feel represented ni gini time yo makare. An aparo ni pacha to pod opogore. Nche wantiere gi iluongo ni Space X, something like that. Kendo nche bedo kanyo morumo. Nche winjo ka jo Kenya ogolo pachgi ne William Ruto kuom seche tema ne giwuoyo kendo ne ginyise gik mano nego beno timo. Aparo ne mano ne twak mokwongo nikech William Ruto nowacho ni oyie bedo piny mondo twak gi jopiny mane gin nyithindwa manodhi e ndara. Gik mane nyithindo ka wacho ne Ruto pok otim kata achiel. En like 4-5 days ago. Wang'eyo ni wasebedo gi twak mopogore opogore. Twak gi samoro pogo kelo ber. Kare dok mane ndalo Kibaki gi Raila chieng' mane gichako twak mano bedo gi bar sirikal. Ema ne regime machielo kocha nochako yanyo Raila immediately. Kendo ne ok bernwa, ne ok en gima yot. Gima jo Kenya dwaro sani kaka wabedo kani en ni kwa nyalo fix problems mantie Kenya. To gima neno katimore ni gino kawo political direction. Political direction ma gino kawo ema watamore ni ok wadhi yie. Warit yiero 2027 but sani walos gik machandowa e Kenya ma omiyo piny obedo matek, momiyo jomoko kwalo to ok nyal wuok kodgi. Mar ariyo, wantiere ji milion adi Kenya ka tidoromo gi ji 150. Ere kaka ji 150 dwa represent 50 or 60 million ideas. This thing cannot work. To gidiromo kanye to gidiromo yango. Tang'o ma gidhi wacho mopogore gi mancho wacho Space X. Sama ne waneno ka migosi Raila Amolo Odinga wuoyo to ne gin gi William Ruto. Ne giwacho ni gisewuoyo. Macha ne their personal talks. Ne giwuoyo kaka opposition leader to gi the current president. Ne ok en idea mar Newton Ogada kata mar Gen Z kata mar ng'ama chielo ma nyathine pok odhi school. Wadog back to the reality. Sani nyithindo nitiere school. E sirikal ma wantie ni less than 1 year
osemiwa gik moko 50 mopogore. Osewach ni wachulo pesa through eCitizen. Failed. Joma nochulo pesa gi through eCitizen gi namba mano megi through kata mana kichulo NHIF. Pesa go noko reflect NHIF, pesa go bende okinyal recall gi, ng'ama nomulo gi bende kia. And they got lost. Wase lose the focus. Wadwa ni mondo President Ruto odoge line kumonego bede. Line number 1, riembo all corrupt government officials benjire godo kanyo. Number 2, gik mano wachni gi joka te, ketgi to work. We don't need dialogue as per now. And we ok go will kadwa mondo wuogo osiep na mabende jadalawa ma en ondiek mane wantiere godo ka. Ondiek gini koro kalo politics. Gini koro is about your children of tomorrow. Nyathini makiny dhi nwang'o Kenya machal nade. Ben Kenya bidhi bedo koma mor. Kaka wuono oketwa ni wachulo wan gi finance bill mano okadho bill mokwongo mayiga mokalo. Wachulo ot mikia kumigere, ikia kata namba odi, ikia gi yumi ichule, ikia ng'ama dhi dake. At the same time, wantiere gi poor widows in the community. Wantiere gi poor families. Mane utigi ogore piny, they cannot have a place to stay. Pod wa struggle mondo wachul ma. Pod we are that struggle. Sama wuoyone, e higa mokalo kane dwaro wach NADCO report, ne wantiere gi ng'anyo manonego ji molo 70. Toke no, ne wabiro gi miluongo ne twak. Twak ni pok orumo up to date. Kawuono wan gi ji 40 gi wiye motho, moko pok oyiki. Families gi pod feel pain. Wadwa bedo gi twak. Wadwa discuss ang'o e twagni. Wawinja ne Robert Owuor bende kalone thuolo mar odong' mana matin ahinya. Nyaka sani koro Robert in bende iwacho ni twak makama ok ine ka ene gino ok bidhi e yo makare. Kalore nitiere gik ma jo Kenya dwaro. Kata kamano nyalo bedo ni twak makama en mano mana mar umo wang' jopiny mar mondo mi o shift agenda mar gino ma jopiny dwaro adiera. Nikech wang'e ni koro jopiny nyalo wacho ni wewe koro wadog chien wami space twak. Nikech adiera kwa ng'iyo report mar NADCO no pedh chon ahinya. To nyalo wacho ni e jumani e mwanno ka jatend piny ochuko ke gino mokwongo IBC bill. Matene ni gik moko mane owuok e twak makamano pok okete tim. Nyalo bedo ni mane gima miyo jo Kenya moko ok dwa wach mar twak makamae. Ng'eni Joyce gima timre jo Kenya sani osetang'. To tang' jo Kenya okel gi jo siasa. Nikech nyaka ne wachak twak ndalo mana wacho man wachako siasa gi mag Kenya gi. Pok waneno ga ka jo siasa obet piny bo implement gima serious ma ji owacho. Molo sani kendo kaka waneno gik matimre. Gik ma jo Kenya penjo are very simple. Gik ma jo Kenya penjo are very obvious. Ka wang'isi ni ng'ane is corrupt, sack him. Pod idwaro twak mondo idhi sakan. Kwa ng'isi ni pesa machal kama ikwalo. Tikwalo gi joma chal kama. To wang'isi nyaka kaka gitime. Pod idwaro twak. Nikech gini nitie gik moko jo Kenya sani otang'. Kapok wachopo ng'eni sani ok inyal kelo weche siasa ni wadwa solve go gik matimre sani. Ok inyal kelo kata katiba go wasesomo gi kata anasomo katiba. Sani ok anyal kelo katiba mesa ka ni watim kama onego tim kama. Sani it is common sense. Ing'isi jo Kenya wacho mae gima wadwaro. Kapok wachako twak nan wadhi e bang'e. Kwasetieko gik matimre ka. Sani we are looking at walos nade mondo ka gima kidonje ginene dierodni to pinie dierot to ntie tap maginene itimo ang'o mokwongo donge dhi simo tap monde kibichak gine go dasta. Gima sani jo Kenya wacho ni gik mosewacho gi gik mosegebedo ko wacho ndalo mang'eny mosiko ni ok wadwa endelea gi wacho gichegi watim gi mondi e kada ng'e okabitang kodi e kada ng'e ni gimi wacho mi itemo angani anya believe. Lakini until wachop kumwaneno ni nyatime nikech achako gi penjo debe ni roregi noko ng'anyo desa ni bene ni koro oromo gi jatelo doko romo gi jatelo ineno nyocha wik mokalo ni negi dhaw mane gin wasike maduong' ma nwang'e ni kaka girado to rema mani dhi chwer to ero kendo kiny giwo kendo giwacho ni ka waseloso dak nu loso ayanga mondo ji owinj samu loso no wang'e ang'o muwacho mondo kuwuok oko ka. Yes. Tuo winj wang'e ni mae gima nuwacho. Ineno, mane gima jo Kenya ng'isogi. Koro kata gik mani udhi ponde e dhot ma okanyo tu wacho kasugiro oko tu ng'iso ji ni waseloso wasachang'o. Mano gigo ji ok dwar. In fact, sani going forward, ji ma jo Kenya wacho ni gimoro amora muloso kuom wach jopiny. Wachi uru kata Nyayo Stadium ayanga. Wadwa ng'e gik matimre. Nikech wasebedo kwa tugo ni for the longest time, we cannot continue like that. Sombo wagi gi everything wabokelo bang'e.
Kennedy korka kori thuolo marwe madhi karumo ng'adi kinde makoro ni dwa lero no kaka wechego mag telo kata kaka managerial sibedo ka nyalo bedo ni achiel kuom gigo kata tuo matuoyo piny Kenya gi sani momiyo wantiere kama wantiere. Kata kamano penjo moro en ni ji 150 gi kaka in achiel kuom jalo ma wanyalo wacho ni nitiere korka sirikal itano yiergi e yo machalo nade mondo jo Kenya duto ofil ni gibedo represented ni onge ng'ata mowe oko kata onge group mora mowe oko e twak makamano. Mano penjo ma inyalo penjo Raila Odinga en wuon dalo Kenya ka. To Ruto ken wuon dalo. Kata ma en no biro go. An adwa wacho niya samoro amora mwa debate kata mowuoyo weche kata mineno wantie en madala. En ani marwa ni koro ok en structured mang resolutions wabedo godo mang terowa kamoro. An ageno niya iwinjo ka jo winjo wuoyo abero very keen awinjo jo winjo wuoyo giwacho ni ng'eny gi wacho ni wasebedo gi problem for a very long time. Tiende ni long time ok en 2 years mane President William Ruto donje power. And problems ma Kenya emomiyo achako ni wasebedo gi political problem to gi management problem. Management problem en systemic. Tiende no sebedo system based. And jowagi tetete ka chiko itigi mondo giwinja fairly and squarely. Wange ni ka ng'ato watch about corruption. En President William Ruto emokelo corruption. Is it President Mwai Kibaki manokelo corruption? Is it President Uhuru Kenyatta manokelo corruption? Adwa wacho ka. Gima jopiny ok dwa samoro jo ok dwa nonyis jopiny gibiro gi political emotions nikech the political problem we have. Somebody ok dwa yie ni William Ruto no bedo president gidwa manyo kako ber shek nikech wan gigni abich between 2022 to 2027 onge yiero machielo. Nyiso ni problems wama political nyaka riti up to 2027 mondo wa solve gi kuro but sani nyaka wa solve our management problem. Management problem wa in this and we giving a very careful. Management problem no be itie ko mana gi dialogue and basically whether gibedo gi dialogue or not so long as ni ok change William Ruto kaka president the rest can take course. Gimora mora magidwa timo gitima and so long as William Ruto remains the president, the governors will remains governors. Kaka Homa Bay ka wan gi problems wa okadwa neno ng'at madwa wacho ni wanga must go. Adwa chiko itania wanga Gladys owinjo timnwa ma 2-3 years governor. Nikech onyama go 2027 onge kama wanga nyago isani. William Ruto ok nyago anywhere, Chilo ok nyago anywhere. Let us preserve the sanctity of our constitution momiyo wayiero jogi. But most importantly, management problem mar Kenya wuok kuom ji ang'wen. And you mentioned ji ang'wen very properly. Number 1 en ng'ama iluongo ni procurement officer in Kenya. Procurement officers are all over. Onge billion kata million mar government mar Kenya mibiro kwal ka ok ochak gi miluongo ni procurement process. Kata obed ma LTNT kata obed anything. Nyaka kawe through procurement opportunity. Ka procurement officers gite oriwore gi jo Gen Z to wacho ni ok wabi sign anything ma ok oluwore gi chik wabiro tieko corruption. Number 2 en ng'at miluongo na accountant e Kenya ka. Accountant ema approve ka sama procurement officers evaluate mondo billions odhi e lwet jok mating'o 20 million ka dhi arambego. Ka wan accountants ma will ever say no to corruption, then wabiro wacho ni corruption biro rumo e Kenya ka. Number 3 en ng'ama iluongo ni auditor in Kenya. Chieng' ma an auditor in Kenya biro timo proper and fair financial reporting, not rumors mag auditor general misikindiko every time osieke office to yudo ka ng'ato nodhi wuoth poko account nikech kata en ong'e ni wuodhe modhi gi office ng'ano no odok koko dhi account for it oyudo ka ng'ato nodhi wuoth poko account osebukore ni jogi ok nya explain ni billions ma kama olal yet komigi period to jogo biro account for wuodhe go. Ka sama auditors wa will wake up magi wani wariure gi Gen Z mondo wawach ni no to corruption wabro report correctly ni kuone nika kendo ginyalo kelo report properly to that third person bro konyo fight corruption e Kenya ka. An ng'at mar ang'wen mogik iluongo ni ng'at ma deal gi agency mar fight against corruption. Ka EACC is the most corrupt body in this country. And anya wacho ka okaluo ni jok matiye anti-corruption commission ema corrupt malich. And inyayudo ni ng'ato obedo suspected of corruption. Idhi sieko nigi gik mang'eny then ibuogi ni binenwa godhiambo ka ok ibiro. An gi evidence as a serve as a very direct assistant to governor. As a member of county assembly, as a our speaker and our clerks are being pushed
bring these things or else. To kiringo gotieno, they are the most corrupt people. Joma deal with anti-corruption agencies to investigative bodies in this country. Kanyalo wacho ni giriwore gi agency to say no to corruption. That will be the necessary action. And gima duong' maparo ni Kenya dwaro. En mondo wang'ito ere kaka wanyalo solve management problems. Nikech ka ng'ato wacho niya, wadwa no put oketie chik. Chik oji jowinjo wacho. Oket ang'e chik. Nikech katiba marwa wacho ni wabed gi president wan go. Wabed gi EBC wan go. Kore EBC de los. Ang'o morem mapok okete chik. Wan gi chike moromo Kenya ka gima waonge go in chapter 6 mar constitution. Discipline and avoidance of opulence. Nitiere gombo ma ji nigo e Kenya ka. Kawuono kidhiyo Mabei Nairobi ka, kara jowa gi kang'o ka, ng'ato bede Java. Java mondo ibed mitiek madho chae godhiambo kia kanyo tiyo ga 3,000. Gone ng'ani dwa bede Java 30 days in a month. Mano is more than 90,000. Samoro msache is not. Moro bonge ga moko be kata jobless onge kata mshahara. The main thing ma Kenyans nyaka understand ni kata sama giwuoyo kor gwenge, jatelo kodonje papa noseyiera. Jatelo kodonje gweng ni en mana dwaro mathoth kuom jatelo. Nyaka jatelo ming'eni onge gi capacity mar bedo gi the money you want. Iriedo dwaro pesa. Ka jowa be nyalo live within their means. Magineno jatelo. Tiwene jatelo thuolo timo doe kata puothe. Dhiye kata plode moro kaka jatelo. Nikech ok dwa beni jotelo idwa kwa pesa every time. Iluongo jotelo arambe every time. Isami luongo jotelo arambe 30. Inti expect jatelo yudo pesa kanye. Jowa nyaka chak kodwa wawegi mondo mi Kenya odhi mbele. My point and clear. Procurement officer, accountant, auditors and investigative bodies kowacho ni no to corruption it will be over. Onge MP mabro wuotho gi pesa nikech onge kuma gibro yude. Erokamano ahinya Kennedy Ondiek. Rachel Omolo wachni mogik kaka watieko thuolo mar ru mano kwadonge dak ariyo kende. It's okay. Adhi wacho gik moko adek. Mokwongo yiena mondo anyis Wilberforce ni erokamano ayudo ote mari. To nitie penjo mane Wilberforce openja about the Auditor General. King opened chik article 229 wacho kaka tich ma Auditor General onego bed ni tiyo, and it is well stipulated. Omiyo gimoro ni jatend piny kelo migawo nasewuoyo mbele kacha ni ochako o appoint jomoko kendo madwa tiyo tij Auditor General. Aparo ni maga achiel kuom gik momiyo ng'anyo timre, in the sense ni the government ok dwa winjo weche jopiny. Nikech seche ma jopiny wacho na achiel kuom gik moywago en niya, you should uphold the rule of law. Temwaneno ka in all this you disregard the same rule of law, idhi appoint makata IG mari be wacho ni na kweri to pod idhi mbele kar penja tini idhi mbele mar yiero. Mar ariyo eni kizungu wacho ni he who comes into equity must come with clean hands. What do I mean by that? Onge kaka jatend piny nyalo dwaro ni mondo dialogue obedie ka pod lwete olil. Olil in the sense ni jo nyithindo manonegi, nitie kata nyithindo makawuono kete gazet embele mapoko yud nyaka sani. Ang'o mowache? Has he forgotten that he is the sole responsibility of each and every one of us in this country is bestowed upon his hands? Matine ni Recho kolal, tuwadoro ng'enia Rais, ini wache ang'o ma Recho officers ni ok nyal yudo Recho. Ang'o momiyo Recho lal kawuono? Ang'o momiyo nyarawila gi nyithindo manolal gi ok wayudi? Nyathi manowiti Derrick manowiti Juja. Up to now pok wayudo, an investigation is still ongoing. To pok oyud ni joma nowite sadi tang'o momiyo nowite kama kamano. Omiyo seche ma iluongo dialogue to dehero mara kata jatendwa mar Azimio mondo embe exonerate himself from all these issues, in the sense ni owe sirikal oluong dialogue seche mobiro nyiso wania aluongo u nikech weche mano wacho mokwongo corruption. This is how far I've gone with it. E wach ma rule of law nuneno ka court orders mano miya sani asetiyo kaka no miya gi asetimo kamano. Nyocha biro irwa nyiso uni these are the austerity measures makao uneno ka action has been taken. Ok ni nyiso wani ni wadhi reduce bill mar the deputy wife to the deputy president or his own Rachel's department. Tas waneno kantie supplementary bill machiegni mabende they are working on as we speak to kendo duogo gi another budget ma the very same offices mano nyiso wanango no kelo austerity measures on. So we are asking him ni yes we know for sure he has lost what we call social legitimacy. Matene ni jopiny
ok nigi yie kuome. Onge trust in this government. But constitutional legitimacy, that one we know he has. Koro wakwaye ni going forward, kapoko lungo dialogue moluongo on Monday ni. Can we see actions taken? The police mano nego nyithindwa ka mamoko waneno kata media, social media. Bende ginyalo mako gi mana kaka gimako nyithindwa mano dhi kanye, mano dhi e parliament. That would be my petition. Ero kama na inya Robert Owuor wach ni mogik mana mapiyo piyo e bonye 30 watieko. An dach nana mor gi gima timre sani. Nikech apani wang' ji oyawre. To siasa mwasega bedo kwa tugo for a very long time. It has no place e seche wan go sani ni. Ene ni koro ka jotend siasa, waach ni jotend siasa. Debe ni giriek. De gifwenyo ni sani kumwacho peni. Ntie tugo manwa tugo gachonja. Okonyal manage the situation now. To Kenya we are at a crossroad. It calls for leadership. Kaka giwache no. So, yes, eventually, tuwakanwa team. But first, before you kill iluong jetwork, meji obed gi geno, nigi miluongo gi no, bro timre. By action. Do the bare minimum. Team mond John Chaknen, waromeyo, kwadhi. Ingene sabane gimajo Kenya wacho, waromeyo. Kikirito e stage, ni biuru wachope stage kawa waidhim tokwadhi. Waromeyo, chakve, waromeyo. Tomane gimajo Kenya wacho. Koranda ngis mna jotelo ni, winjuro jo Kenya, winjuro jo mapenyo, gima jo penyo wacho. Ero kama na inya Newton Ogada wach ni mogik watieko. Adapani wagoro kamano ne youth magwa agencies de gitimo maber mane ginyalo timo. Andan poda kwayo ni med timo molo mane gisetimo mondo wayud changes nikech aparo ni serikand William Ruto en mane nyaka ji dhi ndara ji go koko kuno ji chikre ji wacha dier eko nyalo timo gimoro nyaka na agencies dhi ndara Ruto kawuono wuoyo maber kendo aneno ko chako keto gik moko in order mar ariyo apani baba ne wiwili gi mano nego wachi e podium kacha gicha no chune go macha ne ok mare kendo nyalo paro sama ne babu chako wuono wacho ni what am I going to say? I have the clip. Koko chako wacho gik gora pani magi ne gik moko manembe no pore ne apoya. We really appreciate him in gik mosatimo ne country wa, but dialogue to atamore nyaka waket gik moko in order. Akwayo mana no wabedi gi kwe police we nego nyithindwa nikech nyithindwa gi are fighting for the right of this country. Ok gi fight for their own right. Koro police momi tich rit jogi kaka ne wanouru pak chiengcha o ngama no yenyore nikech police ne ok obatiagas. Gibet jok masoba girit jowa nikech mane gimiyo ndekgi kawo kamano wakwayo ha maber ne pinyo mar Kenya. Ero kama na inya Newton Recho Robert kachiel kodin Kennedy kuom kauthulo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabede twak. Morin be nanno kangisa kai ni pinyi gero gi wuoyo ok remo jothurwa. Makmana ni aoro ne baba kwayo ni obed motang' ahinya kik twag ni jo Kenya kwanza tigo kaka obadho mar tieke. Wacho kata mar tieko opposition koda tieko Gen Z then finally tieko weche matimore pacho ka akwayo kata kwaye ni odhie mos. Ote mag nyakwara Mugiajuang' thoth ahinya kata kamano thuolo marwa e morumo okinyi makawuono. Ero kamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Elo nyawadwa Cleophas Oluoch manantiere godo odiochieng' makawuono akgoyo ni ero kamano ahinya kuom neno ni nyakwara Mugiajuang' oneno chenro marwa e yo maber. Ibed godo odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.
Lakini mzee, siende. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But unmarried Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series